Ja, schönen guten Tag allerseits hier im Kollegen Hungaricum. Vormittags gleich füllt sich, glaube ich, noch der Raum mehr und auch willkommen im Stream auf der Translationale Berlin 2023. Heute ist unser dritter Tag und wir haben ein wunderbares Panel vor uns mit dem Titel Translating near Babel, also neben dem antiken Babylon und in der Gegend, und wir haben das sehr weit gedacht, im ganzen Mittleren Osten und auch Maghreb mit einbezogen und wollen darüber sprechen, über die Übersetzung und die Präsenz deutschsprachiger Literatur in der Region. Und wir haben ein wunderbares Panel mit Najat Hassan, mit Ahmed Farouk und Moderation macht Günther Orts, freue mich sehr. Und wir haben, sehen Sie ganz groß, auch noch, ich weiß nicht, ob aus Libanon oder Bagdad zugeschaltet, den Verleger Mohammed Ahadi. Und bitte? Sharjah, Buchmesse Sharjah. Oh, okay, wir werden das gleich sicherlich alles hören. Günther Orts wird die Gäste auch vorstellen. Ich möchte kurz den Moderator vorstellen. Ich bin sehr froh, dass er eingesprungen ist für Stefan Weidner, der absagen musste. Günther Orts ist ein ganz profilierter und berühmter Übersetzer aus dem Arabischen. Er hat selbst Islamwissenschaft in Erlangen studiert und zur syrischen Kurzgeschichte geforscht und eine Dissertation zur Erzählliteratur aus dem Jemen geschrieben und übersetzt auch viel Literatur aus dem Jemen. Und überhaupt aus arabischen Ländern, lebt als Übersetzer aus dem Arabischen, auch als Dolmetscher in der Nähe von Berlin. Und zuletzt, von vielen Büchern, die er übersetzt hat, sind zuletzt erschienen von Yassin al-Saleh die Darstellung des Schrecklichen bei Mattes und Seitz und von Adania Schibli eine Nebensache im Bärenberg Verlag 2022. Ich freue mich sehr und freue mich auf das Panel. Willkommen. Vielen Dank, Herr Trausch. Freut mich auch sehr. Tatsächlich ist das ja, was wir heute besprechen, gar nicht mein Gebiet. Sie haben es gerade erwähnt, ich übersetze aus dem Arabischen ins Deutsche und nur sehr selten umgekehrt. Jedenfalls literarische Werke. Ansonsten übersetze ich auch ins Arabische. Aber ansonsten ist das für mich eigentlich ein bisschen ein Neuland und ich freue mich sehr, von euch beiden dazu etwas zu hören. Ich stelle vor Frau Najat Hassan aus Bagdad. Sie übersetzt deutsche Literatur ins Arabische und was wir hier gerade auf dem Tisch haben, ist der Roman Über Land von Frau Hanna Dübken. Ich freue mich, dass auch Sie gekommen sind. Und Sie haben auch noch mehr übersetzt. Darüber dürfen Sie uns dann gerne Auskunft geben. Wir haben online zu Gast Herrn Mohammed Hadi, Verleger aus Beirut und Leiter des Verlages Dar Rafidain. Und zu meiner Linken mein lieber Freund und Kollege Ahmed Farouk, ein bekannter Journalist und Literaturübersetzer. Wir sind unter anderem immer mal wieder als Kollegen in der Deutschen Welle tätig. Über deinen Werdegang möchte ich dann auch gerne von dir noch mal ein bisschen mehr erfahren, außer dass du irgendwann und aus irgendwelchen Gründen in Germersheim gelandet bist. Wie das eigentlich dazu kam, darüber habe ich mir schon ab und zu Gedanken gemacht, aber wir kamen noch nicht dazu, das ausführlich zu besprechen. Du hast unter anderem Günter Grass, Feridun Saimolo und Walter Benjamin ins Arabische übersetzt. Und wir sind natürlich sehr gespannt, darüber ein bisschen mehr zu erfahren. Wie kommt man im Irak dazu, deutsche Literatur, Germanistik zu studieren und sich dann für die Übersetzung zu entscheiden, Frau Hassan? Ihr Name wird immer mal angegeben als Hussan. Hussan, ich dachte immer, wie spricht man das wohl aus, aber Najat Hassan, Hassan, genau, ist der korrekte Name. Richtig. Auch Hassan. Und mein Name bedeutet Rettung auf Deutsch. Mein Vorname Najat. Ja. Retten Sie uns. Gerne, tue ich immer gerne. Also meine Liebe eigentlich zum Deutschen und genauer gesagt zur deutschen Übersetzungen
stammt aus dem Jahr 2010, als ich in Rostock promoviert habe und beschäftigte mich damals mit Brecht und Brechts Rezeption im arabischen Raum. Da musste ich verschiedene arabische Übersetzungen über Bertolt Brecht lesen. Seit dieser Zeit an entschied ich mich, noch andere Theaterstücke von anderen deutschen Verfassern und Autoren zu übersetzen. Denn ehrlich gesagt, Brecht ist bei uns viel, viel bekannt. Und deswegen wollte ich für den irakischen spezialisierten, sagen wir, im Bereich der Literatur und Sprache noch andere deutsche Autoren übersetzen. Und da kam ich 2017 auf die Idee, dass ich erstmal die Kurzgeschichten von Anna Segers zu übersetzen. Denn Anna Segers ist auch ein großer Name bei uns. Wunderbar. Und ich habe mit ihren Kurzgeschichten da begonnen und konnte das Buch auch in Bagdad veröffentlichen. Dann hatte ich zu Corona-Zeit, sagen wir, viel Zeit und wollte auch noch andere Übersetzungen machen. Da kam ich auf die Idee, auch durch den Verlag Rafidin und durch den Verleger Herrn Hadi, diese Briefwechsel von Thomas Mann und Hermann Hesse zu übersetzen. Herr Hadi hat mir damals diesen Vorschlag gemacht auf einer Buchmesse in Bagdad. Okay. Erstmal bis hierher, wir führen das noch weiter. Gerne. Das Stichwort Bertolt Brecht ist natürlich ein Klassiker weltweit. Genau. Und er ist weitgehend ins Arabische übersetzt worden. Ich denke mal, ein ganz großer Teil seines Werkes liegt auf Arabisch vor. Jetzt sagen Sie, Sie haben sich mit den Übersetzungen Bertolt Brecht ins Arabische befasst. Ist Ihnen eigentlich irgendetwas aufgefallen? Gibt es zum Teil von einem Buch mehr als eine Übersetzung? Oder sind Ihnen vielleicht auch, haben Sie vielleicht eine Kritik an den Übersetzungen von Brecht ins Arabische? Ja, genau. Übersetzungen sind nicht immer perfekt und es gibt nicht immer die eine richtige Übersetzung. Genau, das Problem lag darin, als ich brechtische Übersetzungen im Arabischen gelesen hatte. Die meisten stammen aus dem ägyptischen Übersetzer, der war Abdel-Ghaffar Makkawi. Genau, und Abdel-Ghaffar Badawi, das war Abdurrahman Badawi, genau. Da Abdurrahman Badawi diese brechtischen Stücke aus einer mittleren Sprache übersetzt hatte, und zwar aus dem Französischen, gab es viele Lücken eigentlich in diesen Übersetzungen. Das ist ja schon eine Grundsünde. Genau, genau. Und deswegen habe ich mich entschieden, deutsche Stücke, deutsche Werke aus der Originalsprache zu übersetzen, also aus dem Deutschen. Mir ist das wichtiger, denn die Übersetzung, die arabische Übersetzung wird bestimmt perfekter sein aus einer mittleren Sprache. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an einer Stelle, wo Abdurrahman Badawi das übersetzt hatte. Es gab einen Satz, der sagt, er ging hin. Das verstehen wir alle, dass er ist schon gestorben oder tot. Er hat das so übersetzt, er ist irgendwo gegangen. Und dann wartet man bis zum Ende des Stückes, wann kommt er zurück, wenn man das so liest. Deswegen ja, gab es viele Fehler eigentlich, denn die meisten Übersetzungen, wie gesagt, die sind aus einer mittleren Sprache ins Arabische gekommen. Ich glaube, dass wir diese Phase aber mittlerweile international überwunden haben und dass sich mittlerweile herumgesprochen hat, dass man nur aus dem Original übersetzt und nicht aus einer zweiten Sprache. سيد محمد كنا نتحدث عن ترجمة بعض الأعمال الأدبية الألمانية إلى العربي وتحديدا ذكرنا أعمال برتولت بريخت باللغة العربية. بالطبع هناك مئات الأسماء
باعتبارك ناشر لكتب مترجمة، ربما ليست جميعها مترجمة ولكن جزء منها من الألماني إلى العربي، هل تلاحظ أن هناك توجه معين أم هل هناك ترند معين؟ هل هناك تفضيل من قبل القراء لأسماء معينة؟ هل هناك توجه أصلا لقراءة الأدب الألماني باللغة العربية؟ Thanks for this meeting. Thanks for your invitation. Do you hear me well? I think so, yes. Yes. نعم. Yes. In my publishing house, Dar Rafidain, we published about 1,000 titles till now. About 50% are translations. Within these translations, the German translations were very lack or very weak. My desire to upgrade the translation from Germany. But we are facing, as a publisher, I am facing many problems. In general, I will go for this point of what I am facing the problems. I will go on another point. But now, yes, there is a desire in the Arabic world to read the German literature. But most of the translated books are from the classics. The new literature, I think it needs a push from both sides, from the German side and the Arabic publishing houses or translators, because there is a lack. Really, there is a lack of the modern literature, German translated to Arabic. And most of the translations are in the literature side, while studies or philosophy, now I see there is as if no translations for studies, historical studies, philosophical studies, critical studies. There is a lack on this side. But the classical philosophy like Nietzsche and these Ludwig Feuerbach, many other philosophers, they took a good opportunity in the Arabic world. Now they are translated and published many times. But the problem, most of them are not translated directly from German. Every time there is intermediate language. That is the main problem we are facing as Arabic publishers. I will tell you a story. It is a sample of what's happening when we want to translate a book from German directly. I would like to translate The Art of Victory. I don't know what the title in German, for Maria Erich Remarque. The Art of Victory. The art, okay? Art of Victory? Arc. Okay. I talked to a translator in Cairo. He was Khalid. I have to check his name. He came to the book fair with his teacher. He was German. The teacher said, "You are talking to a good translator. He will do the novel in the very good way." So we make the contract. We started with him. He stayed about 1 year, and after that he said, I'm sorry, I couldn't continue. I can't. It is very hard. So one of the problems, there is a lack of the German translators to Arabic. There is a lack. And even though some of these translators are not available to translate the texts such as Maria Remarque, because it is, I think it needs
more practice. It needs a high level of راح نسأل أحمد بهذا الخصوص. Wie ist das? Sorry, Es gibt before you nicht- continue. I have many points. What we are facing. This is one of many points I would like to mention later, maybe when you give me the speech again. Ahmad, es werden ja jedes Jahr im deutschen Sprachbereich, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, aber in etwa 2000 Romane veröffentlicht. Und jetzt haben wir gerade davon gehört, es gibt eigentlich zu wenige qualifizierte Literaturübersetzer Deutsch-Arabisch. Und jetzt haben wir jetzt schon zweimal gehört von diesem Problem mit der Drittsprache, aus der übersetzt wird ins Arabische, was ja an sich schon ein ganz grundlegender Missstand ist. Gut, es gibt aber Leute wie dich, die das tun, aber natürlich kann man da nur eine ganz kleine Menge abarbeiten, wenn man so sagen möchte. Und dann stellt sich natürlich da wieder eine ganze Reihe von Fragen. Welche Bücher werden denn übersetzt? In diesem Fall mit Frau Hanna Dübken oder dem Roman von Frau Dübken war es eine Bekanntschaft im Irak. Ja, das sind schöne Zufälle, aber wer wählt eigentlich die Titel aus, die du ins Arabische bringst? Bist du das selbst, indem du einfach sehr viel liest und denkst, ach, das müsste man wirklich oder das würde für den arabischen Buchmarkt gut passen? Wie ich das übrigens früher mit arabischen Romanen gemacht habe. Und dann bin ich losgegangen und habe gebettelt und die angeboten wie warmes Bier. Und in seltenen Fällen wurde mir dann mal eins verlegt, tatsächlich auf Deutsch. Aber es kann ja auch ganz anders sein. Es kann ja sein, dass die Verleger zu dir kommen und sagen, hier, diesen Namen, den brauchen wir jetzt ganz dringend, ich habe davon gehört. Oder ist es das Goethe-Institut mit Kutubna, diese Art Zeitschrift, ne, die im Goethe-Institut Kairo ausliegt und wo neu erschienene, ausgewählte, einige wenige deutsche Romane vorgestellt werden. Auch mit der Aussicht darauf, dass vielleicht sich dafür arabische Verleger oder Übersetzer interessieren. Sorry. Aber erstmal, warum kamst du nach Germersheim? Du bist bei den Pyramiden aufgewachsen in Giza. Ja, genau. Also ich habe Deutsch als Zweitfremdsprache in der Schule, in der Oberschule gelernt in Ägypten. Also als Zweitfremdsprache. So wie ich Latein, ja. Und dann habe ich, da war zu der Zeit, das ist 86, sagen wir mal, war Goethe-Institut ermäßigte Kurse für Studenten und Schüler. Das kostete zu der Zeit 10 Pfund. Da hatten wir aber Glück, dass du dieses Sonderangebot wahrgenommen hast. Ja, also ich habe weiter gelernt halt, bis ich zur Oberstufe halt im Goethe-Institut war. Und als ich an der Uni war, da waren zwei Kommilitoninnen von mir, die waren in der Absolventin in der deutschen evangelischen Schule in Kairo. Und sie besuchten als erste Fremdsprache, ich habe Publizistik studiert, als erste Fremdsprache, meine erste Fremdsprache war Englisch, für sie war Deutsch. Ich bin mit denen halt zu den Deutsch Vorträge gegangen, das waren über Literatur und Medien. Das war so wie ein Privatunterricht halt deutscher Literatur. Und dort habe ich eine Professorin getroffen, sie wusste, dass ich Übersetzer werden möchte und sie hat mir die Adresse von Germersheim gegeben. Und nach dem Studium habe ich die Uni Mainz angeschrieben und sie haben mich aufgenommen. Ich kam nach Mainz und dachte, dass Germersheim ein Vorort von Mainz ist, aber da musste ich halt mit dem großen Koffer 120 Kilometer weiter nach dem
Kreisstadt Germersheim. Wir haben so viel gemeinsam. Ich habe 1986 in Kairo studiert, als du gerade Deutsch gelernt hast. Warum wir uns nicht begegnet sind in dieser kleinen Stadt, verstehe ich gar nicht. Ich bin 96 nach Deutschland gekommen. Ja, aber ich war 86 schon in Ägypten. Ah, 86, ja. Okay. Da war ich noch Schüler. Und in Germersheim habe ich selbst auch mal unterrichtet, ja, einen Sommerkurs, allerdings natürlich auch wieder andere Sprachrichtungen. So, jetzt waren aber diese ganzen vielen Fragen. Ja. Wer übersetzt was und warum? Ich erzähle das so anders, halt mit einem Rückblick auf, also ich bin jetzt im Bereich seit mehr als 25 Jahren. Es ist so, die Tatsache, dass man vom Literaturübersetzen sein Tagesbrot nicht verdienen kann, ist eigentlich für mich sehr befreiend. Und das erlaubt mir halt auch, meine literarische Präferenzen halt im Vordergrund zu haben. Und deswegen, also mein Anfang war auch, also das erste Buch, das ich übersetzt habe, das habe ich halt ohne Auftrag. Das war Peter Handkes eine Erzählung, die Angst des Thomas beim Elfmeter. War keine leichte Arbeit und war keine gute Übersetzung, aber ich meine, das war mein Anfang, das war mein Anspruch halt an Literatur. Und dann habe ich so einen zweiten Versuch, es wurde nochmal korrigiert und gedruckt. Und dann, der Verleger war Al-Kamil Verlag, der war damals in Köln. Und dann hat er mir angeboten, nachher Günter Grass zu übersetzen, die Hundejahre. Ich war damals in Germersheim und war gerade dabei, meine Diplomarbeit über RAF zu schreiben. Und dann habe ich als ich das Angebot bekommen habe, habe ich gesagt, nein, ich mache meine Diplomarbeit über die Erzähltechnik bei Günter Grass. Und dann habe ich angefangen, die Übersetzung zu machen von Hundejagd. Danach... Das ist doch eine riesige Aufgabe. Also eines der ersten Werke, das man ins Arabische bringt, Günter Grass. Da geht es um weit schwierigere Sachen als das, was Sie erwähnt haben. Er geht dahin. Das ist ja noch fast eindeutig, obwohl auch das natürlich metaphorisch ist und mehrdeutig ist und offen sein kann. Aber bei Günter Grass im schlimmsten Fall haben wir es noch zu tun mit Kaschubisch und Dialekten und ich weiß nicht was und mit langen und komplexen Sätzen. Was sind denn eigentlich die schwierigsten Herausforderungen bei der Übersetzung deutscher Literatur ins Arabische, kann man das so sagen? Also ich glaube, die Wortspiele sind, besonders wenn man mit Redewendungen so Wortspiele macht. Ich habe zwei Bücher, die ich gerne übersetzen möchte, aber ich muss so die Ärmel hochkrempeln oder mich warm anziehen. Ein Buch von Elias Canetti heißt Der Ohrenzeuge und Liebesgeschichten von Robert Walser. Und die sind also nicht zu übersetzen, weil in jedem zweiten Satz gibt es eine Anspielung, eine Wortspiel mit Redewendungen. Das ist sehr sperrig. Ja. Gut, also die sind nicht zu übersetzen, nicht übersetzbar, aber du machst es. Nee, ich muss dann viel überlegen, halt, wie ich das hinkriege. Oder Mascha Kalekos Gedichte zum Beispiel, das mag ich sehr halt. Aber wie bringt man das so flott auf Arabisch? Das ist natürlich eine Herausforderung, die sich bei allen literarischen Übersetzungen aus jeder Sprache und in jede Sprache stellt, dass man all diese Anspielungen und was da mitschwingt und die Metaphern versteht und dann überlegt, wie kann ich das in der anderen Sprache irgendwie auch wieder lesbar und hörbar und sichtbar machen. Also zum Beispiel bei Walter Benjamin, bei den Berliner Kindern
Angelegenheit um 1900. Es gibt einen Text, heißt Hallisches Tor. Und dann spielt er in dem Text mit Halle und Tor. Ach, na, wunderbar. Ich musste eine Fußnote machen. Das geht nicht, also es geht um Realien halt. Also das ist Fußnoten sind natürlich auch etwas, was man als Übersetzer eher vermeiden möchte. Ne? Im Arabischen, glaube ich, ist eine andere Tradition. Wir sind daran gewöhnt, halt die russischen Übersetzungen zu lesen, die Übersetzungen aus dem Russischen. Und die hatten diese Tradition mit Fußnoten und Endnoten. Und das hat nicht gestört eigentlich. Also ich weiß, dass es halt im westlichen Kanon, dass es so ein Tabu ist oder dass man Fußnoten in einem literarischen Werk macht. Aber ich glaube, im Arabischen ist es nicht so schlimm. Ja, das ist schon mal interessant zu hören. Ich glaube nicht, dass es ein Tabu ist bei Übersetzungen ins Deutsche, aber ich versuche es zu vermeiden, indem man dann im Text so kleine Adjektive vielleicht noch einfügt, die bei das den historischen Kontexten, bei einem Text, ich habe das nicht so viel bei 100 Jahren zum Beispiel gemacht, aber bei bestimmten Punkten, du kannst nicht in den Text, also den Kontext halt, muss man erklären in einer Fußnote sonst. Ja, oder es gibt ein Nachwort, oder es gibt ein Glossar, oder es gibt ein Vorwort. Wie machen Sie das, oder wie haben Sie es hier gemacht? Glücklicherweise, ich meine, da ist ja schon der Titel Überland. Genau. Ja, man merkt schon, oder man hat sofort den Verdacht, es könnte mehrdeutig sein oder es soll sogar mehrdeutig sein. Ja? Und Sie haben das im Arabischen anballert auf eine scheinbar sehr schöne Weise ins Arabische gebracht, schon den Titel. Aber bitte, mussten Sie auch hier Fußnoten einfügen, Erklärungen? Ja, ich stehe nicht eigentlich für Fußnoten. Ich versuche immer nach den Redewendungen zu fragen. Glücklicherweise hatte ich gute Kontakte damals zur Autorin Hanna Dübgen und konnte sie einfach fragen, was bedeutet das und was bedeutet das. Aber wenn ich keine Kontakte zum Autor oder Autorin hatte, dann versuche ich auch meine deutschen Freundinnen und Freunde danach zu fragen und versuche das entweder in Klammern zu erklären, damit ich das dem arabischen Leser nahebringen kann, die Bedeutung, meine ich, des Satzes. Ja. Ich recherchiere immer danach. Ich stehe nicht für Fußnoten oder Endnoten oder so. Mir ist es lieber, wenn der Leser das direkt liest und versteht. Ich glaube auch, dass ein Teil der Übersetzungsfehler bei alten Übersetzungen vielleicht auch genau daher rührt. Denn es war vor 30, 40 Jahren nicht so einfach, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hallo, was heißt denn das hier eigentlich? Im besten Fall, wenn der Autor, die Autorin noch gelebt hat, konnte man vielleicht mal einen Brief schreiben mit gesammelten Fragen und nach ein paar Monaten kam dann vielleicht die Antwort. Heute ist es uns selbstverständlich geworden. Also wenn ein Autor, eine Autorin noch lebt, dann gibt es da mindestens eine E-Mail-Adresse oder man macht das sogar über WhatsApp oder über Telefon oder die leben mittlerweile schon in Berlin. Also ich kann da zu dem nach Hause und Fragen stellen. Aber es geht natürlich bei Günter Grass dann nicht. Ne? Also der Verleger hat das nicht veranstaltet. Es gab, glaube ich, schon Günter Grass hat gelebt zu der Zeit. Es gab eine Möglichkeit, dass man ein Treffen mit ihm macht, aber das hat der Verleger nicht, also der sollte das organisieren. Ich hatte Kontakt mit... Der wollte das nicht? Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber ich hatte Kontakt zu Feridun Saimoglu, zu Georg Klein, und Eugen Ruge war das über den Verlag eigentlich, also nicht direkt. Aber also ich habe mich mit Feridun Saimoglu telefoniert und mit Georg Klein habe ich mich zweimal getroffen. Also.
Ja, es ist interessant, weil das ist ja auch ganz grundlegend wichtig, dass man zumindest Gewährspersonen hat. Ja, wenn ich ein Buch aus dem Irak habe und der Autor ist nicht verfügbar, dann gehe ich natürlich zu einer irakischen Kollegin und frage, oder im Falle von Ägypten ganz genauso. Ne? Ja, meinst du in Ägypten? Oder? Nein, ich meine nur als Beispiel. Ja. Ich glaube, das Übersetzerhaus in Strahlen auch organisiert manchmal so ein Treffen mit dem Autor, mit verschiedenen Übersetzern. Also das Angebot hatte ich auch jetzt mit Fatma Aydemir im letzten April. Das hat mir zeitlich nicht gepasst, aber das war so ein Online-Treffen mit vielen Übersetzern ihres Romans. محمد ما نسيناك أبدا. كنا نتحدث عن عدة أمور هلا من الصعب أن ألخصها كلها منها مثلا صعوبة الترجمة أو ما هي أكبر التحديات بالنسبة لترجمة الأدب الألماني إلى العربي وكيف نتعامل مع المجازات المتعددة المعاني أو اللعب بالكلمات حيث تكون كلمة مثلا تشير إلى اسم علم وإلى المعنى القاموسي للكلمة في نفس الوقت ومثل هذا. حضرتك كناشر عندما تأتيك ترجمة من لغة ما ربما أنت تجهلها إن كان ألماني أو ياباني أو كوري لا أعرف من أي لغة أنت كيف تتأكد من أو بشكل آخر هل لديك مدقق لغوي هل هناك من يراجع هذه الترجمات قبل النشر أم هل لديك الثقة المطلقة بالمترجمين وبالتالي يعني إن عجبك النص فأنت تنشره. Ich habe gefragt, auch nochmal ein bisschen in Bezug auf diese schwierigen Stellen in deutscher Literatur, wenn man die ins Arabische bringt, wie denn ein Verleger eigentlich damit umgeht, der die Sprache vielleicht auch gar nicht kann. Und in Bezug auf das Deutsche ist das ja bei Mohammed Hadi der Fall. Gibt es da auch so ein Lektorat oder verlässt man sich einfach in blindem Vertrauen auf den Übersetzer, schaut sich das an und sagt, ja, klingt gut, nehmen wir, drucken wir so aus, wie es in der Word-Datei in der E-Mail gekommen ist? Yes, in this process we have 3 points. The first point, how to choose the German book while I am not reading or speaking German. So mainly I have to read about certain book or certain author from English. I have to know about him from the websites who write in English or in Goodreads. The second step, how to choose a good translator, because no one in my publishing house can check the validity of this translating or this text is if he translates well or not. So we have to go to experts, to go to such like Dr. Najat. We ask her if this translation is suitable or not. As for example, so I have to go to these fields to ask someone that I trust, and he is very fluent in translating, not just in the language. The third step, the point, yes, we have correctors, we have editors. This is the normal process of publishing every book in any language. But as I told you, the German language exactly, I think there is a technical problems to translate from German to Arabic with meanings, words, or grammar. I don't know exactly what's the problem, but personally I am facing a problem in
taking books from German to Arabic. So in most of our publishing houses, there is, you find some example, maybe 100 English book, maybe 50 book from French, 30 books from Russian, 20 books from Spanish, but from German, 3, 4 books, 2 books. We need to study this situation and find a solution. Now I'm working on the very important novel to Thomas Mann, Joseph and his brothers. It is about 2,000 pages in German, I think. Till now, we spent 3 or 4 years and didn't finish the translation and the editing process till now. Even though the translator, he said, I spent many efforts. I make very big effort to translate it, but it is very hard text. After that, after he finished translating, we make a contract with an editor, which is Egyptian translator, live in Germany, and she is fluent in Egyptology. So it will be a scientific editing, not literary editing. Even though we got to the third step, which is the correction, the Arabic correction or Arabic editing. So it is not easy. This process not happening with another language. I don't know why in German we are facing this problem. And in general also, there is a lack of the translators from German. I think it is the lowest percentage of translators within the European or the well-known languages. Yes, we have mentioned this here on the stage. Mm-hmm. Yes. So I think it needs more effort, more support, more training. Even though training for me, just for us, the publishers, because we are the meaning to take the book from that side to our side, Arabic our side. So it needs more work. But did you get the impression that there is a certain demand for German literature in Arabic, or for certain names, aside from Nietzsche and Heidegger and all the classics? And Gunter Grass, yes. Yes. If the books will be translated, published, and will be found in the bookstores, in the book fairs, so the Arabic reader will react with it. But the problem, they are not found in the suitable shape, or also in the suitable titles. We have, I repeat it, sorry, many times, there is a lack in the German books in Arabic. Also, one of the problems, most of German translators wanted a high. They need more cost than other languages. Maybe the double of English or double of Russian or French. For example, if I pay for a page, for example, $5 from French or English, there is, I think, no one from German to Arabic takes less than $10. Yes, this cost make a problem with our bad economic, especially in Iraq, Egypt, Lebanon, these countries which is the readers
they are the most readers in Arabic world in these countries, which are suffering. Najat Hassan, es war jetzt unter anderem davon die Rede, dass das Deutsche schwerer zu übersetzen ist als manche andere Sprachen. Das mag sein. Die deutsche Sprache ist, gilt als komplex und kompliziert. Gibt es auch bei Ihnen oder gab es auch bei Ihnen, zum Beispiel in diesem Buch oder bei anderen Übersetzungsaufträgen, unübersetzbare Stellen, also die Sie wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht haben? Also ich lese ja auch ab und zu mal, wenn meine wenige Zeit es erlaubt, deutsche Bücher, nicht nur arabische. Und bei Judith Schalansky ist mir das aufgefallen vor einem Jahr, weil zufällig habe ich sie in der Buchmesse Abu Dhabi kennengelernt. Buchmessen finden ja überall und ständig in der arabischen Welt statt, das ganze Jahr über. Die einen wichtigen Buchpreis gewonnen hatte, irgendjemand weiß es sicherlich noch, welcher das war. Und ich las das Buch und dachte, also das möchte ich nicht übersetzen müssen. Samir Grace hat es dann getan. Ja? Wie kann man das? Oder Josef und seine Brüder von Thomas Mann. Also gut, wir hatten schon darüber gesprochen, Anmerkungen, Fußnoten etc. Aber wie lebendig kommt so ein Buch dann noch an in der arabischen Sprache? Und gibt es dafür eine Nachfrage? Vor etwa 10 Jahren habe ich die Aufzeichnung von Malte Lauritz Brigge von Rilke übersetzt. Das war auch für Arafiden. Und Sie kennen vielleicht den Stil von Rilke. Das enthält immer so nicht Redewendungen, sondern, sagen wir, viel Metapher. Und da musste ich fast bei allen 3-4 Seiten an eine deutsche Freundin von mir mich wenden und danach fragen, was meinte man damit. Wie gesagt, ich habe... Und wusste die das immer? Manchmal wusste sie das gleich und manchmal musste sie auch noch andere spezialisierte Leute danach fragen. Und so konnte ich glücklicherweise das Buch bis zum Ende bringen. Aber wie gesagt, ja, bei lyrischem Stil treffen uns wirklich manchmal Schwierigkeiten, die man nur nach mit Recherche und so überwältigen kann. Ja. Lektoriert das dann eigentlich noch jemand im arabischen Verlag oder wird das so angenommen, wie Sie es einreichen? Sie lektorieren das oder nur gibt im es irgendwelche Rückfragen? Oder könnte ja sein, dass manchmal heißt, Entschuldigung, diese Stelle ist gar nicht verständlich. Ja, manchmal fragen sie mich, was meinte man dafür, ob ich das noch einfacher schreiben kann, ausdrücken kann, damit der irakische oder arabische Leser das verstehen kann. Und da musste ich auch manchmal Änderungen machen im Stil, aber ich soll die Bedeutung nicht aus den Augen verlieren. Denn wie Sie wissen, die Hocharabisch ist anders als Dialekte bei uns, ist anders als arabische Dialekte bei uns. Da im Hocharabischen muss man immer vorsichtig sein beim Ausdrücken, bei der Formulierung der Sätze, damit alle Gesellschaftsschichten das verstehen können. So. Und dazu kommt, dass das Hocharabische ja doch etwas Steifes hat und etwas sehr Klassisches hat und etwas Konservatives hat. Eine Sprache, die sich nicht sehr leicht in eine andere Richtung biegen lässt. Oder liege ich da falsch? Ahmed, ich freue mich, dass ich Widerspruch bekomme. Nein, also ich bin nicht der Meinung, halt, dass die Sprache an sich konservativ ist. Das ist so wie Latein eine heilige Sprache, weil sie so
Sprache des Korans ist, aber die Entschuldigung, ich meinte nicht wegen des heiligen Charakters durch den Koran, sondern zum Beispiel, dass man sehr selten nur Fremdwörter aufnimmt ins Arabischen. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass durch die Presse und durch Medien die Sprache hat sich auch mit der Zeit entwickelt. Also die Sprache ist dehnbar, es ist nicht steif. Und von daher kann man vieles damit machen. Also Naguib Mahfouz zum Beispiel, der hat Dialoge auf Hocharabisch geschrieben, aber die waren halt wie Dialekt. Also er bestand darauf, kein Dialekt zu benutzen, aber das hörte sich wie Dialekt. Und das ist ein Beispiel, dass die Sprache dehnbar ist, das ist halt flexibel. Und von daher, man hat auch, meine Erfahrung ist, dass bei jedem Buch kommt eine andere Sprache, also bei jeder Übersetzung. Ich glaube, dass bei jedem Buch, das ich übersetze, so eine Reise mache mit dem Buch, mit dem Kontext. Ich lese über das Buch und um das Buch und über den Autor, damit ich halt so mich in die Atmosphäre reinsetze. Und ich glaube, dass der Stil von meine Übersetzung von Walter Benjamin ist anders als meine Übersetzung von Sebald. Und das behaupte ich halt. Also ich hoffe, dass das bei den Lesern so ankommt auch. Sehen Sie das ähnlich? Das Arabische ist flexibel, das Arabische ist dehnbar und ausdrucksreich. Ich glaube, es hängt vom Übersetzer ab. Er könnte zum Beispiel einen guten, verständlichen Stil haben, obwohl ich die Hocharabisch immer so eigentlich schwierig finde. Schwierig, um das zu verstehen. Von anderen Gesellschaftsschichten meine ich, die Analphabeten zum Beispiel können nicht die Hocharabisch 100% verstehen. Naja, Analphabeten kaufen auch keine Bücher. Ja, nie, aber wenn sie zum Beispiel das hören, sozusagen. Deswegen muss eigentlich der Übersetzer immer einen einfacheren Stil haben, immer, besonders bei Metaphern und Redewendungen, damit alle Leser das verstehen können. Gibt es eine Art Bestseller, ganz moderne deutsche Autorinnen oder Autoren in der arabischen Welt, die sich einen gewissen Namen gemacht haben? Oder sind das mittlerweile so viele und es ist so unübersehbar oder auch so kurzlebig? Also was weiß ich, wer ist denn ein irre Bestseller im deutschsprachigen Raum? Ulice, ja? Kennt die irgendjemand? Oder Übersetzung oder? In der Übersetzung. Ja, ich meine, nicht im Deutschen kennt man sie. Ich glaube, Samir Grace hat letztens Stiller von Max Frisch übersetzt und das war, glaube ich schon, das hat sich sehr gut verkauft. Also das Buch wurde sehr gelobt, halt, also die Übersetzung. Es ist jetzt nicht so ein ganz moderner, aktueller Autor. Ja, also Ulice kennt keiner, ja? Ja, Ulice die Frage. Ist ins Arabische nicht übersetzt. Nichts, ja. Nee. Muss ich nachdenken. Lutz Seiler ist ein Roman von ihm übersetzt. Mir fällt jetzt nicht ein, dass... Daniel Kehlmann ist die Messung der Welt oder Vermessung der Welt ist übersetzt von Kameran Hosch. Ja. Und ich glaube auch, sein letzter Roman ist von Nabil Hafar übersetzt, über Till, heißt es? Till. Ja. Sehr schön, ja. Was sind Ihre gegenwärtigen Übersetzungsprojekte?
Meinen Sie im Irak oder jetzt? Wo immer Sie das tun. Übersetzen kann man im Irak oder hier oder Genau. im Flugzeug. Ja, also Klassiker haben immer große Resonanz bei uns. Wenn Sie ein Werk von einem klassischen Ich meine, Autor, was Sie im Moment neulich, wie gesagt, habe ich in auf dem diesem Tisch Jahr haben. diesen Roman beendet und ab und zu übersetze ich jetzt Gedichte von Rilke, von anderen Autoren und Autorinnen. Genau, momentan, ja. محمد شو الجديد عندك في كتب على الرف عم تنتظر النشر كتب ألمانية مترجمة قصدي طبعا وما هي الأسماء also welche Namen liegen denn bei Dar al-Rafidain, bei dem libanesischen Verlag gerade vor, übersetzt aus dem Deutschen? Yes, the main book, as I told you, we are working on, it is Joseph and his brothers, for Thomas Mann. It is a masterpiece for the German literature. And we are proud we are working on such a book. I think it will be released within next 6 months. It was translated by Dr. Muhammad Ismail, who is the head of the German literature section in the Baghdad University, Dr. Muhammad Ismail. And the scientific editor was Dr. Lamis. She is from Egypt, as I told you. She is a German translator also, and she is a specialist in Egyptology. And now it is in the last editing and correction workings. So I think that is enough. It is if we could make this book to the Arabic reader, I think we could make a great job. All the best for you with this. Gibt es Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum dann auch sehr gerne? Irgendein Mikro. Sonst nehmen Sie eins von uns. Für den Stream brauchen wir immer nicht. Ja. Okay, zunächst vielen Dank für diese großartigen Einblicke in eine Welt, die mir komplett unbekannt ist. Ich übersetze nur aus dem Englischen und bin sehr interessiert an diesen Zusammenhängen. Sagen Sie nie nur. Ausschließlich. Meine Frage bezieht sich auf die Anmerkung der Kollegin, dass im Arabischen die Übersetzungen an die Bedürfnisse der breiten Masse, des Massenpublikums angepasst werden müssen. Ich hatte den Eindruck, da sind Sie auf dem Podium gar nicht unbedingt einer Meinung. Man tut doch, ist mir sofort in den Sinn gekommen, damit wahrscheinlich den Autoren und Autorinnen nicht immer einen Gefallen, sondern verändert möglicherweise damit auch den, ich will jetzt gar keine Namen nennen, bestimmte deutsche Autoren, deutschsprachige Autoren und Autorinnen zielen ja eher auf ein elitäres Publikum und geben sich als ElfenbeinautorInnen, ja, also in Bezug auf den Turm. Das nimmt man dann ja weg. Und das ist, glaube ich, meines Wissens nach für die deutsche Literatur ganz spezifisch. Ich sage gar nicht, dass das gut ist, aber so ist es ja nun mal. Also Thomas Mann zum Beispiel. Ja. Ich finde das eine sehr wichtige Frage und ich würde sie gerne noch ein bisschen ergänzen. Ich habe mal an einem Übersetzer-Workshop in Kairo am Goethe-Institut teilgenommen mit Übersetzerkollegen und Kolleginnen, die in beide Sprachrichtungen oder jeweils in eine Sprachrichtung arbeiten. Und dann sagte eine ägyptische Kollegin, die hat ironischerweise Abbas Khidr ins Arabische übersetzt. Abbas Khidr ist ein irakischer Autor, der auf Deutsch schreibt und in Berlin lebt. Der
wurde also von ihr ins Arabische gebracht und sie sagte dann bei einer Gelegenheit, sie hätte ganz am Schluss also die schlimmsten Schimpfwörter und blasphemischen Ausdrücke, die hätte sie dann weggelassen, weil man das den Ägyptern nicht zumuten darf. Da habe ich aber schon ein bisschen mit den Ohren gewackelt. Ist das auch damit gemeint, dass man dem arabischen Publikum manches nicht zumuten darf? Oder wie meinen Sie, jetzt nochmal die Frage aufgenommen von dem Kollegen, wie meinen Sie, dass man sich an ein bestimmtes Lesepublikum auch noch denkt in der Übersetzung? Auf alle Fälle muss der Übersetzer treu sein eigentlich für die Sprache, also für die Zielsprache und für die Originalsprache des Textes. Und ich selber zum Beispiel habe kein Problem damit, wenn ich die Schimpfwörter habe. Und es kam eigentlich hier in diesem Roman zum Beispiel, sagen wir, erotische Szene oder so. Vielleicht erinnert sich Frau Dübgen daran. Und ich habe das Ganze treu hier übertragen und übersetzt. Das könnte kein Problem sein. Kontrollieren wir nachher. Ja, genau. Also ich habe hier eine ganz brisante Geschichte halt. Ich habe für das Prestige-Übersetzungsprojekt Kalima in den Emiraten 3 Bücher übersetzt. Also Walter Benjamins Berliner Kindheit und Leoparden im Tempel von Michael Mar. Und das 3. Buch war so eine spät entdeckte Novelle von Arthur Schnitzler. Bei dem letzten Buch, ich habe die Übersetzung abgegeben und alles war gut. Und dann habe ich den frisch gedruckten Buch bekommen und dann habe ich entdeckt, dass überall, wo es Wein oder Bier stand, Getränk. Und dann habe ich mich beschwert und dann haben sie gesagt, gratuliere. Dann habe ich das publik gemacht auf Facebook. Und dann, was meinen Sie mit gratuliere? Also, ja, gratuliere für das Buch und sie haben keine Antwort. Und dann habe ich das publik gemacht auf Facebook und dann habe ich auch noch ein Essay geschrieben darüber. Und seitdem, also wir haben jetzt keinen Kontakt, also ich werde mit diesem Projekt nicht mehr arbeiten und sie wollen natürlich mit mir nicht arbeiten. Später bei dem Buch von Judith Schalansky, die Übersetzung von Samir Grace, das ist Index, wie heißt das, Index einiger Verluste oder sowas? Verzeichnis einiger Verluste. Ja. Sie haben in diesem Buch einen Paragraph von ungefähr 700 Wörtern weggelassen. Das ist ein Kapitel. Und dann das Buch, die haben wenige Exemplare ausgedruckt oder sowas. Also das Buch gibt es fast, also niemand kann das Buch. Und was wurde da weggelassen? Das war ein Kapitel über so einen schweizerischen Wissenschaftler, der so in einem Wald so Texte über Sex, aber ganz wissenschaftlich halt, also über die Geschlechtsteile, Beschreibung von Geschlechtsteilen, aber ganz harmlos eigentlich und ganz wissenschaftlich, aber sie wollten das nicht. Ja, ein schwieriges Kapitel. Mir ist jetzt noch was anderes dazu eingefallen. Es gibt ja nicht nur die klassischen Romane oder literarischen Romane aus dem Deutschen, die ins Arabische übersetzt werden, sondern zum Beispiel auch wurden Berichte von Johann Ludwig Burckhardt ins Arabische übersetzt, der im 18. oder frühen 19. Jahrhundert in Arabien unterwegs war, auf der arabischen Halbinsel, und der hat es geschafft hat, ein Jahr in Mekka zu leben, als vermeintlicher Muslim, und der dort eigentlich ein sehr anschauliches Dokument geliefert hat über das Alltagsleben in Mekka, wie es damals war. Und hat andeutungsweise auch über Prostitution geschrieben, die es dort gegeben haben muss. Das hat er sich wahrscheinlich nicht ausgedacht.
Und das ist in einem sehr schön gemachten arabischen Bildband über das alte Mekka in Saudi-Arabien erschienen, beziehungsweise die Übersetzung davon auch abgedruckt worden. Und natürlich sind genau diese Teile alle auf magische Weise verschwunden aus dem Buch. Ja. Gut, die arabische Revolution, wie wir alle wissen, hat noch nicht funktioniert, sonst könnten wir vielleicht da auch mal einen kulturellen und mentalen Wandel erwarten, oder? Ja, aber ich muss was sagen, halt, ich habe mit allen anderen Verlegern, die eigentlich unabhängig sind und so ein Kulturprojekt meistens haben, sie haben nie Zensur betrieben halt mit den Texten, die ich übersetzt habe. Also nur bei diesem staatlichen Projekt von den Emiraten, wo sie auch so prahlen und so, dass sie frei und offen sind. Aber wenn man sieht, wie trivial das ist, halt, dass man das Wort Bier oder Wein nicht haben will in einem Text, das ist unglaublich. Ja, da stellen sich Fragen. Herr Trausch, was sagt die Uhr? Ja, wir können noch zwei Fragen, ich habe sogar auch noch eine, aber gerne Sie zuerst. So I'm addressing my question in English for the publisher also, so to translate. What about the copyright? So you receive remuneration for the translation work, but what about, I mean, the book is published and in many countries, and do you receive also, is a part of the contract that to get on top of this money for the copyright? So Did you get the question, Muhammad? Yes. In general, we are not facing a problems with the agents or with the publishing house in Europe in general. And the German copyrights, it is normal, as if same as or the same way with the French or from UK, American. So in German publishing houses and agents, we are not facing a problem with them. And I think in general they know the problems, economic problems in our region, and they are making special prices or special costs of copyright to Arabic world. Is this the answer for the question? maybe the translators. You mean the translation copyright, my copyright as a translator, or the copyright of the book? Yeah. No, we have two steps. The first step, the copyright to the agent or the publishing house in German, for example, or UK. And the second step, the copyrights or the expenses that's paid to the translator. The expenses of translation of German language are very high in general. Yeah, I can say from my copyrights as a translator, my translation, I have this experience with Kalima, for example, this project in the Emirates. They buy my translation, so I can't publish it anywhere else afterwards. But I can't. But for example, my Zebal translation in the contract, it's for 10 years, and afterwards I can publish it anywhere else. It depends on the contract, mainly. May I also add one more question? Ich kann es auf Deutsch oder vielleicht soll ich es gleich auf Englisch machen, dass Mohammed Hadi auch. May I ask a question in English, but actually for the three of you. So we talk very much about translating very exquisite prose, philosophy, theory, ancient, not ancient, but like, you know, early modern literature, Malte Lauritz Brigge, Thomas Mann and so on. And I once talked to Ilya Troyanov, who's now at this point reading in the Literaturhaus from his new novel, and he told me the story that he had a tour through the Middle East with one of his novels that was translated into Arabic. And he said all the audiences said yes after a while,
but where's the poetry? We want to hear poetry. So there's often an impression among German authors that in the because of this exquisite and great tradition of poetry in Arabic countries, that poetry seems to be even, I don't know whether that's true, even sometimes more popular than novels. Now the question is there also initiative or an interest to translate poetry from German, maybe even contemporary or rather modern one? Or is it because it's even more difficult with the metaphors and everything it is too minor? Also ich hätte ja spontan gesagt, selbst die arabische Poesie ist mittlerweile komplett anders geworden. Genau. Und wenn da jemand sagt, hallo, wo ist der Reim, dann würde ich sagen, das ist aber jemand von vorgestern. Also auch, aber gut. Aber gut, die Frage ist natürlich auch bedeutsam, ja. Poesie aus dem Deutschen. Ja, es ist immer eigentlich schwierig, ins Arabische zu übertragen, Lyrik. Das versteht man bestimmt. Also besonders die deutsche Lyrik. Es ist schwierig, die Lyrik ins Arabische zu übertragen. Und wenn wir das übersetzen, dann müssen wir eigentlich nicht auf Reim, Melodie und so achten, denn das klingt etwas anderes im Arabischen. Deswegen denke ich, dass die meisten Verleger es vermeiden, lyrische Sammlungen zu übersetzen. Deswegen machen wir das selber als Übersetzer. Wir übersetzen das selber ohne eine Unterstützung von einem Verlag oder so. Bei mir zum Beispiel ist der Fall auch so, ich übersetze ab und zu Gedichte, weil ich das mag. Aber das dauert bei mir lange als einen anderen normalen literarischen Text. Wegen Metapher, wegen lyrischer Notwendigkeiten und so. Ja. Da fällt mir aber noch ein, es gab mehrfach Workshops zur Übersetzung arabischer Gedichte ins Deutsche und umgekehrt, und zwar unter Beisein der jeweiligen Dichter und eines Übersetzers, alle Frauen sind bei mir immer mit gemeint, der jeweils Zeile für Zeile, Wort für Wort übersetzt, und dann macht der Dichter der Zielsprache daraus ein neues Gedicht mit sehr viel Dialog mit dem Dichter selbst, mit dem Autor, mit Nachfragen und dem Übersetzer und hin und her. Also da hatten wir Abbas Beydun schon hier zu Gast, da hatten wir, ja, der Beispiele sind so viele. Und da sind Übersetzungen entstanden von deutschen Gedichten, wo jeder gesagt hätte, unübersetzbar, unmöglich, genau. Die wunderbar geworden sind, die vielleicht dann auch einen anderen Charakter haben und ein wenig andere Sphären, so auf andere Sphären verweisen, aber die trotzdem mit Fug und Recht als gelungene Übersetzungen angesehen werden können. Und wie wir wissen, gibt es ganz sicherlich bei der Dichtung nicht die eine richtige Übersetzung, sondern es kann immer nur Übersetzungsvorschläge geben. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist bei Lyrik, dass auch die Verleger meistens halt Prosa haben wollen, meistens auch Romane. Also ich habe die 2 Bücher von Sebald, die ich übersetzt habe, die haben keine Gattung, die sind so gattungsübergreifend. Aber viele wollen das als Roman bezeichnen. Die Interesse der Verleger auch an auf Arabisch geschriebene Lyrik ist weniger geworden. Halt. Also das Letzte, was ich gesehen habe, war also die Gesamtgedichte von Ingeborg Bachmann, die sind vom Staatsverlag in Kairo erschienen letztes Jahr. Aber sonst selten sieht man sowas. Dann haben wir eine Vielzahl von Aspekten heute angesprochen und sicherlich nicht zu Ende abgedeckt, aber ich glaube, wir haben alle interessante Details dazugelernt. Ich auf jeden Fall. In diesem Sinne herzlichen Dank, Najat Hassan, dass Sie dabei waren. Gerne, und viel Erfolg bei Ihren weiteren Bemühungen, deutsche Literatur ins Arabische zu bringen. Und Ahmad,
man sieht sich. Ja, vielen Dank auch dir und danke für das, was du in diesem Bereich schon geleistet hast. Folgende Generationen werden es dir danken. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, Herr Trausch, und an Herrn Mohammed Hadi. نحن نشكرك جدا على المشاركة. بالفعل استطعنا أن نطلع على عدة قضايا ما كانت على البال كلها، وعرفنا منك وتعلمنا منك، ونشكرك على المشاركة ونتمنى لك التوفيق بمشاركتك بمعرض الكتاب بالشارقة. Vielen Dank, Herr Mohammed Hadi, dass Sie dabei waren und viel Erfolg noch auf der Buchmesse. Wir haben Sie von der Arbeit abgehalten, tut uns sehr leid. شغلناك عن شغلك أكيد يعني. لا لا ما في مشكلة. معي مساعدين ما في مشكلة. لسه ما في زحمة؟ ما في زحمة. Herr Trausch, vielen Dank, dass Sie es ermöglicht haben. Vielen Dank an die Translationale. Ich hätte sehr gerne noch sehr viele andere Veranstaltungen einfach als Besucher miterlebt, aber bei mir stehen ja überall nur Deadlines im Raum. Ich muss ja auch die arabischen Bücher ins Deutsche übersetzen, die bei mir vorliegen und wo die Verleger ganz, ganz viel Druck machen, viel mehr als mir gut tut. Aber in diesem Sinne. Meinerseits auch vielen Dank, Herr Asmus Trausch, für die Einladung. Vielen Dank. Shukran, danke. Es war sehr schön, sehr spannend. Vielen Dank und eine schöne Mittagspause. Wir machen weiter um 14 Uhr mit einem Panel zur Intersectionality in African Languages. Bis dahin. Vielen Dank. Shukran. Ja, vielen Dank, Sie auch. Dankeschön. Vielen Dank, Sie auch.
afternoon, everyone. It's my great pleasure to welcome this panel and to welcome you also for this panel on intersectionality. My job is a very easy one. It's to introduce Tome Adiaga, who's going to chair this panel. Tome is a professor at the University of Vienna, and she's a specialist in translation studies, women's studies, cultural studies, and we've had a long academic relationship because we were two of the earliest PhDs in African literary translation studies. So, Tome, it's a great pleasure to invite you in your own part of the world, of Berlin. It's been a great joy to curate this panel and to have these wonderful people who are very keen on theorizing the intersectionality of issues and how they impact on languages. So it's my great pleasure also to welcome you individually. So I won't introduce you, and I'll hand that honor to Dr. Tome Adiaga. Welcome, and welcome to our audience. Thank you very much, Professor Wangui Waguru. It's also a great pleasure for me to be here to also moderate this panel, this roundtable, which is the easiest job today, and also at the same time to actually welcome our guest speakers and also to appreciate the huge work that they are actually doing to move the conversation and the field of translation from African languages and other languages that's got to do with Africa and its people. So it's a great pleasure for me to be here today and to also start this conversation by introducing the guest speakers. So Dr. Jerry Rahab is a PhD historian and activist committed to community and scholarship. Her research areas and academic interests are post-colonial and gender studies, intersectionality, Black feminism, Africana womanist, critical whiteness studies, Black diaspora, migration studies, and Canadian studies. She's a trainer in critical whiteness, anti-Black racism, and critical intersectional diversity. Dr. Jerry is a board member of the Health Committee of the City of Cologne, a board member of Post-Colonial Heritage of the City of Cologne, and the advisory board of ANSA, DAAD, yes. She's a founder of the Kemet Awards for Achievement in African Languages, KAAL Awards. She's currently an advisor on racism critique and anti-discrimination policy and strategy development at the University of Cologne. It's a pleasure to welcome you in our midst today. And our next speaker is a Melody Makeda-Ledwon, who is a bilingual translator and interpreter. She translates into German and English. Her work focuses on intersectional perspectives, critical of racism and approaches to Afro-diasporic history and literature, especially Black feminisms. Her translations include Entangled Histories, a conversation between Iman Atier and Michael Rothbeck, which was published by S. Fisher in 2018, and Kobahi River Collective,
a Black feminist statement, which was published by Unrast in 2019. She's also the translator of Angela Davis, an autobiography, which will be published by Aki Publishing House in October. Actually, sorry. I wrote it before. Okay, which was published, by Aki Publishing House in October this year. In autumn 2020, she launched the Network of Black Translators. It's a great honor to have you here with us today. And it's also a pleasure for me to introduce Simone Goldschmidt-Lechner, who is a writer, translator, and interdisciplinary artist. She's the author of the novel Nice Tongues, which was published by Maths and Sites in 2022, and has also co-translated a number of academic and literary works into German and English. Her recent translations include Against White Feminism by Rafia Zakaria in 2022, Exposure by Olivia Sujic in 2023, The Patriarchs of Angela Saini in 2023, and Angela Y. Davis, an autobiography in 2023, which she co-published with Melody Makeda, Ledvon, and Miriam Nuning. She has recently collaborated on several theater and performance projects. Her bilingual novella Days, You'll Find Me in a Place I Like to Go, will be published in early 2024. So we have actually all these things explain the intersectionality in the work of each and every one of us. Yeah. And yes, I know you have you have introduced yourself, but I take the right of the moderator to introduce you again, for those of us who do not know you. So it is a great pleasure for me to welcome Professor Wangui Wagoro into our midst today, which is a great honor as well. And I would like to say that, I won't say it because I've known you for a long time. I'll just say that you have enjoyed an interdisciplinary life, spending over 40 years as a public intellectual and lecturing widely in many parts of the world. Professor Wagoro is a translator and translation theorist, writer, poet, scholar, cultural curator, and editor with a great passion for the potential of languages of translation, literature, and intersectional freedom. I like that. She is passionate about promoting African literary translation in different parts of the world, which she does through Africa in Translation, AIT, through Sidensi. She's a professor of translation at the School of Oriental and African Studies, SOAS, and linked to King's College, London, and the University of Nairobi through the Wangui Wagoro LSA Prize, which promotes creativity and translation of African languages. She's the founder of Trakala, the translation caucus of the African Literature Association. Her recent works, such as poems, for example, have appeared in several anthologies. She is known for her translations of writers such as Ngugi wa Thiong'o and Veronique Tajo's work, As the Crow Flies from French, as well as other translations into and from African literatures. Actually, what she didn't mention here is that she's the translator of
Ngugi wa Thiong'o's Matigari from Gikuyu into English. And, and her works also include translations from French, Italian, Swahili, and Gikuyu. So it's a great pleasure to have you with us today. So, even just by reading everyone's short bio already, it also already reflects the intersectionality in each person's work. And so, because this roundtable, well, this podium discussion is on intersectionality and translating African languages. So I would just want to ask each of you how your works actually reflect, how they reflect intersectionality. In what way do you actually see your works as being intersectional in the various forms? Should I start? Okay. So, hello everybody. Thank you so much for the invitation. I am very glad to be here. I always like starting by acknowledging that I do not stand alone. I come with a lot of people behind me, all my ancestors behind me. I like acknowledging that because, connecting to your question, I work currently in an institution in the University of Cologne. I hold the first position ever in a German university where it's actually about anti-Rassismuskritik, so anti-racism laws and policies. And we have the first university in Germany to have a Beauftragte für Rassismuskritik, which is not anti-Diskriminierung, but Rassismuskritik. And so I understand that I sit in a position that many women and men who look like me were never allowed to get into those spaces. And so not just because I am very smart, which I am, by the way, but also because these women and men did a lot of work in order for me to be in that position. So that's why I always like acknowledging and saying I come with all of them, because it's important to acknowledge, because when we acknowledge, we give them back, and we also have a kind of responsibility. So in terms of my work, what I do, everything that I do is intersectional, especially when it comes to institutions like the university. So when I'm looking at anti-discrimination laws and policies within the university, it also means I'm not only looking at race, I'm also looking at class, gender, and all the categories that are in there. And so for me, this is a daily thing. This is not something that I separate from the work that I do. It's also part of how I live. But also the initiative that you mentioned, which is CAL, which is actually Professor Ngugi wa Thiong'o is also the patron of CAL. We were very much keen and very much disturbed by the fact that when we are in the diaspora, especially here in the German context, the first thing that we are told is don't speak your own mother tongue. If you have children and you bring them to school, and you come from the continent, most of the times they will tell you don't speak to this child in your own mother tongue. This child has to speak German. Otherwise, if you speak to this child in another language, then they will not understand the German language. But then if you are a couple, one is German, one is French, you're actually encouraged to speak two languages to these children. So this is how we came about, and actually acknowledging and understanding that our languages are very important, and that we have to learn them from small. So like I am teaching my own kids how to speak Kikuyu. I don't speak Kikuyu. I'm learning Kikuyu. With Professor Ngugi wa Thiong'o, who only speaks to me in Kikuyu and writes in Kikuyu. And so now my work has been really translating what he says in Kikuyu into English and into German so that I can understand what he's saying. But you understand where I'm coming from. So my work has a lot to do with intersectionality, but also the institution of how we think about, translation and intersectionality. And I mean, it's clear from the room. We are talking about African literature. Look around you from a critical point of view. How many of us do you see? Who are the people who are doing the translation, especially in the German context? What does that mean from an institution point of view? Who are the people that can be seen, that cannot be seen?
who are the people that have the opportunity to even have resources or not have resources. And so I think when you're speaking about translation, especially from a German perspective, we still have to think about the question of whiteness. The question of people who are at the forefront of actually doing African literature. And in German context, and I don't want to offend anybody, I think it's also important we also realize that the key voices in African literature in Germany are white Germans. Stimme Afrika, a super important literature house, but at the same time, at the beginning, it was very white. People who also, again, are speaking about African literature even within the universities are not people who look like me. I actually wanted to study English and I had to drop it out because when we read the book of Chinua Achebe, one professor interpreted it so wrongly that I had to leave the class and I thought, this has got nothing to do with me. What he's talking about has got nothing to do with with my culture or what I understand of a Nigerian culture. So for me, it's everything. I deal with it every day. And we can look at it, of course, from a very critical point of view of how translation is becoming more white. And then we also have to ask ourselves what's the position of Black translators, maybe the work that you're doing, but also where are the Black voices within this translational field or translation field? Thank you. Okay. Anything to add to that? Yes. Thank you all for being here today. I think there's so many points that Jerry started on that I want to continue with. I think the first one being to maybe speak a little bit about what intersectionality is. And the reason I think this is important is because the term has gained a lot of popularity in the last years, also in the German context. And in positive ways, it's been used, right, as a lens to really think critically about how discrimination works in our society and change those realities for people who experience discrimination. But what's also happened is that the term has sort of been emptied of its meaning in many ways, right? And that its origins, which lie in critical race theory and Black feminist scholarship, have sort of been erased. And I think one of the things that I learned when I was organizing in many Black organizing spaces is that we talk about a term, even if everybody knows it already, because it's an important practice, because we are aware that we live in a world where sometimes our voices are being made invisible or are cast aside. So I'll do that now. So intersectionality is a term that was coined by Kimberly Crenshaw, who was a legal scholar in the US in the late 80s. And it's a term that emerged out of a legal community of people, a very small legal community, who wanted to understand US law better and realized that there was sort of an assumption about law in general, but this and specifically US law, that discrimination doesn't play a role, that it's a neutral, it's a neutral way of understanding and organizing society. And so her work was about looking at the different experiences of people, and specifically when experiences overlap or intersect, as she calls it. So her example is that, we talked a lot there was a conversation about race, for example, but often that conversation focused on Black males. So how did Black men experience racism? And then we had a conversation about gender, and that focused on the experiences of white women. And there was sort of this assumption that it's just the collusion of those two experiences that is the experience of Black women, when in fact what intersectionality argues is that there's a new reality that is created right out of the intersection of two identities, marginalized identities. And in that new reality, there's a whole new set of experiences, there's a whole new set of experience of discrimination, but also experiences of understanding and seeing the world. So, and I think it's important to honor sort of where this term comes from and what it actually means, because sometimes it's being used as, it just means a lot of different voices are allowed into a space of voices that might have been marginalized or might have not been marginalized.
when in fact it's about making visible, right? Experiences that are often invisible. And so I see that as a very important practice in my work as well. And I would describe that in my work to be on two levels. So one is the actual practice of translation. So what does it mean to think about translating a text from an intersectional perspective? And I think what Jerry talked about with African languages is also true for African diasporic peoples and their experiences and their writing. So when I think about the texts of African American writers specifically, because this is my focus of study, historically they've been translated in Germany and by white translators who had very little understanding of African American history, of African American politics and sociology. And this is very evident in the translation of the text, which is also a reason why I was very excited together with Simone and Miriam Nuning to translate from a critical perspective Angela Davis' autobiography, which is such a groundbreaking text, right? And it speaks to so many communities in the world. And so what that means is to give the same sort of value that we give to white authors and their translation, right? If you think about a translation of James Joyce's work, for example, another prominent white American author, same as, compared to Toni Morrison, for example, who's a very prominent African American author, you see a very different kind of approach to the work, right? And it requires for someone to translate James Joyce to have knowledge about how James Joyce writes, about his style of writing, about the themes that he discusses in his work. But oftentimes, including with Toni Morrison historically in Germany, this was not something that was a prerequisite to translate her work, even though it's very detailed and it requires a lot of information and knowledge, right, about the experiences of the characters in that text. So this is a little bit about, to give you an example of why I think intersectional translation is so important and understanding really the role of power, right? I think this is what essentially we're talking about when we talk about intersectionality, is how does power play a role in our world in large? Yesterday we talked about on a panel about the relationship between translation and life, right? So if in life, in our society, we have power dynamics and some people have more access to power and some less, then that is also reality in writing and the things we write about, but also the perspectives of the writers and their positionality in the society. And so then that also means that for translators, this is imperative to understand this. And I think that's been often neglected, to understanding what is the role of power. And if we think about that critically, then the next question would be, who's translating the work of these authors, right? What is their positionality? What is within a society? What sort of information and knowledge do they bring to the text? And maybe how have they been socialized also about a particular group? Right? So living in a society that is unequal, we're all being socialized every day about who has more worth in our society and who has less worth. And of course that has an impact on the way we translate. So part of my work is to really think critically about who's translating, right? And with what lens is this person translating, how this person's socialized. And this means also for me to critically think about my own lenses, right? How have I been socialized in particular spaces? So I'm Afro-German. I grew up in West Berlin, and then later Berlin. And so there's a set of lenses that I have, right, that I bring to the table. And my backgrounds, my roots lie in the United States, but then also in West Africa. So this is an important aspect, I think, to think about the question of who's translating. And lastly, I think I would say to sort of focus a little bit beyond the translator itself, but thinking about the publishing industry at large, right? Who's making decisions about what texts are being translated? Who's being asked to translate certain texts?
I think it's not easy for many of us to translate from a critical perspective, because there's still not a lot of awareness about what that means and that it's really important. So I'll end there. Yeah, we'll still get back to that issue. We'll still get back to the issue of publishing. Who gets to determine who publishes or who translates and publishes what a text from an African author. Yeah. Before we round up. Yes, I think I approach things from, well, three perspectives really. As a writer, and then in a previous life I used to be an academic. So I have a PhD in linguistics. And linguistics is particularly white and hierarchical in many ways, from my experience, my personal experience at university. And I think that intersectionality is often viewed as a hindrance to scientific progress in linguistics in particular. Just from my personal experiences and the institutes I used to work at. So as a writer, I'm South African. I come from a community, South African and German. So in South Africa, I come from a community where we have actually lost our languages. So it is the one community that has been mixed race for many generations. We now try and call ourselves Kamisa people. For the longest time, there was a different way of naming us. And it's always been the case that we've been in the in-between, so stuck between cultures and languages, and that's very, very typical for all of the experiences of the people there. So then when I went to write about my experiences, oftentimes I was told, well, you're not really writing for a white audience. And I was like, no, I'm not. I'm writing for exactly these people, and these people in South Africa and the South African people at large who will understand all of the differences that exist within there. But I think that also then manifests in translation when we look at the publishing industry as to who gets to translate what. And as a translator, I try and really look at the voice of whom I'm translating and try and do as much research as possible if I am not from the same cultural background before I start translating. But I think it's a really big problem in general that we have, that a lot of the translations at the moment still of works by people of color, black people, are still being translated by white people and being translated rather uncritically. And of course, as a translator, you're also a writer. So you also write your own perspective into your work. And what that does is it changes the perspective and makes it more, it makes it easier to understand, maybe more palatable for a white audience. And so those are the things that I think about when I think about intersectional approaches in writing and in translating and in academia at large. Yeah. Okay, thank you very much. Since you've actually moved on to the issue of who gets to translate works from African authors, I'd like to say a few things and also let you talk a bit about it before I ask you your opinion about all this. So, yes, so who gets to translate these books and books from African authors, and who gets to decide who is famous enough to be, whose work is famous enough to be, to actually deserve to be translated into German. The only book that, it's actually, there's an issue with translating, since we're talking about African languages here. There's it's quite, it's always been quite difficult getting a publishing house to actually consider the prospect of
getting a book translated directly from an African language into German. So the only book that I can remember that a lot of work was put into it many years ago was the Tanzanian author, the late Anicetti Teresa's Kinder der Regenmacher, which sold thousands and thousands of copies. And that was a collective project at that time. And but afterwards, there hasn't been anything of that magnitude that has actually, none that I know of, and I know that I've kept an eye of on the publishing industry here for a while. So I know that nothing of that magnitude has taken place since then. So the question is why? So based on your own experiences with translation, in Germany, for example, into German, what have been the challenges that you've actually had to navigate or go through? So, Melody. Yeah, I think it's a very important point. I can't speak to translating out of African languages because I translate from German into English. So my focus is more translating the works by Afro-diasporic people, right, who write in English or German. So, I think there's a lot of work being done to translate into German, or the other way around, to translate work by German authors into other languages, right? There's many institutions that are interested in having German literature be available and be disseminated throughout the world. And I think for me, then the question is, what is German literature, right? Who belongs in that description? And I think historically, and perhaps presently as well, when I look at a number of institutions and the way they describe German literature, right, it is, it's very exclusive. There's only a few, certain kinds of people that belong to that community. Mm-hmm. And Afro-Germans, for example, we have a literary canon, and our work is not being translated at the rate at white German translators' work is translated, and oftentimes, just like in society at large, we are not even considered to be part of the society, right? And I think even the conversation about having African literature translated, which I think is key and is important, has to always involve also the question of who are Africans in Germany and their diaspora, right? And so I think this is, for me, one of the challenges that I see is about making visible a more diverse set of German literature, right? And this also is, includes literature by women, queer literature. I mean, it's so many groups, I think, that are not represented adequately in that. And and so this is into German, or into German, the text. But I think translating into English to make visible also that community that I describe is also very important. So, and I think it's only been done in limited ways. So I think the reason is because we don't have representation at the key spaces, right, where the decisions are being made at the end of the day. And that includes what text is being translated, who translates that text, but also this question that Simone raised about audience, right, I think is also really crucial to think about. Like, if we imagine Germany and if we imagine German literature as a much more diverse place, then we also think about what needs to be translated for who, right? And also the way that we translate, we imagine differently, because now we think of a Black audience, a queer audience, an audience of women, a feminist audience, for example.
And so when we did, just to give an example, the autobiography of Angela Davis, Eine Autobiografie, there were many points in my process where I thought about who is the audience here, right? And so to just give you a small example that might sound trivial, is there's a scene where Angela Davis describes her childhood, and she talks about visiting her grandparents in the countryside, and she talks about the food that her grandparents prepared, right? And the food is, in our tradition, is called soul food. And there's many different dishes that we prepare, and one of the dishes is collard greens. So it's a vegetable that is cooked in a particular way. And so I was wrestling with myself, what kind of translations do I choose for, particularly for food, right? Because it's so personal, it's so much part of our identity, it says so much about who we are as a people. And someone suggested that I choose grünkohl, which I thought, I don't think that's a good idea. And the reason is not because I hate grünkohl, but it's because I was thinking about how can someone, who's going to relate to what this is, right? Because collard greens, of course, when we think about food history, we find similar vegetables in different African contexts and in West Indian contexts. Callaloo, for example, I always call the cousin of collard greens. And you can only recognize that if you know the actual name of the dish, right? So there's something lost in me translating it into a German word that doesn't describe it, but is really only done so that a German audience, that it's imagined as knowing only something inside of their own space, right, can understand it better. For me, that's too limiting. I want it to be accessible to a wide range of people. And so I have to think about how can this translation connects to people? How do people identify what it actually was, right? Where does it come from? So this is one example of the challenge of, right? Because when you translate works like that, you translate culture as well, and you translate traditions, and that is what intersectionality is all about, and they're all interconnected and they work together. So you can't do one and leave the other. Right. Your translation will be incomplete. Yeah. And those are the challenges that you have when you're translating books like that. Yeah. What was the solution? The solution was to leave it as it is, right? That was what I was going to suggest. Yeah, and the challenge, though, is that a publisher, and not in this case, but oftentimes in my experience, the publisher says then, zu viele Anglizismen, this has to go, right? This has to be grünkohl. And that is, to me, it's, so it means we have to, it means about, it means so many things. It means also how do we think about German language then in the future, and how do we think about it in translation? But no, in such a case like that, you put your foot down and say, well, this is how it has to be. Yeah, it was really interesting in general because we were what had happened. Translating in community a lot of the time. So we all had these issues with certain terms that we had to discuss in detail, and I learned a lot from that process actually. And I need you to translate my book. I was just going to say, you're the person that I would ask. But to come back to your question, I think one of the key issues as to why or there's only a very limited number of texts that get translated from African languages or from Afro-diasporic authors in general is that tokenism plays a huge role in the publishing industry. So if you have one person from one culture, oftentimes that's viewed as enough, right? So, and that has been a problem for me as well. Just people saying, well, we already have one South African author, and that's enough for our program. We've covered all of South Africa with that. Maybe I can add to that. I think for me, I'm not a translator, I'm a historian, so I'm trying to think this from a historical point of view.
history. I think in the German context is really this problem of who is an expert, who is considered an expert. And a lot of times, even if we are the ones speaking the languages and we know the know-how and we have the tools and the strategies, most of the times we're not considered the experts who can be able to do the translation. Mm-hmm. So a lot of publishing houses would rather have someone who studied maybe the African language 3, 4, 5 years, went and did an internship in Kenya, Tanzania, South Africa, or anywhere in the continent. Then they come back, and then they become the experts because then they are considered to be the ones who are more, and again, in the German context, wissenschaftlich. So again, this becomes a huge problem because this is also a way of limiting black translators into the German translating world. So I'm speaking very much from an institutional point of view because I come from an institution. And so if we are going to think about the institution, we first of all have to decolonize. And I'm not meaning decolonize the way now we're using it as if you're drinking water, but really decolonizing, thinking about that institution of translating. So I think the critical question is who is doing the translating, because translating is also for me a political act. You're giving a voice to a certain group of people. You're bringing the culture into that translating field. You're also producing knowledge, not only consuming, but you also produce something. So, and I think in the German context, because I don't know what happens outside, out of Germany, I mean, I do a little bit, but not so much. In the German context, we still have this huge problem of you're an expert, you're not an expert. If you come from Kenya and you speak Swahili, the chances of an African institute giving you a working position to teach Kiswahili is almost zero. Yeah? But in the German, in African studies, most of the time. Who are the professors who are in German, who are in African studies, who are teaching African literature, who are teaching African languages, but who are also translating, right? So you can see there are three levels of how this is being kept white in terms of how this thing is being safeguarded by who is included, who is not included. And I think tokenism also plays a major role, but it also plays a major role because some, when they enter into the field, because they are the only ones, and I think this is why acknowledging is very important, to acknowledge that you are not the first, but that there have been people there before, then you also turn into a gatekeeper. Right? So you don't include other black translators. You don't include other translators of color because it's about the resources. It's about who can be seen, who cannot be seen. It's about who is more visible and who is not more visible, right? And so there's a new word that I learned, being seduced by whiteness. So you think the more, the more you're out there, the more white publishers, include you, the more white publishers write your name there, then you have this feeling of, oh, I made it, I am here, I am better now than Jerry because now I'm the forefront. But then you forget, through this journey, you lose so much, right? Because with this translation, you're also either removing something from the whole, or you're adding something to it, or you're actually destroying a whole cultures of people. So I'll just give a short example. In my university, we discovered something which had been written by a Kenyan professor, actually. And he wrote his work about the colonial history of his people in Latin. So are there any black translators who know Latin? That would be a very good thing because it's very important because he's writing about the colonial history of his people and he coded that language and he coded that knowledge in Latin. And now we are in the process of translating the work from Latin to German. And we want to translate from German to English, there you come, and from English to his own mother tongue, because it's important that also this work, this knowledge that was, in the cellar, in the basement of the University of Cologne since 1969. So he wrote the work in 1969. 1969, University of Cologne was white, whiter, and whitest. So I can imagine that he was the only black student at that university in 1969. And so you can imagine all that knowledge that has been kept into the basement of the university. So when this work is translated, I was asking myself, what is going to be lost in that translating, but also what is going to be new? But also how is that going to be also a way of how he archived knowledge of his own people, but also a new form of knowledge production in terms of the discourse of decolonizing the university. So
I think from a very critical point of view, as a historian. We've learned a lot from that, actually, because it's very important. What you just talked about also this lack of space for people of color to actually also translate works from African authors and other and Black authors as a whole into German. Mm-hmm. Yes, this space has been this has been an issue that has just been that we've been trying to deal with for quite a long time, but it's like, well, there are no experts in this field, because no publisher will trust a Black person to actually be able to translate correctly into German. You understand? So as a result of this, that space has just never really been made for people of color to actually also be part of the group of people that translate works from African Black authors into German. So, would you like to add something? Well, I'm so fascinated by what I'm hearing. I've been around Europe for a while and around this translation question, and it's similar in the different societies that Black study, white African studies has generally been taught by European or white people. And even when we've existed either as people who can feed direct knowledge because we speak our languages, there is no space for you unless, I can give you my example. I wanted to study, I'd translated Ngugi wa Thiong'o's book, so I wanted to study and become an academic in Kikuyu translation, for example. And I met somebody at the School of Oriental and African Studies, and the person who was going to supervise me specialized in a Southern African Bantu language. And I was like, I speak my mother tongue since I was born. I can come and study without being supervised by somebody who speaks a Zambian language or whatever, but that's who they had, a Bantu specialist. And my work is not about linguistics, and he may well be a specialist in Bantu linguistics, but my work is about translation. But beyond that, I had fallen upon translating Ngugi's book, which right from the beginning had asked the reader to read the book however they wanted to read the book. That's there's a foreword to the reader. And I was very nervous as a young person translating into English. What can I do? I was already a feminist, and I was thinking, okay, maybe I should take this seriously and translate this as a feminist translator. But the book itself did not lend itself to that. Although he had made that invitation, I still don't believe it was a genuine invitation. It's a very traditional text. And the first word of the book is in Kikuyu, the third person subject is neutral. Mtu, there's neither male, it's not gendered. Mm-hmm. So I was very excited. But the first word you come across in this Ali, the person, but in English it's fixed. It has to be he or she. Mm-hmm. And it would have been very exciting if I had been very bold and, and said she. But everything else that followed in the book was very clear that it was a male character. And I don't want to go into a deep conversation about transgender identity, which would have been available, but it was way before the conversations we're having now, which I hope I'm not about to open a Pandora's box here, but it's a very important question that we mustn't put under the carpet.
And then there's a character who's a female prostitute, and at one point she sits on the lap of this clearly man who had a beard. And if I'd followed the logic of saying that the character was female, then it would have ended up in a queer kind of engagement. And I didn't think at that time that Gugi was that far advanced in his thinking about gender. So I spared the character from being a female sitting on the lap of another. It's just to give you an example, and a serious example, that you're confronted with decision making. And then would the publishers have tolerated this queer appearance of Gugi's work? I'm still tempted now in the next reiteration that Gugi, not because of this issue, he has said in his lifetime he wants this translation to remain as it is, and it is his work. I'm open to multiple translations of any work, because that's what the intersectional question invites, different readings. Also, as a scholar, I believe we read texts how we wish to read them. So readers are intelligent people. I still haven't managed to read Matigari as a queer text. Maybe in my next life, I'll not be so influenced by what has happened. And there are all those kinds of incidences. And then the publishers also have a market which may have a traditional, they want to see Gugi as a kind of writer who writes in a certain way about African cultures. I don't think, we had to translate Vinyavanga's story, which is a queer story, and we haven't published the book yet because it came out in Kiswahili, and there are terms about that are clear that it's a queer text, but it hasn't emerged in the world, partly because he died, and we translated it into Kikuyu, but it hasn't been published, partly because he died, and we haven't sorted out the rights yet, but we don't even know how it would be received in a Kikuyu queer text. You know, it would be, but the book itself, it's clearly a story, probably an autobiographical, maybe fiction, but it's clearly a queer male setup. But it did come out in Kiswahili, in that collection of romance stories, and it's in Kiswahili, and the translation is in Kiswahili. So that was quite a breakthrough in Africa, in at least East African literature. And there wasn't a big drama about it, but people probably haven't read it. But it was published by Cassava Republic. But more importantly for me, because in setting up this kind of panel, is to say that we don't even amongst ourselves have an understanding of what intersectional translate. We have a general picture that there are many exclusions, and that there's a whole plethora of able-bodiedness, you know, so many assumptions. When you say a person, or he, or she, it carries so many connotations. And then are you going to have a whole list of things? There was a black person, disabled. You know, when you see that word he, what kind of he person do you imagine? Because it's a character, and the author hasn't written down whether the person is blind. It may not be important to say that the person is blind, or tall, or short, or round, or, you know. So it opens up a conversation of how mainstream society thinks about itself. And mainstream society seems to be white, able-bodied, and for a long time has been male in the scholarship field. So it's for us to work together collectively as emerging translators and share how, and then most translations are done individually. So we don't have like a collective where we can say in Gugi's book, I sat there stunned with this first word of the book. I was like, huh? He,
What am I going to do? I sat for days, I couldn't translate. I said, okay, what? And then I also quarreled with the book because the Matigari means those who survived the bullets, meaning the people who'd been in Mau Mau. And I knew in my heart that Mau Mau there had been women, Mau Mau. And I knew in my heart that that person with a beard was not like the female Mau Mau people. And I thought, what a missed opportunity if I had made the character a she, but there were technical issues later, this sitting on the lap of a man. And it's not what I would have wanted to do with my Mau Mau woman, you know. So there were technical issues that barred me from having a feminist Matigari, but then it means that the text will be forever read that Matigari were men. And then again, it's erasing all these women freedom fighters, some like Mary Modoni Nyanjiro was only buried this year. And many people did. Field Marshal Modoni, they didn't know that they were even Field Marshal Mau Mau women, etc. So I could go on, but for me it's to have institutions and to have collaborative work. If we know who's translating Maya Angelou, Toni Morrison across the world, black or white, to have collectives where we can debate these issues and look at how they fit into the cultures into which we're translating. But I also wanted to say I'm aware that Manfred is here, who's a publisher of African, Asian, and Caribbean books, and it would be good, since we are lucky to have him at this festival, if at some point he's able, when Q&A, just to say it would be good to hear, because we had a panel here earlier, and that single text issue is really, when one book is published, then we've published all of Africa for the next 15 years. And he did say in the earlier panel that all the writers disappeared, and then a new generation, which is really literally, like my generation, we have hardly been published. After Achebe, people, boom, nothing, and then the next Chimamanda. So there's a whole empty space there. So those are some of the exclusions that I would have wanted also to explore. No, because you talked about queerness in Gugi's Matigari, it just brought to my mind this issue of intersectionality, how far we can go with it, actually. Because when somebody wrote about Chinua Achebe's Things Fall Apart from the queer point of view, he was they almost ran him out of the city, because it was like, how could the author even think of writing about Things Fall Apart from that perspective? So in terms of trying to read a new, bring something new, look at it from a different perspective, it was impossible for the author to actually pull it through, because it's different from the image of a patriarchal society that measured everything based on how much power a man could wield in the society. So this also, it's similar to what you talked about. So how far can intersectionality actually work within the African perspective? So I think that's a very important question, and one I was asking myself mostly while writing, really, because I was writing, as so often, about, it's an autofictional book to an extent, which is often what is expected of people with the post-migrant perspective in Germany. And I wanted to fictionalize more sometimes, but I was uncertain as to whether or not I could actually go that far, queer this character, make this character a woman, right? Because in a certain way I'm also in a very privileged position of being able to talk about my
this community which has not been talked about a lot for basically the first time in Germany. So this is the first vantage point in a lot of different ways for a German audience. And so that was a huge question for me. And when translating, it was also always a huge question or problem when we talked about, in this book in particular, when we talked about certain aspects that we would have to look at maybe from a modern perspective, and in the end we decided to keep the text as it was, because in the foreword, in the third foreword, Angela Davis herself writes, well, she wasn't looking at things from the point of view of queerness, for example, or she didn't include feminism quite as much as she would have liked in the text. And so we decided to keep it, but at times, we had a lengthy discussion about one footnote, because Angela Davis spent some time in Germany, and she makes, there are a couple of statements about Eastern Germany in particular, one being that racism in Eastern Germany wasn't an issue, which, as we know, isn't the case, right? But is the narrative that was very common in Eastern Germany. And we didn't know how to quite go about it, so in the end we had a comment, but we didn't want to sort of interfere with the text too much. And so that was quite a lengthy discussion, one of our many fun discussions that we had. Yeah, I think that's a great example, actually. Yeah, because I think in our case, we're very lucky, right? So we have a living author who republished her autobiography that she wrote for the first time in 1972, and it was republished in 1988, and now published in 2021, and she wrote another foreword for it, right? So it's already her reflecting on her own work that was published many, many years ago. So we already had information, right, from her that we could use also in thinking about how do we translate certain aspects. Not everything, but some. And I think this is sometimes a critical conversation of, right, what do you let stand as it is, right? But I think the question of context also matters, right? So writers, of course, they write oftentimes in their own context. Their writing comes out of their own context. It doesn't mean that they're not familiar with other contexts, but now we're translating this person's work into a different context that has a different reality that reads differently also, right? And so I think in this case, it was very important for us because we know how violent that narrative is, that there was no racism in East Germany. I mean, people are still impacted in their daily lives by having to articulate and justify sort of that they had discriminatory experiences. And I mean, we're not singling out East Germany. This was just the particular case. This is also a case in West Germany. But at the same time, honor the text, right? And the text speaks for itself. But I think what led us at the end to contextualize, that particular statement is because Angela Davis reflected herself and her own perspective, I think, really, which is to critically think about her work and everybody's work constantly, right? It's not a thing that you just do one time and you write something, but it's a continual process that's evolving also. And I think it was very beautiful for us it was a beautiful gift for us to have those reflections, right, of her reflecting on her own work and the things that she would have maybe described differently. Would she be writing the work new again now, which was not part of the project, right? And so that's why she wrote the introduction, I think, to talk a little bit about her perspective of contemporary society and movements and how things have changed. So, yeah. Yes, definitely. And one more thing I would like to add is that I would be very interested in having work translated into African languages, Easy Zulu, for example. But that's something I would have to advocate for with my publishing. Okay. Yeah. So before we
open up this discussion and bring in the audience. I just want to add briefly that I wrote a book. My thesis, my doctoral thesis was called the Translating and Publishing African Literatures and Languages, examples from Nigeria, Ghana, and Germany. So what I did as a result of that was that afterwards, for more than 20 years at least, until before the COVID started, while COVID started. So I would go to the Frankfurt Book Fair. So I was like a scout who was just going around all the publishing houses to see who was publishing works from African authors, either translating them into German. So what I observed during that time was that there were just a few of them. And oftentimes it would be like when Chinua Achebe got the Literatur Prize, all of a sudden Roholt brought out everything that he had written, that they had published in the past. They quickly republished them and put them out there looking very good. But those were just flashes of what was going on at that time. So even when we're talking about translation today, there are just quite a few opportunities actually to even break through into the market. So I hope I'm wrong on this, but... Can I add something to that, just quick? Yeah. Because I also think you also need to ask ourselves the issue of ownership, right? In terms of when an African author becomes so famous, there's a kind of ownership that comes from the people who are translating. So that's why you have a few selected who get translated and the rest not, because they have already made it. So you're not just translating a text from Jerry, who is unknown, but you're translating text of Chimamanda, of Chinua Achebe, of Ngugi wa Thiong'o, but you're not translating texts that maybe have been written by the Mau Mau women. Right? You're not translating texts that have been written by women or by men who are in the continent. So there's also a kind of a class issue also when it comes to translating and also of owning, right? Like then the white publishers own the work, or they own our African authors, right? Like if I contacted an African author, if I didn't know them, they would not respond. But if I was Sebastian Smith and said, it means Sebastian Muller, I'm coming from this and this place, probably they will answer, because it's also a class thing that is going on. Okay. I hope we're wrong on that. Okay, so please, questions? The floor is open for questions. Okay. I'm deeply touched by what you raised on the South African context, right? Is that when we look at children's literature, for example, and there's one who's more established and published, is that whenever now there needs to be a growth in children's literature, it will be no, but so-and-so has already done it, not giving space for more representation. I think one of the things that I've said even to Prof is that our legendary storyteller in South Africa has given more space, because she's even created a directory of storytellers to create a children's literature and stories that represent us well. But also I want to touch on that of the fact that who publishes it, right? And one of my colleagues in the storytelling field was saying that there was a point that she went to UNISA, right? And she picked this book up. The surname was not its one surname, so I'm not going to say much about that. But the title was Setswana for Beginners, but you don't even know Setswana, and you are telling me about my language. Like it's weird, because
there's no consultation or involvement of people who speak, who sleep, who eat that language, because they don't have the resources maybe to publish. They either from the rural areas, and if it's from the rural areas, we want to change it in a context that suits us because we've got the resources, want it to look, want to polish it. Yeah, that's my. Thank you. Yes, thank you. Yes, absolutely. Yeah. We were also speaking earlier today about earlier works by Africans, where there would be an African informant, and then they would give the story to a white person who would then publish the work in their name, and they would never acknowledge that somebody who spoke the language was actually the translator. So there are many stories, African collection of African stories that exist, but we don't know who told them to that white person. And as you know, in the storytelling tradition, one, those people were never paid. Two, we'll never know who they are. And that still goes on today, especially in scholarship. People, we were talking about earlier, that all the scholars, you can't go to Kenya in 5 minutes and you don't speak Kikuyu or Zulu or whatever and come back and do a PhD compared to somebody who's grown up with the language. And even that is not sufficient. You need to learn the language. And as we were saying here, many of us have not learned these languages. And the first night that we performed here, none of us had formally studied African languages. So as well as having networks of translators of a specific language, like I've been alone for a long time, but I meet now people who are working in Kikuyu, like Jega Gediora, and we can have real proper conversations about orthography, which doesn't even exist in many African languages. So we're really quite up, and you saw with the passing away of this language, which if Uma Katrina had not been there trying to rescue it, many of our languages are actually endangered. Because we are my mother is a bilingual speaker. My grandmother was a bilingual speaker. So the monolingual generation died a long time ago, and definitely my son hardly speaks Kikuyu. So I'm in my family the last speaker of Kikuyu. If other Kikuyu people, my generation, don't get together, and the Luo people, and the Kamba people, and the Zulu people. So we are at an endangered moment of these, and then we are not translating. It's one rare Ngugi wa Thiong'o who will write a book in Kikuyu, and then what? And I tell people this, and they're very shocked. The corpus of Kikuyu literature is less than 30 books. Just that one language, and I'm sure in another language it's 2 books. So we are in an endangered moment, and conferences and meetings like this are so important, because when we lose our languages, as we've seen with a new language, which is the ancient language of humanity, it's part of the San language, we lose all the knowledge, the indigenous knowledges that it carries, and the world's medicines, the world's food systems are usually embedded in these indigenous, although not written, they are there as custodians and libraries of our lives. So then when we lose out the dictionary of intersectionality, and we only have a white man's view to African issues, even, the PhD in Latin, somewhere, and it's a lot of it. And I, on top, because of my translation work, I also do knowledge management work, which came out of this. Then I discovered that knowledge management is lost in translation because it's in the vaults of Western institutions, mainly. And then it's not digitalized even when it's in Africa. And even the African researchers in African universities, it's all in European languages. And they are not even digitalized, they're not in libraries, they're just tearing away with termites and things. So we are, as we live
losing even our current archive to the European languages and to termites. So institutionalizing the preservation of languages is not just about us moving them with intersectionality, it's also preserving. And in those fragments, we may find intersectional answers that we don't know about because we haven't read them. But we need people to learn the languages. We need painstaking individuals who will give up their lives and say, I'm a translator. And most of us are doubling up as teachers, institution makers, policy makers, curators. So it's a whole big world. But sorry, I apologize. Sorry, I think you have 5 seconds to respond to this. Hi, sorry, here. Sorry. You have 5 seconds to respond to this. So, just on the idea of reading differently, you said that Aniseti Teresa from Tanzania was translated here, and the reading was worth sort of like it was very, very huge. So I've been published by the same translator, the same publisher as Aniseti, and he's not read at all in Tanzania. Actually, his books are just gathering dust. What happened there? Yeah, if I can remember clearly, at that time, I think the publisher, Hermann Schulze, who actually, I think he grew up in Tanzania as well, did precisely that was what he did. He organized the project, and that book itself was translated into German. And it was made popular here, but apparently not in Tanzania. So again, you understand? And I know that he had some other manuscripts as well that could be translated. So what I personally did at that particular time was to talk to Professor Ali Mazrui about it, and he actually was ready to finance it. So I also got in touch with Hermann Schulze and also with Peter Ripken, and we tried to get Aniseti's nephew, who had the rights to his manuscripts, to what was still left of his manuscripts. But we searched for him for years, but we couldn't find him, and that was how we left it. I think that is my own experience with what you're talking about. So why nothing has been done since then? Well, I can only say, well, there are many reasons behind it. Yes? Yes, yes. I'm very sorry, but we have to continue this conversation, unfortunately, off the stage, because the other guests who will present the next panel are already waiting. So okay. I'm very sorry, but I mean, please stay. It's a fascinating conversation. Oh, sorry, just 1 minute, could we? Yes, of course. Give that person just one. Okay, but we. Just very, okay, just very okay. And I don't want to stop the conversation. Yes, please continue. Yes. We just need just need very to move briefly, on. and then okay. we can round up. Because we thought we had to. Thank you very much. I'll make it very, very brief. I'll make it very brief. Yeah. My name is Kadara Swaleh, anthropology student from Kenya, who is based here at FO. Looking at translation, Swahili translation, I would like to share a small anecdote here, which might help us. The first thing to be translated into Kiswahili in East Africa was a Swahili dictionary by the Missionary Society of Africa or East Africa. Yeah. Mm-hmm. Secondly, they translated the first Bible into Kiswahili. The same missionary society, they translated the first Quran copy from Arabic to Kiswahili. This brought politics. Muslims were not happy. They also translated their own.
a lot of Arabic connotation of the language was removed. So is this part of transsectionality? Thank you. Can I say something to that? Because I was thinking earlier already when Wangui was speaking that I think part of intersectional translation is a critical analysis also of the context in which translation moves and emerges, right? It's impossible to think about translation divorced from its context, in its historical context as well as present context. So how to preserve, or how did it, when we listened to Mama Uma Katarina yesterday, and she was talking about apartheid and how it came to this current situation of her fighting for her language, right? It's imperative that we know the context. It's not just about transcribing the language or archiving it, but understanding the context so it doesn't happen again. Yeah, it's very important. So on this note, I say thank you very much to everyone that is on this panel today. We have been enriched by the knowledge that you have shared with each and every one of us. Thank you all for coming. Thank you very much.
Hungaricum Berlin, Translationale Berlin 2023. Ich freue mich
Frau Riecher, nur, ja, zu Ljubljana, also zu der Schule, zu der Denkschule noch. Kurz, sie entstand Ende der 70er Jahre als eigenständige intellektuelle Gruppe innerhalb der alternativen Zeitschrift Problemi. Die Mitbegründerinnen studierten unter anderem Philosophie, Komparatistik, Soziologie, Französisch. Herr Riecher hier ist einer der Mitbegründer. Und die nächste Generation sitzt auch dabei. 1985 startete die Zeitschrift Problemi die Buchreihe Analekta. Das war sehr bedeutsam. Frau Riecher wird mehr darüber erzählen. Und der seitdem mehr als 60 Monographien veröffentlicht wurden, hauptsächlich Übersetzungen klassischer und zeitgenössischer Philosophen, Spinoza, Hume, Hegel, Kant, Derrida, etc. Liebe Frau Schumitsch-Riecher, vieles begann wohl direkt mit den Übersetzungen. Sie studierten vergleichende Literaturwissenschaft, wo die Weltliteratur ohne die Übersetzung gar nicht möglich, also denkbar ist, und Philosophie auch ein Metafach. Ihre erste im Bibliothekssystem Sloweniens verzeichnete, aufgelistete Übersetzung entstand bereits im Jahr 1977. Da ein Aufsatz Heiner Stücks über Technokratie und Spätkapitalismus. Da waren Sie, darf ich sagen, 19 Jahre alt und haben bereits Theorie übersetzt. Alle Achtung. Ich würde Sie bitten, uns die Rolle der Übersetzung bei den Anfängen und den späteren Jahren der Ljubljana-Schule aus Ihrer Sicht zu schildern. Ihr wart jung, wollten weltmännisch übersetzen, die slowenische Gesellschaft neu prägen, und so habt ihr eine Zeitschrift gegründet und losgelegt. Ich habe kurz noch ganz aktuell in einer Berichterstattung von dem großen Treffen der Frankfurter Schule und Ljubljana Schule in Frankfurt vor 14 Tagen gelesen. Mladen Dolar hat da auch erzählt, ja, es war möglich in Slowenien, also als Slowene in Paris zu studieren oder überall zu studieren. Das war vielleicht bei anderen, also sozialistischen Ländern nicht so der Fall. Bitte. Dankeschön. So I'd like to begin with some sketchy information about the beginning of the orientation that is now becoming more and more known and has some certain international resonance. And this philosophy, philosophy in Slovenia was developed as a dialogue mostly with contemporary French philosophy, the so-called post-structuralist, but most specifically Freudian and Lacanian psychoanalysis. Now, first of all, the first question perhaps would be, how was this possible? And my answer would be, it was really contingent. It depended on a sort of circumstances that were really contingent. For instance, in Slovenia, as was mentioned before, we did have a certain negative freedom, which means that we were allowed to look around and be interested in philosophy that is not reduced to Marxism. So, we were interested in philosophy that many philosophers in other countries were interested on, so the development of thought, not only philosophy in France, psychoanalysis, anthropology, film theory, structural linguistics. So as this resonates in other philosophical and not only philosophical domains, it was the same problem, or the same case was also in Slovenia. So we, as I said, we had this negative freedom to be interested in and to develop this kind of philosophy. Now, one of the things which did sort of
differentiate Slovenia's situation from not only from the socialist countries but also from other countries was that, in a sense, we did not have a strong or a significant philosophical tradition. So from the very start, we were in a, so to speak, no man's land, but this is why we had the possibility and capability to build bridges with different philosophical traditions. So I think one of the things that was interesting in our the philosophical ways of interpreting text was specifically this possibility of bridging things or bringing together currents and orientations which were in a sense divergent. So it was one of the things that was constructive, also productive in our way of doing philosophy, was of finding or constructing the points which would make these encounters between different traditions possible. So this is perhaps one of the first points that I would like to make. Another thing which is also important is that this kind of philosophy could not flourish at the university. So it was necessary to find a kind of, or build a kind of institutional framework where a serious and continuous engagement with the contemporary French philosophy, and specifically philosophy that was interested in Lacanian psychoanalysis, was possible. And this is how the, well, now forgotten Sigmund Freud school was founded at the beginning of the 80s. And one of the aims of this school was not only to spread Lacanian Freudian philosophy in Slovenia, but also to organize seminars and lectures on contemporary French philosophy and Freud and Lacan, and also to engage in translation of these works, which is something which is specifically at issue now. So behind this idea of translating, what was the strategy behind, this and decisions, what should be translated and what not? It was not a kind of inventory to identify the deficiency in translations in Slovenian philosophical literature. It was rather what we have been working on and what we have been interested in, and then we translated those works. So it was really an immediate relationship between thinking and translating. It was not a translation was not a passive or secondary activity, but very much something which made part of our philosophical development. So I'm perhaps will skip, because it was already mentioned what has been translated and what was not, but maybe something about the way we translated French philosopher, and most specifically Lacan, because all of them had a very specific style which was not, in a sense, readable, legible. I know whoever translated, especially Lacan, is familiar with this problem. And our guidelines or our policy in translating Lacan was to make it readable, to make it understandable. So we did not pay attention or too much of attention to his specific writing, his style, which is, of course, very beautiful, very specific, but just to give you an idea why we did not follow this line, for instance, first translations of Lacan in German were different. There was a different policy behind those translations, because they were tried, in a sense, to imitate Lacan's style. And Lacan in German was like, a contemporary mystic like Jakob Böhme or something like that. It was readable, This was not our approach, because we were really, striving to make Lacan's thought accessible to people who could not read him in French. So one of the reasons why translations from German and French was so important is
particularly because of the position, the status of those two languages in a Slovenian scholarly system, because they were secondary languages. So there was somebody who did in the secondary school, at the gymnasium, French or German, in the end was not capable to write or even to read, to translate those texts. So our translations were really important because it was the only way how to make those key texts, Lacan's, but not only Lacan's, and other contemporary French philosophers, accessible to people who are interested in those theories but could not read them, because even in English there were not so many translations of those texts. So I think we had a sort of revolutionary role there to make not only, it was not only of making those texts readable and accessible, it was also to transform them into a tool for people to work on, not necessarily on Lacan, but using some concepts taken from Lacan or other thinkers for their work, not only as philosophers, but it was, I mean, in those years, in the 80s, 90s, even beginning of 2000, people used those concepts for in very different disciplines, not only in philosophy. So our work as translators was, from this point of view, also extremely important. Maybe also to mention something which is almost forgotten. The founder of the Sigmund Freud School also started the journal Voice Wahr in German, which is a kind of peculiarity, because why would Slovenian establish a journal and publish a journal in German? But it is important to know that this journal, although it was only, I think, a few issues published, I think 6 or 7, starting with 1985 and 1986, I don't remember correctly, and which brought some of shorter Lacan's text, but also other Lacanian theorists, and also some texts by Slovenian philosophers which were translated by Rado. So why this decision? It should be, as I said, it should be mentioned that Lacanian champ freudien, which is a sort of, continuation of Lacan's work after his death, was very much interested in the publication of Voice Wahr, because the reception of Lacan in Germany was a bit problematic. Lacan was read as a thinker, as a philosopher, as a theorist, and his work as a psychoanalyst was neglected. So this insistence on insistence on having Lacan recognized as a psychoanalyst, not only as a theorist, but also as a practitioner, was very important. And this is why le champ freudien considered Voice Wahr as one of its publications. It was also a series. There was also a series published by the same name, Voice Wahr, which and there were a few books published in this series, also in German. And both the Voice Wahr journal and Voice Wahr series, a book of series, was published by Hora Verlag in Wien. Mm-hmm. So yeah, maybe this as an information, because it is more than 40 years ago, and it is mostly forgotten. Now, maybe I can now turn to something which is perhaps also interesting for people who wonder why this Slovenian thought is interesting also outside of Slovenia. Is this collaboration, or this insistence on the dialogue between philosophy and psychoanalysis?
and in particular in relation to translation, you know. So what does psychoanalysis has to do with translation? So it is not only about translating and making readable texts which are difficult to understand, like Lacan's text. It is also considering psychoanalysis as a kind of work of translation. So the very idea of making private language of everybody, the unconscious, making it accessible in the public language is a work of translation. So this is, the principle is in a sense, the sense of this is something which we were as philosophers also striving to do, you know, how to make accessible, how to transmit something which is not immediately accessible. And what, as a theoretical problem, which was also important for us was this dialectic between translatability and untranslatability. There is, of course, an alternative whether the divergence of languages is such that it is impossible to translate from one language to another. So in a sense, translation is impossible. To the other option, which is also problematic, everything is translatable. So psychoanalysis comes here as an important teacher in a sense, because it shows how, despite the fact that something is untranslatable, it can nevertheless be, there is a French expression, savoir-faire, knowing how to do with the untranslatable. So this is the point, how to transmit something which appears to be untranslatable. I don't know whether I can, you know, add something more to. But there are also, you know, some political implications of such an approach to translation, because what translation, philosophy, psychoanalysis, and politics have in common is this common reference to otherness. So it is in this encounter, how can one savoir-faire with otherness, and this is the meeting point for all those three thinking practices. Herzlichen Dank. Das ist, also jetzt, wir sehen, wir Slowenen verstehen Deutsch und Englisch und wir haben kein Wort auf Slowenisch gesagt, haben wir? Ich weiß weiter Slowenisch. Hvala, gospa Jelica Šumić. Jetzt eine Frage an Rado Riecher. Wie gesagt, einer der Mitbegründer der Ljubljana Schule. Wo es war, ist auch, wo es war. Ne? Als Diplomatensohn wuchsen Sie zweisprachig in München und Wien auf. Besuchten unter anderem das traditionsreiche Münchner Wilhelmsgymnasium mit Altgriechisch und Latein. Ihre Bildungssprache war also auch Deutsch. Das Abitur erfolgte dann in Ljubljana, wo Sie als künftiger Philosoph auch studierten. Meine erste Frage wäre, wie schätzen Sie die Rolle der Übersetzung für Ihr eigenes Denken und Schreiben ein? Und wo ist die Prägung geblieben bis heute? Wie hat sich das ausgeprägt, die Übersetzung für das Denken im sprachlichen oder im stilistischen, sprachstrukturellen, wo ideellen? Sie aktualisieren nicht nur die Philosophie Kants, also die Übersetzungen, ne? Hegels und Lacans, sondern die Philosophie als solche. Wie war es damals und bis heute? Ja, erstmal vielen Dank für diese Vorstellung. Ich werde versuchen, so ungefähr auf Ihre Fragen, gute Fragen zu antworten. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Also zuerst mal was die Übersetzungen anbetrifft. In Slowenien, ich glaube, für jede Philosophie ist es wichtig,
das, was gegenwärtig oder was in der Philosophie geschah, in der Vergangenheit oder was gegenwärtig in der Philosophie geschieht, auch in ihrer eigenen Sprache darzugeben. Also es gelingt, es ist nicht genug, wenn man sich auf Kant zum Beispiel in Deutsch begrenzt, aber man muss möglich machen, dann auch Kant für alle jene ansprechbar zu machen, die mit der deutschen Sprache halt nicht so, entweder überhaupt nicht operieren oder nicht so ganz, also denen diese Sprache, die deutsche Sprache nicht so ganz bekannt ist. Deshalb waren wir bemüht, alle relevanten theoretischen, philosophischen Texte auch auf Slowenisch zu bringen. Also es geht einfach darum, besonders bei Slowenisch, Sie müssen doch wissen, dass es eine Sprache ist, wo, glaube ich, von ungefähr 2 Millionen Menschen gesprochen wird, also an sich nicht viel, sozusagen. Die Hälfte Berlins. Ja, die Hälfte von Berlin spricht Slowenisch und ungefähr das wollte ich sagen. Ja. Aber es gilt für die Kultur eines Volkes, wie klein dieses Volk auch sein kann, wenn es selbstständig bleiben will. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht mit anderen verbindet, aber verbindet aufgrund einer Selbstständigkeit. Nicht? Ich meine, das ist immer wesentlich, auf jedem Niveau halt. Und deshalb war es wichtig, auch in Slowenischen, wenigstens für mich, die Haupttexte von Kant übersetzt wurden. Andere Kollegen in Ljubljana übersetzten dann auch Kant-Texte und so weiter. Ich war nicht der Einzige. Zdravko Kobe zum Beispiel nicht, als ein Lehrer an der Philosophischen Fakultät übersetzte auch Kant und so weiter. Aber das gehörte einfach zum Reichtum der philosophischen Übersetzungsliteratur, wenn man überhaupt diese Literatur auf einer entwickelten Stufe haben wollte. Nicht? Das war der Grund für die Übersetzungen. Jetzt, wie sie gelungen sind, wie sie wirken, das ist eine andere Frage, aber ich meine, es ist immer schwer, wenn man sagt, ja, weshalb hat es Sinn, für eine Minderheit von 2 Millionen Menschen angesichts Europa noch Texte zu übersetzen? Ich meine absolut, weil die Sprache ein Teil des emanzipatorischen Anspruches jedes Volkes ist, nicht? Und wenn man diesem Anspruch folgen will, muss man auch dementsprechend alle übersetzbare Qualität, gute Literatur übersetzen. Das wäre also ungefähr meine Antwort. Also interessant, wie Sie mit so einer Natürlichkeit, ein Slowene das Wort Volk als Volk in den Mund nimmt. Ja, es ist bei uns was anderes. Sehr schön, ja. Das war auch, es ist immer ein Luxus. Also die slowenische Sprache an sich ist ein luxuriöser Gegenstand oder Unterfangen, ja, immer wieder. Gregor Moder, die studierten dann in den 90er Jahren in Ljubljana Philosophie, also nach 20 Jahren, wo das bereits vieles übersetzt wurde. Also es sind auch medial, also in anderen Medien, Ernst Lubitsch, also Film interessiert sie, andere. Als ehemaliger Performer, ich habe sie zum Beispiel kennengelernt als jemanden on stage und das war immer sehr, sehr schön. Also wirklich. Ich hoffe, dass Sie machen das immer noch irgendwie. Du machst das immer
irgendwie, vor allem aber auch als Nachkomme der Ljubljaner Schule im hegelianischen Zweig. Als Verlagslektor jetzt nochmal im akademischen Theorieverlag Maska, hast du einige Zeit lang viele der Theorieübersetzungen betreut. So interessiert uns hier auch die folgende Frage: Welche Rolle spielen Übersetzungsprozesse zwischen Sprachen, Diskursen und Medien für Entwicklung und Rezeption von dem philosophischen Denken in Slowenien? Es ist von der deutschen Warte her interessant, das ist auch von Asmus auch eine gestellte Frage gewesen, dass das Denken auf Slowenien und auf Slowenisch eine so wichtige Rolle für die zeitgenössische Rezeption des deutschen Idealismus, insbesondere Hegels, sowie des poststrukturalistischen und psychoanalytischen Denkens aus Frankreich gespielt hat und dadurch den Diskurs auch im deutschen und französischsprachigen Raum geprägt hat. Also so. Also wir würden dich um deinen Beitrag bitten. Thank you very much for your question, Ushka. I just wanted to say that this is a wonderful event, and I'm very glad to be here among these legends from the Ljubljana School as well. So thank you for the organization, thank you for coming and listening to us. In response to your question, I wanted to say two things. I wanted to describe a little bit, I want to comment on the general role of language for the development of philosophy, especially in the context of Yugoslavia. I'm speaking now from someone who was most recently of us three, the student. So it was, late 90s, early 2000s that I was a student in Ljubljana. But growing up in the context of Yugoslavia, I think we can say without much exaggeration that the dominant philosophical language was German. We should just admit that. Whether we want it, whether we like it or not, it was. Whether people read Marx, Hegel, Heidegger, or the Frankfurt School philosophers like Adorno and Habermas, it was very clear. For the whole Yugoslavia, it was very clear that everyone who was serious about being a philosopher had to have some fluency in German. It was just, it's just how it was. And even for reading Greek or Latin, this is, for someone, again, who was interested in many things, not just the Ljubljana School, whatever, psychoanalysis, I was interested in many things. And even if you wanted to read basic texts in Latin or Greek, you had to use German dictionaries. Those were the most readily available in Slovenian language. I mean, in Slovenian language. In Slovenian context, it was the German dictionaries that actually functioned. So the importance of the German language is not to be understated. In fact, this was even reflected as a student in the 2000s. It was still a requirement of every student of philosophy to learn German. It was an official requirement in the university. So yes, this is one part. Even if Germans don't think of themselves anymore as the nation of thinkers and poets, well, Slovenians still kind of consider the language, at least, as the language of poetry and thought. Now, having said that, and this is what Jelica was already mentioning in her beautiful description, that's not the entire story for Slovenia, at least. Slovenia was a little bit of an exemption, I think, within the Yugoslavian context. In what sense? Because German language was the necessary condition, but it was not the only horizon for Slovenian thought. So French theory and thought in general was extremely popular in Slovenia. I'm just repeating basically what Jelica already said. Ranging from Marxism, French Marxism to structuralism and post-structuralism, to Foucault, Deleuze and others, and of course to Lacan and psychoanalysis. So
and other psychoanalytic thinkers who seriously engaged not only with Freud but also with philosophy. So I really think this was a special case within the context of Yugoslavia. Of course, I'm not saying that prominent philosophers in other parts of Yugoslavia did not read French. Of course they did. Of course they knew the currents and so on, but it was never translated, quote unquote, into their teaching. So the enthusiasm that the Slovenian professors had for French theory was not shared to the same degree in other regions of Yugoslavia. So this was a huge exemption. So in Slovenia the situation was, and of course I'm making a bit of a generalization, but it was profoundly different in that the fascination with the German thinkers came precisely through the mediation of the French translations or translations of thought. This is kind of an important point that I will be trying to make today. So for instance, Sigmund Freud was of course seriously studied, but especially through Jacques Lacan's intervention into Freud. So a German thinker through the French reinvention. And Marx, of course, was extremely influential, but outside of the official party line, out of the official party dogma, one of the most important thinkers within Marx was Louis Althusser, the French Marxist philosopher who influenced a lot, I think, of what Slavoj Žižek, at least early Slavoj Žižek was basically defined through Althusserian intervention. Again, this was a big difference from the rest of Yugoslavia. And I was just recently reading some of the brilliant texts that I've read also as a student by Rado Riha, who wrote on Foucault's reading of Kant. So of course Rado is an expert on Kant, and of course he's a great scholar of Kant, but Rado's philosophical interest is not so much, I would argue, is not so much in the scholarship of what Kant wrote in which letter, but precisely in trying to pinpoint kind of like, how Kant resonated within the French culture. This is a claim that I'm making, and Rado might disagree, but this was at least how, when I was a student, this is what interested me. So taking seriously the French aberration. So to make this long story short, I suppose I would suggest what made Slovenian philosophical school so special and so successful was the way it approached German philosophy and especially German idealism. One could say that the classics of German philosophy, and I mean not only Hegel but especially Heidegger, who advocated a kind of authentic approach to philosophy. European thought was first formulated in the Greek language, but as soon as the Romans translated it, the moment was already lost. The originality was lost. For German philosophers like Hegel and especially Heidegger, it was imperative to distance themselves from this entire long Latin aberration through various Latin languages to come back. Greek thought had to come back to its center, which was German language. So they saw themselves as direct heirs of the Greek philosophy. But what defined, I think, the Slovenian reading, at least in its early development, was precisely the idea that the detour through French thought was a necessary detour. This ultimately brings me to the point that I'm trying to make, which is that truth, ultimately, only thrives in its own translation. So that, yes, translation is evil, translation destroys the original, traduttore traditore, lost in translation, yes. But this is, at the same time, the only precondition for thought to thrive, for truth to appear. And this is already basically a Hegelian position, by the way. A Hegelian position claiming that, in a sense, truth would not be truth if it wouldn't be, if it didn't appear itself in its own Darstellung. I suppose I would have to speak German if I wanted to say something Hegelian. So if we just paraphrase this, we could say the truth only exists in its own translation. So this is I think
one of the core tenets of Hegelian philosophy, but also one of the core tenets of, I think, a broad range of what we could call the Ljubljana school of philosophy or psychoanalysis or either or. Now you asked me, Urška, also about the role of translation process for the development of thought in Slovenian language. Oh, I just wanted to say that to some extent, of course, my answer will be disappointing. And I think both Rado and Jelica also pointed this out. In the sense that, of course, we cannot understate the immense importance of wordplays in philosophical language. And thinkers like Hegel and Lacan are full of wordplays. It seems like the thought itself is produced in this kind of wordplays. I'm not trying to deny the importance of those wordplays, but at the same time, I would have to say that philosophy, and this is what differentiates philosophy from belletristic, from literature. Philosophy does strive to be clear. I mean, it's, of course, a lot of philosophers end up being very unclear. Like Kant, for some reason, some people think of Kant as someone who is unreadable, unclear. But that was not his intention. Kant's intention was to be very clear and very precise. And I think it is the intention of every philosopher to be clear and precise and universally intelligible. And so, in some sense, you could argue that the ideal philosophical language would be the language that can be just easily translated, you know, with a machine. You just put it in the machine, okay, and you have here the translation. Perfect, one-on-one. Of course, that never truly happens, but in some sense, you know, especially when philosophy is taught in schools, this is the expectation. You do not want to produce misunderstandings. They happen, and it's really great when they do. But it's not, you know, the aim of translating philosophy is not to produce confusion. That's really not. Okay, so I suppose this is what I wanted to say on the topic. In the end, you know, to just put it in one line, one slogan would be truth. If philosophy has any claim to truth, only thrives in its own translation. This is what I'd say. Okay, danke. Jetzt natürlich Rado Richa, Jelica Šomić-Richa, wollen Sie vielleicht kommentieren? Irgendwas aus der schönen Auslegung? I think Rado had also something to say. Nein. Ich überlasse das Jelica. No, I can only add, I mean, I fully join your position in your presenting the importance of language and mother tongue for the development of thought, and the importance also your definition of truth as it only exists through its translation. I mean, no quarrel with that. I would only want to pick up something that you said, which I find very interesting. It's the difference between a philosophical approach to translation and psychoanalytical approach to translation. And this is something which I mentioned briefly, this relation between what is translatable and what is untranslatable. Philosophical translation is mostly the articulation of a certain logic and grammar and definition of concepts, and it is indeed, it strives to be as clear as possible and to reduce as far as possible all misunderstanding, all ambiguity. But in doing so, it eliminates all the resonances of equivocation, which are something where for psychoanalysis the unconscious desire manifests itself. So this is precisely what psychoanalysis focuses on, and also I think there are important and very interesting readings of philosophers who are at the same time psychoanalysts or interested in psychoanalysis, who try to do the same thing. Why, for instance, Monique David-Menard, who published a wonderful book on madness in Kant's philosophy, by insisting on
this which philosophy neglects, precisely those manifestations of equivocations, of something which happens, so to speak, behind Kant's back, but which shows us where this thought springs out. So I think, reading philosophical text as philosophers, but also from the point of view of psychoanalysis, is enriching. Mm-hmm. So this is why I think this is also something which, as has been already pointed out, specifies or characterizes Ljubljana or Slovenian, the kind of Slovenian philosophy which is interested in this encounters between thoughts which usually are not considered to be compatible: psychoanalysis, philosophy, literature, philosophy, politics, philosophy, and so on. I think we were, like some French philosophers, interested in a philosophy that is not blind or deaf to what is going on outside of philosophy, and tried to sort of establish a contact with its constitutive inside in order to see what impact this might have on philosophy itself. For instance, just to finish with the point I was trying to make, why, for instance, Ljubljana was established the Society for Theoretical Psychoanalysis, which is something which, psychoanalysts are really, hesitant to adopt, because it is, in a sense, neglecting or being indifferent to psychoanalytical practice, and which is a sort of an aberration. But for us, it was important to insist on a psychoanalytical theory, not in order to do better theory than psychoanalysis, or even worse, to put philosophy in a position of a meta-discourse, which will sort of, spell out the truth of psychoanalysis, but in order to go through the critique that psychoanalysis did on philosophy, on some concept of philosophy, in order to redefine some of key philosophical concepts such as the subject, truth, the universal, and so on. So I think the interest is really there. What impact this reading philosophy through the lenses of psychoanalysis has on philosophy itself. Das kann man verstehen, glaube ich. Es ist eine Frage an Radoricha, das herausgekommen ist aus dem, was Gregor Mode gesagt hat, nämlich bei Kant. Es gibt eine Anekdote, also wie er zu verstehen ist und was man investieren muss, um Kantsche Schriften zu verstehen und sie zu übersetzen. Also um slowenische Sätze zu schreiben, die dann verstanden werden. Es gibt eine Anekdote aus meiner Berliner Zeit vor 20 oder mehr Jahren. Da waren wir in einer Gruppe da waren Astrophysiker. Die hatten irgendeine Konferenz, ich weiß nicht, in der Stabi A2 oder es gab eine Konferenz von Astrophysikern und es gab einen Auftritt, also ein Kantianer, also jemand, der über Kant berichtete, und die Astrophysiker verstanden das. Nur das nicht, von allem, was... Also es war zu schwer, zu schwierig, zu unverständlich. Also Radoricha, wie macht man das? Man muss ja ein Denker sein, um Theorie zu übersetzen, oder? Ob man was? Ein Denker. Ja. Also man muss eine Denkkraft haben, Abstraktionskraft haben, um es zu übersetzen. Ich weiß nicht. Ich würde ganz einfach sagen, man muss in der Philosophie ausgebildet sein und damit bekommt man ja sollte man diese Denkkraft bekommen. Also wenn dieser Durchgang durch die Philosophie gelingt, nicht, dann ist man auch fähig, sollte man fähig sein, einen philosophischen Text in einer anderen Sprache zu bringen. Denn das bedeutet ja, den philosophischen Text zu verstehen. Und in der Philosophie kann das manchmal sehr schwer sein, nicht? Aber
Texte, die sich nicht übersetzen lassen oder die bis zuletzt auf eine schlechte Weise unverständlich bleiben. Also nicht, dass ich übersetze das auf eine Weise, nach mir kommt ein anderer Übersetzer und hat noch eine bessere Idee. Ich finde das gut. Also nicht, dass man sagt, das ist jetzt die Übersetzung. Gewiss, für eine gewisse Zeit kann das die Übersetzung sein. Aber wenn es dann jemandem gelingt, eine bessere Lesung zu finden, bedeutet das für mich, dass er besser Kant gelesen hat. Dass es mehr Möglichkeiten gibt, einen Philosophen zu lesen, ohne aus dem Rahmen zu fallen, natürlich. Nicht etwas. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so ungefähr auf Ihre Frage nebenbei geantwortet habe. With a short idea that reminded me, and try to link, your question to what Rado's answer to your question. For instance, it is not known, but Lacan was very much interested in Heidegger. Not only in Heidegger, but other philosophers, in Hegel and so on, but he was somebody who was interested in a lot of things and was inspired and influenced by a lot of things. But he was somebody who has also translated some text by Heidegger. So it is not necessary to be a philosopher to translate a philosopher. But then I think the question is rather, what is the driving force behind, this attempt of this, for instance, in Lacan's, that brings him to a decision to take up, a translation of somebody who is so, in a sense, so difficult to translate into French as Heidegger, because French for many reasons, text by either French philosopher or even Freud, when one tries to read his work in French, and when you compare, French translation and German original, you don't know, you simply can't find, the correspondence. You're reading two different people, so. And I think Freud was very much, aware of the problem. This is why he suggested that the best solution to translate his Traumdeutung was to write another book on the interpretation of dreams in another language, but using other situations and other examples which are more in tune with that language. So, in a sense, write another book, not translate the book, So it's Das ist die Definition von funktionalen Übersetzen, also was heutzutage, also von Skopos-Theorie und allem anderen. Aber gibt es Fragen zu dem, ich weiß nicht, wie jetzt Freud französisch klingt, oder gibt es dazu Wortmeldungen? Vielleicht, oder Fragen an unsere Gäste? Ja, nein? Ob ich dazu noch was sage? Was ist das? Also das ist ein Übersetzungs... Also Sie möchte ganz gerne wissen, was funktionales Übersetzen bedeutet. Ja, das ist ein Ansatz zum Übersetzen, also zu der ganzen Schleiermach und Benjamin-Theorie. Also gerade das Umgekehrte. Also wenn du entscheidest zuerst, wer ist dein Zielpublikum, und machst die Übersetzung funktional für das Zielpublikum. Also das Publikum soll das begreifen und irgendwie empathisch reagieren. Und das heißt natürlich auch, ich glaube, ein Teil davon war vorhanden in dem, was Jelisa Šumić-Richer beschrieben hat. Ich weiß nicht, gibt es dazu Studien oder nicht, was die Ansätze waren zu Lacanischen Übersetzungen im Slowenischen. Wenn er mehr verständlicher war im Slowenischen als im Französischen, dann ist es das funktionale Übersetzen. Ja. Das ist kurz, oder man fragt sich, wer liest mich und wie mache ich den Text, dass es funktioniert. Das ist ganz
Ich habe zwar noch eine Frage, aber vielleicht können wir hier das kommentieren, was jetzt gesagt wurde. Gibt es da Studien zu diesem Stil, also Übersetzungs? No, not at all. I mean, this is a difference in Slovenian translating history. There are not so many retranslations, like in other languages. When you, for instance, again, I can take up the French example. There are so many translations, for instance, of the Phänomenologie des Geistes, and you always have to refer to, this translation, so and then you say, why you consider this translation to be more faithful to, not to Hegel's language, but, to Hegel's thought, so, yeah, but in Slovenia, I think it's not something which we discuss or work on, yeah. But I think, this, as you said, functional approach to, it's not only functional, but it is, in a sense, a strategy not only to sort of to make it accessible to a certain readership, but make it accessible. Somebody like Lacan is really difficult. So the first step is really to make him accessible. Because in French, the problem with French, not only Lacan, with other thinkers, is they have not that many references, and if you are not French, which did, for instance, École Normale Supérieure, you simply cannot find yourself. You don't have, the necessary bearing to be able to read, the text, Unlike French, unlike German, who have a lot of footnotes, this is, so you can, find, the reference background in order to facilitate, the entrance in the text. Ja. Ich auch nochmal genau zu diesen Lacan-Übersetzungen ins Slowenische, die ich natürlich nicht kenne, aber ich würde gerne nochmal nachfragen, weil das ja verrückt ist, weil die Sprache nun und genau diese merkwürdige Sprache von Lacan eine extreme Rolle spielt in seiner Theorie. Die Nichtzugänglichkeit, das Nicht-Verstehen, nicht schnell verstehen, die Widerspenstigkeit, die für mich ein großer Anziehungspunkt kommt, und ich komme nun genau aus dieser Tradition der deutschen Lacan-Übersetzungen, die so schwierig sind, habe dann irgendwann Französisch gelernt, um mich zwischen den beiden Sprachen zu bewegen. Aber ich kann nicht beurteilen, wie sich Lacan dann auf Slowenisch liest. Ich weiß, dass wir dann oft zu slowenischen Autoren wie Žižek gegriffen haben, weil das einfacher war. Aber ich finde doch, das, was ich aufnehme, von der slowenischen Tradition Lacan zu lesen, es ist sehr philosophisch, es ist nicht philologisch. Die Übersetzer aus dem Deutschen sind Philologen gewesen, die haben die Sprache und die Poesie Lacans geliebt und dieses Widerständige sehr gestützt. Und ich finde, gerade wenn wir jetzt über Übersetzung reden, ist da wirklich was, auch in der Tradierung, verloren gegangen, an dem, was so wertvoll ist. Und Barbara Cassin, die dann über das Unübersetzbare geschrieben hat, die nehmen ihn wirklich von der anderen Seite. Da gibt es wirklich eine Differenz. Also ich finde, er ist auch philosophisiert, also verbegrifflicht worden. Da sind Wendungen verloren gegangen, wo ich nicht weiß, wie man die wieder hochholen kann. Also offensichtlich war das ein bisschen der Fall. Es ist aber etwas anderes entstanden. No? I think this is a really good question in general. Of course, a very important question for the Lacan translations or Hegel translations or Heidegger translations. I mean, but it's very important for philosophical approach to translation in general, because I really think that philosophers want to philosophize. I mean, when they read a philosopher, the assumption is that they didn't want to say something beautiful, but that they wanted to say something. And it's a really different assumption, I think. It's a really, the basic assumption is that they that the author tried to, or the text tries to address the world, and the text wants to communicate that to me. This is the absolute basic assumption, I think. And of course, this never actually happens. This is where the real problem arises, because this is sort of impossible. The contingency of the language starts playing its game, and it defeats the purpose of the author of the text itself.
And then translating that is always going to produce a new philosophical text. So whether you want it or not, as a translator, you are writing a new book. But I'm stealing I think Jelica has a better answer. I don't know whether I have a better answer or not, but yeah, I think there is always a kind of a strategic decision, what is actually the aim of this translation. For us, it was really important to make, Lacan readable, and knowing we were fully aware of the fact that we are losing, the way Lacan's thought was materialized in his specific style, But if we were to find, if we were to really to write, to translate in order to find, in order to approach his style as close as possible, we would lose, the thing itself. And I think Lacan was also, Lacan himself, when he was working on Freud, he was transliterating. For instance, he used, he translated Freud's Das Unbewusste into in Bevy, a blunder. Because, he developed a very new theory of the unconscious, So, his transliteration of Freud was in the function, the aim was to develop a different concept of, different theory of the unconscious than was Freud's, So it's not only, to sort of, to try to present, to incorporate in a translation everything, the thought as well as the form, the style, the writing, because you are always losing something. There's always some rest which cannot pass from one language to another. And as philosopher, as Gregor said, for us it's more important, to save the thing, to transmit the thing, and not everything, So the style was, the writing, the specific Lacan's writing was sacrificed in this case. Ich kann vielleicht, das ist ganz gut, ein anderes Beispiel nennen, gerade umgekehrt, nämlich in der slowenischen, also das passiert jeden Tag allen von uns, die übersetzen. Also man entscheidet sich zum Beispiel als Lyrikübersetzerin, mache ich jetzt einen Reim oder mache ich ein Sinn und Form, es besteht im deutschen Raum eine Literaturzeitschrift, ja. Und zum Beispiel ist Rilke auf Slowenisch sein Stundenbuch zuletzt übersetzt worden, fast ohne den Reim. Ja? Auch, also nur das Gedankliche. Oder umgekehrt, es gibt einen verstorbenen großen Übersetzer deutscher Lyrik ins Slowenische, wenn man sich das dann anguckt, also Karl Stankovic, bei Rilke steht nichts groß geschrieben, im Slowenischen steht Noc, also weil er einen Reim auf O brauchte und sonst sollte ein Nietzsche dastehen. Ja? Es ist immer die Entscheidung. Das ist nicht die Antwort auf Ihre Frage. Ne? Nee. Ja, ich weiß, wir müssen langsam aufsteigen, wenn es ganz kurz ist. Ja, ganz kurz. Nee, also klar, ist jede eine Übersetzung Interpretation und immer geht was verloren, darum geht es nicht, sondern dass das Verstehen nicht der Zug einer Lacan-Übersetzung sein möge, würde ich sagen. Und auch wenn Lacan Freud übersetzt, L'une Bevue und seine ganzen Worte sind viel unverständlicher als das Unbewusste. Also der hat in die andere Seite Freud übersetzt, um ihn sperrig zu machen. Und ich glaube, das Ding ist dann wirklich auch ein anderes. Also es ist ja unglaublich viel bei rausgekommen aus der slowenischen Schule. Ich finde es super, was sie gemacht haben. Aber ein Ding kommt schon nicht rüber, nämlich, dass das Sprechen die Wahrheit ist bei Lacan, das Sprechen als solches und nicht etwas anderes. Also es gibt eine Verschiebung, es kommt was anderes bei raus. Vielleicht ganz kurz noch eine Replik, da hinten war das. I have to respond. I have to respond. The danger I see in your position is, I feel that a little bit of a danger is that what
what your position makes me wonder is, why translate then at all? Why not just read Lacan in French? You know what I'm saying? Why do you even need translation if what you admire in Lacan is precisely the language? No. Do you know what I'm trying to say? Okay. Maybe just a short addendum to what, not necessarily continuation of what you said, but for instance, one of the problems that translators, especially in Lacanian, Lacanian translators of Freud, the problem for them was Freud's language is, most of his concepts are taken from the ordinary language, and they understand them as part of the vocabulary of a native, German native speaker. This is not the case in translation. So for translators, especially Lacanian translators, if one would make translate Freud into French in the same way it was written in German, it would be too easy, and people would miss, the revolutionary, the subversive edge in Freud's text. So it was a part of, of their decision as translators to accomplish a kind of Verfremdungseffect, to make it unreadable in order to be aware of the originality of Freud's thought, So this is the... Ich glaube, die Aporie ist wirklich sehr schön jetzt als Grande Finale. Ich bedanke mich, weil wir würden, wie Sie sehen, noch 3 Stunden so weiter diskutieren, sehr gerne. Vielleicht draußen und hier noch einmal vielen herzlichen Dank. Wir müssen aufbrechen, weil eine neue Runde kommt. Vielen herzlichen Dank für die Einladung an uns, an das slowenische Denken, eine slowenische Übersetzung und vielleicht bis bald mal wieder in Berlin, Ljubljana, Maribor oder woanders. Ich sage auch, Wala, danke, es war wunderbar, es war unglaublich spannend, wir müssen weiter denken. Genau. Und ich wollte nur sagen, City of Translators Ljubljana vom Toledo-Programm ist online, bitte schauen Sie da auch rein, das ist unter anderem auch ein Essay von Jelica Šumić, Richa und Rado Richa zu lesen und vielleicht auch noch weitere Beiträge und auch das Video dieses Nachmittags wird dort zu sehen sein. Also, vielen, vielen Dank.
Okay, so, ja, schönen Abend, herzlich willkommen. Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen im Namen der Translationale Berlin und auch im Namen des Toledo-Programms des deutschen Übersetzungen. Ich freue mich sehr, dass auch in dieser Translationale Berlin wir so diese Möglichkeit haben, Ihnen Einblicke in den Toledo-Kosmos zu geben. Und diese Toledo-Tour wird sich jetzt ganz der Übersetzung afroamerikanischer Literatur widmen, über verschiedene Stationen, weil wir haben mit Daniela Seel und Marion Kraft sowie Jonis Hartmann und Florian Bissig 2 Übersetzungstours angeladen, die starke afroamerikanische Frauenstimme in ihrem Übersetzungskoffer mitbringen, von Phyllis Whitley bis zu Amanda Gorman, über Paulina Gomes bis hin zu Toni Morrison. Und wir haben also ein volles Programm und ich schlage vor, wir fangen jetzt gleich mit unserem ersten Übersetzungstour an, Florian Bissig und Jonis Hartmann, die uns ihre Arbeit an der Übersetzung von Phyllis Whitley präsentieren werden. Phyllis Whitley ist die allererste Afroamerikanerin, die einen Gedichtband veröffentlichte. 52 Jahre nach der Originalausgabe ihrer Lyriksammlung Poems on Various Subjects, Religious und Moral, erscheint ihr beinbrechende Band in Florian Bissig Übersetzung jetzt in der Friedenauer Presse. Also feiern wir gleich Buchpremiere, Toledo-Journal-Premiere und einen sehr schönen, ja, runden, doch, das ist rund, Geburtstag. Ich freue mich und bitte um einen sehr warmen Applaus für Jonis Hartmann und Florian Bissig. Danke. Danke. Okay, wir haben jeder eins. Ja, guten Abend und herzlichen Dank für diese nette Einleitung und auch für die Einladung. Es ist für mich und für Phyllis Whitley, für dieses Projekt, ist es wirklich sehr wichtig und sehr toll, dass ich erstens mal mit Jonis Hartmann zusammen ein Mentorat machen durfte im Zürcher Oberland, im Übersetzerhaus Loren, und dass wir diese Zusammenarbeit jetzt auch fortsetzen dürfen, dass wir sie im Toledo-Journal beschreiben durften und dass wir das hier jetzt präsentieren durften. Und es ist wunderbar, dass wir dieses reichhaltige Gespräch, das wir über Phyllis Whitley zu führen begonnen haben, ja, dass das immer noch weitergeht, und ich denke, es wird auch in Zukunft noch weitergehen, weil es ist wirklich viel dran. Es gibt viele Herausforderungen in diesem Übersetzungsprojekt und darum ist es auch toll, dass es diese Instrumente gibt. Du hast es schon gesagt, Aurélie, du hast das Allerwichtigste schon gesagt. Trotzdem noch ein paar Worte jetzt noch zur Vorstellung von Phyllis Whitley. Sie wurde im Alter von ungefähr 8 Jahren, kam sie im Jahr 1761 nach Boston. Sie kam auf der Mittelpassage auf einem Sklavenschiff. Sie wurde verkauft als Haussklavin von einem Ehepaar, Wheatley, John Wheatley und Susanna Wheatley. Von ihnen hat sie den Nachnamen. Vom Sklavenschiff Phyllis hat sie den Vornamen. 13 Jahre später hat sie einen Gedichtband veröffentlicht, den ersten Gedichtband einer schwarzen afroamerikanischen Person. Wie war das möglich? Wir wissen es nur teilweise. Was wir wissen, ist, dass sie ein unglaublich begabtes Kind war und sie musste nicht sehr viel im Haus arbeiten, vermutlich, sondern sie konnte ihre Zeit für das Studium verwenden. Sie hat lesen gelernt, sie wurde ermuntert, sie bekam Bücher ausgeliehen und sie hatte ein Talent zur Dichtung. Und sie wurde in dem gefördert und unterstützt. Und so war sie mit etwa 13, 14 Jahren, war sie schon eine junge, beginnende Dichterin, die für die Kirchgemeinschaften in Boston Elegien geschrieben hat. Sie hat also als Elegikerin angefangen. Sie hat auch dann im Laufe ihres Lebens etwa 20 Elegien geschrieben. Das ist eigentlich ihre Haupttextsorte.
Und mit einer ganz bestimmten Elegie hat sie dann auch sozusagen einen ersten Durchbruch erzielt. Das ist eine Elegie auf den Methodistenprediger George Whitefield, der in Neuengland auf Mission und auf Vortrags- und Predigttournee war. Der starb da zufällig und dort schrieb sie eine Elegie auf ihn. Die wurde dann als Einzeldruck gedruckt, nachgedruckt, in den Zeitungen gedruckt, in Boston, in Massachusetts, in Neuengland, in England und kam so eigentlich zu einer ziemlich großen Prominenz. Und dann kam eigentlich der Plan auf, einen Gedichtband zu veröffentlichen. Da hat sie gezielt auf das hingearbeitet und auch ihr ganzes Umfeld, also die weiße Familie Wheatley mit ihrem Umfeld, mit ihrem transatlantischen Netzwerk, hat das unterstützt, so dass dann schließlich 1773 dieser Band, dieser Band, das ist die Penguin Classics Ausgabe, dieser Band dann, also jetzt vor 250 Jahren veröffentlicht wurde. Aus dem wir, glaube ich, einmal direkt jetzt schon lesen wollen, weil es das Kernstück ist, sich mit Phyllis Wheatley zu bestimmen, nicht länger zu warten, sondern sie einmal in deiner Übersetzung, und ich versuche mich dem Original anzunähern, klingen zu lassen. Ja. Das Gedicht. So. Es ist vielleicht ein Satz zu Lord Dartmouth. Genau, zu dem das Gedicht gewidmet ist. Also der Graf Dartmouth war Minister über die amerikanischen Kolonien. Er wurde 1772 eingesetzt und Phyllis Wheatley denkt, dass er pro-amerikanisch, also pro-patriotisch ist, dass er sich für die Freiheitsbemühungen der Kolonisten einsetzt und sie hofft, dass es eine friedliche Lösung gibt zwischen den Briten und den Patrioten und sie richtet jetzt ihr Gedicht an ihn, da ist sie etwa 19 Jahre alt, 1772. Und Jonis liest jetzt zuerst auf Englisch und ich werde dann die Übersetzung lesen. To the Right Honourable William, Earl of Dartmouth, His Majesty's Principal Secretary of State for North America, etc. Hail, happy day, when smiling like the morn, fair freedom rose New England to dawn. The northern clime beneath a genial way, Dartmouth congratulates thy blissful sway. Elate with hope, her race no longer mourns, each soul expands, each grateful bosom burns, while in thine hand with pleasure we behold the silken reins and freedom's charms unfold. Long lost to realms beneath the northern skies, she shines supreme while hated faction dies. Soon as appeared the goddess long desired, sick at the view, she languished and expired. Thus, from the splendors of the morning light, the owl in sadness seeks the caves of night. No more, America, in mournful strain of wrongs and grievance unredressed complain. No longer shalt thou dread the iron chain, which wanton tyranny with lawless hand had made, and with it meant to enslave the land. Should you, my lord, while you peruse my song, wonder from whence my love of freedom sprung, whence flow these wishes for the common good, by feeling hearts alone best understood, I, young in life, by seeming cruel fate, was snatched from Afric's fancied happy seat. What pangs excruciating must molest, what sorrows labor in my parents' breast. Steeled was that soul, and by no misery moved, that from a father seized his babe beloved. Such my case, and can I then but pray others may never feel tyrannic sway? For favors past, great sir, our thanks are due, and thee we ask thy favors to renew, since in thy power
as in thy will before, to soothe the griefs which thou didst once deplore. May heavenly grace the sacred sanction give to all thy works, and thou forever live. Not only on the wings of fleeting fame, though praise immortal crowns the patriot's name, but to conduct to heaven's refulgent fane, may fiery courses sweep the ethereal plain, and bear thee upwards to that blessed abode, where, like the prophet, thou shalt find thy God. An den sehr ehrenwerten William Graf von Dartmouth, Hauptstaatssekretär seiner Majestät für Nordamerika. Welch froher Tag mit Morgenlicht verziert, der Freiheit uns in Neuengland beschert. Das Land begrüßt in ihrer Strahlenpracht, o Dartmouth, eure segensreiche Macht. Nicht länger klagt sein Volk, es hofft und sehnt, das Herz entflammt, die Seele ausgedehnt, den seidenen Zaum zu sehen in eurer Hand und Freiheit, wie sie ihren Reiz ausspannt. Sie fehlte lang, nun strahlt sie stark und weit, derweil zu Ende geht verhasster Streit. Als die ersehnte Göttin vor ihm stund, schwand er dahin und ging elend zugrund. So flieht der Kauz des Morgenlichtes Pracht und sucht betrübt den Unterschlupf der Nacht. Nie mehr, Amerika, soll's Trauer tragen, von Weh und unvertriebenen Sorgen klagen, nicht länger an der Eisenkette zagen, welche die Tyrannei mit harter Hand geschaffen, um zu knechten dieses Land. Und fragt ihr euch, mein Herr, bei meinem Sang, woraus die Freiheitsliebe mir entsprang, woraus der Wunsch für das Gemeinwohl fließt, der nur fühlsamen Herzen sich erschließt. Ich ward entführt, ein Los, das grausam scheint, von Afrika aus Herkunft froh vermeint. Welch fürchterlicher Wunden, schlimmer Schmerz, welch Kümmernis in meiner Eltern Herz, gestählte Seel, die, ungerührt von Gram, dem Vater sein geliebtes Kind wegnahm. Dies ist mein Fall. Wie könnt ich denn nicht bitten, o würd von niemand Tyrannei erlitten? O großer Herr, wir stehen in eurer Schuld. Wir bitten, schenkt uns nochmals eure Huld. Den Willen hattet ihr und nun das Amt, das Leid zu lindern, das ihr einst verdammt. Mög Himmels Gunst euch heilge Hilfe geben für euer Werk. Mögt ihr für immer leben, nicht auf den Schwingen flüchtigen Ruhms allein, mög's Lob des Vaterlands auch ewig sein, sondern zu himmelshellem Schrein zu leiten, sollen glühende Rosse durch den Äther gleiten, euch hochzutragen zu der selgen Stadt, wie der Prophet zu treffen euren Gott. Ja, im Grunde genommen ist es fast wieder eine Situation, wie wir im Mentorat haben. Wir haben uns unendlich viel versucht vorzulesen, Klänge vorzufühlen, auszuprobieren, zu hören, was eigentlich dieser spezielle Wheatley-Sound und Flow in ihren Gedichten ausmacht. Florian, du kamst ja ursprünglich als Übersetzer von Samuel Taylor Coleridge her. Ähnliche Zeit, ähnlich klassisch und doch ganz anders. Der Weg zu Wheatley war schon eigentlich übers Ohr, dass wir herausgefühlt haben, das ist nicht Coleridge. Ja. Natürlich nicht, aber auch nicht im Ton. Über dein Ohr, ja, ging ja. das. Genau. Ja, also ich habe Coleridge, war ein altes Steckenpferd von mir. Ich habe über Coleridge promoviert und da konnte ich aus dem Vollen schöpfen. Und Wheatley, das war dann ein neues Projekt und das war eigentlich mein Einstieg als echter Übersetzer in ein neues Projekt. Und ja, ich war wirklich total gefordert damit und ja, habe dann beim Übersetzerhaus um ein Mentorat gebeten und
ja, das war wirklich ein großartiger Match, oder? Wir haben das immer wieder neu entdeckt, auf wie viele Weisen wir uns ergänzen, oder? Ich gehe mehr übers Auge, du gehst mehr übers Ohr, denke ich. Ich bin mehr der Schriftlyriker und Philologe und du, und das ist eigentlich das Wichtigste, du hast sofort vom ersten Moment an, hast du als Dichter Phyllis Wheatley als Dichterin gelesen und bist ihr als Dichterin begegnet. Und das mitzubekommen und nachzuvollziehen, das hat mir entscheidende Impulse gegeben. Ja, also als das Projekt anstand als Frage, war ich mir zunächst nicht sicher, was passieren wird, worauf sich einlassen, was entsteht. Und vor dem Mentorat haben wir gezoomt und Florian sagte einen Satz, den ich bis heute irgendwie sehr verbindend finde. Er sagte, Phyllis ließe durchblicken, dass sie performt. Und das war für mich der Schlüssel, ja, das sehe ich in diesen Gedichten auch. Sie macht etwas ganz Eigenes auf der klassischen Form. Keine Binnenreime oder Vokalketten, sondern ein ganz besonderer, durchgängiger, durchlässiger Gesang, wo die Lyrik ja herkommt. Und andererseits, Florian hatte in dem Band eben vor, die Vielschichtigkeit von Phyllis Leben und also Werk und Leben, was nämlich zusammengehört in der Wirkungsgeschichte und bedeutend bis heute zusammenzuführen. Das heißt, das performative, literarische Sprechen, Singen, Dichten Wheatleys ihren Briefen gegenüberzustellen, die eine ganz andere austarierte Stimme spricht. Und das war sozusagen auch eine Aufgabe des Mentorats, zu schauen, eine Vielstimmigkeit in Wheatleys Werk aufzuspüren, zu erkennen, sichtbar hörbar zu machen. Und vielleicht greife ich vor, aber ich tue es einfach mal. Es gibt eben deutliche Bezüge heute von Schriftstellerinnen, die Wheatley schätzen, sich zu ihr äußern, zu ihr schreiben. Wheatley nicht nur als übersetzte Person zu kommentieren und herauszugeben, sondern Honoré Fanon Jeffers, die zu Wheatley schreibt, um einen Originalbeitrag als Overture to Phyllis anzufragen, die ihrerseits eine Collage aus Wheatleys Leben als Gateway oder Tor dieser Ausgabe voranstellt. Genau. Ja, ich denke, wir können ja nicht jetzt auf der Ebene von einzelnen Beispielen jetzt das demonstrieren, aber ich glaube, global gesagt war es ganz wichtig, eben über Phyllis Wheatley, wie sie in der Rezeptionsgeschichte behandelt worden ist, also diese Rezeptionsgeschichte einerseits aufzuarbeiten und andererseits auch über sie hinauszugehen. Phyllis Wheatley war als erste schwarze Dichterin, hat sie sozusagen ein Beweisstück hergestellt, oder, für die oder für die Sklavereidebatte, für Rassismusdebatten. Und sie war umkämpft, oder? Also man hat sie versucht als das schwarze Genie darzustellen, aber man hat ebenso sehr versucht, das halt zu unterminieren oder diese Argumentation zu hintertreiben. Und die Vorurteile, die da gehandelt wurden, die sind noch bis heute auf den Wikipedia-Einträgen nachzulesen. Es wird natürlich schon immer gesagt, ja, sie wurde als epigonal bezeichnet, ihr Stil wurde als hülsenhaft bezeichnet, es wurde gesagt, sie hat keine eigenständige Stimme und so weiter, und das setzt sich durch, das ist präsent. Und dieser unfairen Rezeptionsgeschichte nicht auf den Leim zu kriechen, das war eine entscheidende Arbeit und eine große Herausforderung. Und so sind wir dann auch auf diesen Begriff der Performance gekommen, oder? Wenn man sehen und hören will, dann sieht man, dass sie diese Formen eben durchaus in eigenständiger Weise verwendet. Sie betet sie nicht nach, sie imitiert sie nicht bloß, sondern sie zitiert sie vielmehr, sie verwendet sie in einer selbstbewussten, performativen Weise. Und genau, und in den letzten Jahren oder sagen wir in den letzten paar Jahrzehnten ist Phyllis Wheatley auch in der zeitgenössischen schwarzen Lyrik wieder höher im Kurs gewesen, und ich denke, einen
vorläufiger Höhepunkt besteht im Band The Age of Phyllis von Honoré Jeffers. Das ist 2020 erschienen. Das ist ein Gedichtband, in dem Honoré Jeffers sich ganz intensiv eben mit diesen Leerstellen im Werk und in der Biografie von Phyllis Wheatley beschäftigt und ihr dort eine Stimme gibt, wo sie eben nicht erheben konnte. Und darum ist es auch wirklich wunderbar, dass Honoré sich bereit erklärt hatte, eine kleine Ouvertüre beizusteuern zu diesem Band. Und man sieht auch, sie macht hier eigentlich das, was sie auch in ihrem ganzen Band macht. Sie geht richtig ins Werk von Phyllis Wheatley rein. Also man sieht hier einzelne Zeilen von diesem Gedicht an Dartmouth und zwischendrin dichtet Honoré Jeffers sozusagen in die Leerstellen hinein. Genau, was wir noch vorbereitet hatten, der Slot ist ja doch leider nur ein Anteasern möglich. Wir wollten einmal noch mit dem Klang von Original und Übersetzung etwas spielen und ich würde einmal eine Gegenüberstellung einfach nur zum Hören von aus dem Zusammenhang herausgelesenen Versen vornehmen. Von dem Gedicht, was Sie gerade eben schon gehört haben, an Dartmouth. Sozusagen die Genese zum Wheatley Sound im Mentorat. The silken reins and freedom's charms unfold. She shines supreme while hated faction dies. Soon as appeared the goddess long desired, by feeling hearts alone best understood. I, young in life, by seeming cruel fate, was snatched from Afric's fancied happy seat, where, like the prophet, thou shalt find thy God. Welch froher Tag mit Morgenlicht verziert. Nie mehr, Amerika, sollst Trauer tragen, woraus der Wunsch für das Gemeinwohl fließt. Ich ward entführt, ein Los, das grausam scheint. Nicht auf den Schwingen flücht'gen Ruhms allein, euch hochzutragen zu der sel'gen Stadt. Der Bezug zu Gorman, der Antick auch für dich, also jetzt, aber auch davor, war ein Tweet von Amanda Gorman. Genau. Ja, ich bin tatsächlich über die Lektüre von Amanda Gorman, auch in der Übersetzung von Marion Kraft und Daniela Sell, über die Lektüre auf Phyllis Wheatley gekommen, weil nämlich Amanda Gorman wurde in der Kritik hart angegangen und rassistisch und hat eigentlich, also die ganze Szene ist eigentlich sozusagen eine Wiederkehr von einer Szene eben zwischen Phyllis Wheatley und Thomas Jefferson, der sie ja in einem berühmten Verriss, wenn man es das nennen will, heruntergemacht hat, der auch eben bis in die Gegenwart hineinreicht und der eben zeigt. Und Amanda Gorman erwähnt das eigentlich sozusagen als eine Ermutigung, eine ermächtigende Szene, die sie halt antreibt, um halt den Kampf fortzuführen. Und so sieht man, dass Phyllis Wheatley eben auch in der Gegenwart wieder etwas zu sagen hat, auch der schwarzen Lyrik.
Ja, dass eben ein Hallraum aufgemacht worden ist von der Vergangenheit bis jetzt, aus dem viel Empowerndes, besonders aus der Zusammenlesbarkeit von Werk und Leben und Nachleben von Wheatley und eigentlich auch dieses sich in die Freiheit Schreibens einer Stimme, also mittels der Stimme, abzulesen ist als Empowerment. Genau so. Und damit geben wir das Wort der Frau Kraft und der Frau Seel. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben ja wirklich die goldene Brücke, eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Präsentation. Mir ist aber aufgefallen, ich habe was Unverzeihliches gemacht, besonders bei einem Übersetzungsfestival. Ich habe vergessen, euch ein bisschen mehr über die Übersetzer zu erzählen, die hier auf der Bühne sind. Das wollte ich nur kurz nachholen. Betrachten Sie das als Experiment. Manchmal bei Poesielesungen hat man erstmal das Original oder die Übersetzung. Warum nicht bei einer Lesung mit Übersetzer dann erstmal die Lesung und dann die Biografie der Übersetzer? Also vielen Dank, Florian Bissig und Jonice Hartmann. Und zu Florian Bissig möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen, dass er vor Phyllis Wheatley Coleridge-Lyrik übersetzt hat. Und es ist beim Zürcher Verlag Dörlemann erschienen. Und du hast auch zu Coleridge promoviert, sogar in englischer Philologie. Und du hast auch eine Serie mit Auslegungen zu Schweizer Gedicht beim Limbus Verlag veröffentlicht. Und zu Jonice Hartmann möchte ich unbedingt auch erwähnen, dass du ein Gedichtband, ein eigenes Gedichtband Ex im Elli Verlag veröffentlicht. Und du hast auch Lyrikübersetzungen von Bob Kaufmann, Diane Wachowski und Roger Robinson schon übersetzt und ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du nur noch dran sitzt oder ob es schon abgeschlossen ist. Du übersetzt nämlich auch Richard Wright und das wird dann bald demnächst bei Mattes und Seitz erscheinen. Ich weiß nicht, ob im März. Ja, wir sind schon alle sehr spannend drauf mit dem Gedichtband Haiku. Also nochmal einen sehr warmen Applaus für Florian Bissig und Jonice Hartmann. Danke. Und es geht gleich weiter. Genau, und es geht gleich weiter. Wir haben ja gehört, wie wichtig Phyllis Wheatley als Inspiration im Kampf um Anerkennung der afroamerikanischen Literatur bis heute ist. Und das werden uns jetzt Marion Kraft und Daniela Seel weiter ausführen. Gemeinsam haben sie ein zweistimmiges Toledo-Journal zu ihrer Amanda Gorman-Übersetzung und zu Poesie des Protests verfasst. Marion Kraft lebt als freie Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin in Berlin. Die Analyse und Rezeption von Werken schwarzer Autorinnen bildet den Fokus von ihren viel beachteten literaturwissenschaftlichen Beiträgen. Weitere Themenschwerpunkte sind die Auseinandersetzung mit verschiedenen Erscheinungsformen des Rassismus und mit der internationalen Frauenbewegung. Ihr jüngster Essayband Empowerment und Widerstand, inspirierende Begegnungen mit Audre Lorde erschien 2020. Als Übersetzerin hat sie unter anderem Werke von Emma Dabiri, Amanda Gorman und Audre Lorde übertragen. Ihre Übersetzung von Tara M. Stringfellow's Roman Memphis erschien in diesem Jahr bei HarperCollins Deutschland. Herzlich willkommen. Und Daniela Seel lebt als Dichterin und Verlegerin von Cookbooks in Berlin. Ihr zuletzt 2019 erschienene Gedichtband ist Auszug aus Eden beim Verlag Peter Engsler erschienen. Zusammen mit Anja Bayer gab sie die Anthologie All dies hier, Majestät ist deins, Lyrik im Anthropozän bei Cookbook heraus. Und als Übersetzerin erschien von ihr unter anderem Robert Macfarlane, Die verlorenen Wörter und Anne Boyers, Die Unsterblichen, beide auch im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Ich freue mich sehr, dass Sie beide hier sind und bitte auch einen extra warmen Applaus für Sie. Danke. Ja, danke schön, Aurelie, für die Vorstellung. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, Daniela und ich. Ich knüpfe jetzt
erstmal mit einer ganz aktuellen Arbeit von mir an, einer Übersetzung von einem Essay von Pauline Gams, das in der umfangreichen Anthologie von Ibrahim X. Kendi mit dem Titel 400 Souls vor 2 Jahren erschienen ist und jetzt gerade bei HarperCollins ins Deutsche übersetzt wird von einem ziemlich großen Übersetzerinnen-Team. Es sind also 400 Stimmen, die sich alle auf letztendlich die afroamerikanische Geschichte vom Beginn der Versklavung bis in die Gegenwart beziehen. Und ich habe unter anderem, und da kann ich jetzt gerne an Florian und Jonis anknüpfen, jetzt gerade fertiggestellt, ist noch nicht gedruckt, eine Übersetzung von diesem Essay von Alexis Pauline Gams zu Phyllis Wheatley. Und ich zitiere mal kurz daraus, wir haben uns ungeheuer viel vorgenommen, hier stopp mich, wenn es zu lang wird. Alexis Pauline Gams schreibt da, was mich sehr bewegt hat. Übrigens, nein, in dem Essay, das ist vielleicht ein kleiner Gegensatz zu Florian, greift sie auf, dass Phyllis Wheatley sich vorstellt, als sie zum ersten Mal in die Öffentlichkeit tritt, mit Negro Girl. Und dieses Negro Girl ist sozusagen der rote Faden, der sich in Gams Essay über Phyllis Wheatley zieht, und zwar als subversive, positive Selbstdefinition. Florian hat es nicht mit dem, was ja öfters passiert, mit dem fürchterlichen deutschen N-Wort übersetzt, sondern hat es mit Schwarz übersetzt. Und ich hätte es besser gefunden, wo ich immer mehr zu neige bei Übersetzungen, bei vielen Dingen, die ich untranslatable finde, sie im Original stehen zu lassen. Und, aber mir geht es gar nicht so sehr um diesen Begriff jetzt bei Gams, sondern um das Bild der See, das ja sehr häufig in Wheatleys Dichtung auftritt und nicht nur in ihrer. Und Gams schreibt, some scholars have noted that Phyllis Wheatley's frequent writing about sea voyages demonstrated not only the reality of her life in a port town serving a merchant family, but also the sense of her own divided life, her own experience of what in Wolof cosmology is the space of death, a watery space that separates the living from the ancestors. In this case, the poet is separated by an ocean from her lineage and community. Können wir weiter auf das Deutsche vielleicht gehen? Navigating that space through the supernatural extraterrestrial technology of her own poetry may have given her access not only to those of us waiting for her in the future, but also to those whom she lost, who indeed may have, quote, made their beds down in the shades below the boat, to use the imagery of this solstice poem. In her death-focused poetry of elegy and survival, is she making space to do the ancestral work she needs to do to honor the people who did not survive the Middle Passage with her, who jumped or were thrown overboard during the journey of the ship Phyllis, that substantiated the future poet into a Negro girl. Family, community members, her own parents, who is actually sleeping in those beds. In her invocation, the seraphic ardor of the ocean beds in the shades or shades below, she links herself to contemporary musicians and speculative authors, including myself, who imagine the social lives of the captives submerged in the Atlantic as an ongoing space of engagement and accountability. She claims the power to heal with her words, to reach beyond her time, place, condition, and realm.
Und ich finde das eine sehr bezeichnende Interpretation von Phyllis Wheatleys Werk, wie es in die heutige Zeit, Gams nennt ja auch sich selbst hier, hineinwirkt und alle, die nach ihr kommen oder gekommen sind, ja irgendwie in einer Form oder der anderen beeinflusst hat, bis hin zu Gorman. Und in all diesen, in all diesen Werken ist ein Bild, eine Metapher, eine Trope, immer wieder diese wiederkehrende Ocean-Metapher, the middle passage, those sleeping in the beds below the boat. Und ich habe bei der Übersetzung Schwierigkeiten gehabt mit diesen those who made their beds below. Und ich habe mich dann entschieden für diejenigen, die, man das sieht, die schlafen in der Finsternis unter dem Boot auf dem Ozean. Und dieses Ozeanbild, das Schiff, das zieht sich durch die, nach meiner Meinung, durch den großen Teil, oder wenn nicht die gesamte afroamerikanische Dichtung und auch Prosa bis hin, wie gesagt, zu Amanda Gorman, zu der ich jetzt ganz schnell komme. Wir hatten uns das technisch etwas anders vorgestellt und deswegen, das können wir jetzt, nee, hier muss man noch nichts zeigen, kann man das nur jetzt stimmlich machen. Das erste Gedicht in Callers, in dem Band Callers What We Carry, ist Schiffsmanifest. Und hier zieht sich das schon wieder durch. Und das Interessante, Spannende ist, dass Gorman hier in dem gesamten Band zum Ausdruck bringt, zum Anlass nimmt, die ersten 2 Jahre der Pandemie. Und sie vergleicht das, was in der Pandemie passiert ist, mit dem, was in der Geschichte passiert ist. Von den Anfängen der Versklavung in den USA, aber auch bis hin in die Kriege in der Antike und dergleichen. Und Schiffsmanifest beginnt mit Allegedly the worst is behind us. Still we crouch before the lip of tomorrow, halting like a headless haunt in our own house, waiting to remember exactly what it is supposed to be what it is we are supposed to be doing. Das ist die erste Strophe aus diesem Gedicht Schiffsmanifest. In unserer Übersetzung: Das Schlimmste liegt angeblich hinter uns. Noch kauern wir an den Rändern des Morgen, gelähmt wie ein kopfloser Geist im eigenen Haus, warten wir, genau zu erinnern, was wir denn hätten tun sollen. Also hier ist sowohl die Verbindung, sehe ich hier zur Geschichte, als auch zu der aktuellen politischen Situation 2 Jahre im 2. Jahr der Pandemie. Ein anderes Beispiel mit dem, das kommt später, sorry, ist ihr Gedicht, und da kann man den Wal jetzt vielleicht zeigen, Essex One. Die Essex war ein Walfangschiff, vielleicht kennen einige von Ihnen die Geschichte, das von einem Wal angegriffen wurde und nur ein kleiner Teil der Crew konnte sich retten und konnte auch nur überleben durch Kannibalismus. Und diesem Gedicht stellt Wheatley ein Zitat von Ocean Vuong voraus. I'm not telling you a story so much as a shipwreck, the pieces floating, finally legible. Das heißt, ich erzähle dir weniger die Geschichte als ein Schiffswrack, die Teile dahintreibend, endlich lesbar,
Das heißt, wir begreifen an den Teilen des Wracks, des gekenterten Schiffs, des vermodernden Schiffes, unsere Geschichte zu lesen und lesbar zu machen. Und sie, wie ihr seht, sie wählt die grafische Form eines Wals für dieses Gedicht. Und ich hatte bei der Übersetzung am Anfang einige Probleme, weil ich wollte einen Fließtext machen und Daniela hat mich darauf hingewiesen, zu rechnen, nee, das geht nicht, das klappt denn mit dem Zeilenumbruch und mit der Intonation, mit der ganzen Form überhaupt nicht. Und wir haben dann schwer daran gearbeitet, mit dieser doch etwas längeren deutschen Sprache den Ton zu treffen und das auch in die grafische Form, weil die Grafik in dem Gedichtband hat eine Funktion, in die grafische Form zu bringen. Und ich fand spannend hier, wie sie diesen überlebenden Teil der Crew beschreibt. Those men spent months lost on waves, seeing no faces but their own, bleached, sorry meine Augen, bleached by a sea of burns. Wait long enough and boys can become barbed as beasts, birds dripping down their chests like scarves. Does what survives, what is salvaged, need to be so savage? Is this the sea we rise from? No more animal, but more human, haggard, hobbled, heart-strung, yes, but human and human. In other words, we become what we hunt as we inevitably begin to think like our prey. The slain fueled the lamps of a world latched to night. Diese Männer verbrachten Monate verloren auf Wellen, sahen nur ihre eigenen Gesichter ausgebleicht von einer sengenden See. Warte lang genug, bis aus Jungen stachelige Bestien werden, mit Bärten wie ein triefender Schal auf der Brust. Muss, was überlebt, was gerettet wird, so grausam sein? Steigen wir aus diesem Meer mehr als Menschen, denn als Tiere, verstört, humpelnd, herzzerreißend? Sorry. Ja, aber als Menschen. Und menschlich. Mit anderen Worten, wir werden zu dem, was wir jagen, da wir unausweichlich wie unsere Beute zu denken beginnen. Das heißt, an anderer Stelle zeigt sie auf, ja, dass der Wal, der Gejagte, eben Rache nimmt und dass die Jäger zu dem werden, als das, was sie den Wal gesehen haben, nämlich als Bestien. Und in anderen Gedichten wird das ganz deutlich, dass es von ihr auch eine ganz eindeutige Kapitalismuskritik ist, wo sie auch beschreibt, wie ein ganzes Jahrhundert von diesen Öllampen, von diesen Lampen mit dem Walöl beleuchtet wurde. Und interessant ist hier, was ich vorhin zu Alexis Bronning-Gams gesagt habe, sie beginnt ihr Essay über Phyllis Wheatley auch mit den Walöllampen, sich fragend, wie die Siedler, die Kolonialisten in Nordamerika diesen ersten Gedichtband dieser schwarzen Frau beim Licht dieser Walöllampen im Winter wohl aufgenommen haben. Fand ich eine sehr spannende Beziehung hier und Idee. Stoppst du mich? Es gibt noch mehr Nautisches hier und das wollte ich noch ganz kurz sagen, bevor ich zu Daniela komme, oder Daniela endlich das Wort gebe, weil ich ganz zum Schluss noch kurz was zu Toni Morrison sagen werde. In einem Gedicht mit dem Titel Another Nautical, mehr Nautisches, stellt sie ein Gedicht von Toni Morrison voran. Wasser hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis und versucht immer, an frühere Orte zurückzukehren. Damit, Daniela. Ich möchte kurz noch eine andere Stelle ergänzen, weil wir eben beim Wahlthema sind, um auch noch einmal den Unterschied zu verdeutlichen zwischen Gams und Gorman, wo ich eben Gorman eher
noch in einer traditionelleren, auch biblisch orientierten Metaphorik sehe. Hier gibt es zum Beispiel in dem Gedicht War, What is it? Good? War, like a whale, is all-consuming. Everything fits into its mesh mouth. Krieg frisst wie ein Wal alles, alles passt in seinen Schlund. Da ist ganz klar der Wal noch ja, assoziiert, wie es ja auch in dem Zitat, was du eben gebracht hast, der Fall ist, mit dem Leviathan, mit dem biblischen Leviathan, also mit dem Bösen aus der Tiefe, dem Ungeheuren, das Bestialische, das auch gejagt werden muss oder wo eben dieses Ineinanderfallen der Metaphorik und der Realität, man kann es dann als Kapitalismuskritik lesen, aber ich finde manchmal bei Gorman ist es etwas leichtfertig, einfach auch aufgegriffen, wenn man dann sich mit Gams auseinandersetzt, die eben so dezidiert auch die Perspektive der Wale einnimmt. Und wo eben bei Gams tatsächlich gedacht wird, auch von der Welt unter den Schiffen und dem Überleben unter den Schiffen und dem Nicht-Ertrinken, dem Unertrunken-Bleiben unter den Schiffen, was ich werde zu Gams ja gleich etwas ausführlicher kommen, aber ich möchte jetzt Gorman noch weiter auch das Schiffsmotiv vertiefen. Und zwar, jetzt hatten wir eben die Walseite und auf der Schiffsseite, Moment, fangen wir hier mit der Zeichnung an. Das ist eine der berühmtesten, meist zitierten, meist gedruckten Darstellungen eines Sklavenschiffes. Und das nimmt sich Gorman zum Ausgangspunkt, weil sie sich fragt, warum wird eigentlich das Bild, aber nicht der Text, der es erläuternde, begleitende Text, so viel zitiert. Und sie hat dann ein Gedicht geschrieben, was als Erasure Poem mit den Texten der Darstellung arbeitet. Sie arbeitet überhaupt, Marion hat das schon angedeutet, sehr viel mit historischem Material, bringt dadurch Tiefenschichtungen hinein und also einmal, dass sie eben diese historischen Ebenen konkret hat und dann versucht sie eben auch in ihrem Verfahren, so nennt sie das, eben die Geisterstimmen, die Ertrunkenen oder eben durch die Versklavung Stummgemachten zum Sprechen zu bringen, die eben in den Dokumenten vorhanden sind, aber eben indirekt. Und sie hat dann also auch hier eben diese beiden Darstellungen nachgebildet und eben die Ansicht von oben. Hier, das haben wir versucht, dann eben auch der Form nach entsprechend so zu übersetzen, dass es wieder die Schiffsdarstellungen möglichst trifft. Das ist auch benannt eben nach den Benennungen der Darstellung und hier dann eben die Schiffsdarstellung. Soll ich das noch ein bisschen stehen lassen? Das ist vielleicht schlecht zu lesen aus Ihrer Perspektive.
Die Zeit rennt. Ja, ich komme dann vielleicht doch kurz schon mal zu Gams, dass wir nicht allzu viel überziehen. Da geht es um das Buch Unertrunken, das eben genau das durcharbeitet auf Buchlänge. Das sind Meditationen, nennt sie es, 19 Meditationen und ein Kapitel mit Übungen. Und sie widmet sich auch in der Zeit der Pandemie, was vielleicht wichtig ist dazu zu sagen, in der Trump-Zeit, als es noch eine sehr noch stärker verstärkte politische Misere einfach gab und einen furchtbaren Zurückfall in Übel, die man vielleicht schon meinte, mehr überwunden zu haben. Und sie schreibt diese Texte auf Social Media für eine ganz konkrete Community, auch eine schwarze und auch indigene Community. Und sie nimmt die Wahl, also sie nimmt wissenschaftliche und eigene Beobachtungen, Erfahrungen und reflektiert sie in einen größeren, auch politischen Kontext und zugleich auch in Möglichkeiten der Fürsorge und Selbstfürsorge, weil eben Alexis Pauline Gumbs auch sehr stark als Community Workerin tätig ist und sie das eben als Einheit begreift, ihr dichterisches Arbeiten, ihr theoretisches Arbeiten und ihr Arbeiten für die Gemeinschaft und für die Veränderung auch der Gesellschaft. Und ich zitiere, wie sie eigentlich ihre Motivation oder einen Teil ihrer Kritik auch beginnt. Die zugänglichsten Handbücher im Moment sind der National Audubon Society Guide to Marine Mammals of the World und das Smithsonian Handbook Whales, Dolphins, Porpoises. Sie versammeln die verfügbaren wissenschaftlichen Informationen über Verbreitungsgebiete, Verhaltensweisen und Erscheinungsformen aller Tiere, die WissenschaftlerInnen beobachtet haben. So ging ich ins Aquarium und kaufte beide diese Handbücher in der Hoffnung, aus ihnen etwas über meine Verwandten zu lernen. Was ich feststellte war, dass die sogenannte neutrale Wissenschaftssprache dieser Meereshandbücher gespickt ist mit Formulierungen der Abgrenzung und Abwertung. Zum Beispiel der Begriff herumstreunende Jugend, um Mützenrobben zu beschreiben. Mit unbeholfenen binären Zuschreibungen von biologischem Geschlecht sowie einer merkwürdigen Kriminalisierung jener Säugetiere, die sich dem Blick der BiologInnen entzogen. Ich wollte nur wissen, welcher Wal welcher ist und fand mich konfrontiert mit den kolonialen, rassistischen, sexistischen, heteropatriarchalen, kapitalistischen Konstrukten, die mich zu töten versuchen. Das Netz, in dem ich bereits gefangen bin, sozusagen. Wie kann ich dir also erzählen, was ich sah? Ich sehe dieses Buch nicht als Kritik an den beiden erwähnten Handbüchern. Ich sehe dieses Buch als ein Angebot an dich und als Ergebnis eines Prozesses, in dem ich stecke, namens Meeressäugetierpraktikum. Wenn es je eine Zeit gab, sich demütig den meeressäugetierischen MentorInnen anzuvertrauen, dann jetzt. Dies ist ein pragmatischer Studiengang. Gleichzeitig geht es in dieser Ausbildung für mich auch um eine verwandelte Beziehung zu meinem eigenen Atmen, dem Salzwasser in mir, der Tiefe meiner Trauer und den Schichten meiner Liebe. Und um Raum zu schaffen für das Lernen und Verlernen, das für mich in diesem Prozess notwendig ist, muss ich der gewaltvollen und kolonisierenden Sprache fast aller Texte, aus denen ich Informationen über Meeressäugetiere, ihr Leben, ihre Familien, ihre Superkräfte und Schwierigkeiten geschöpft habe, etwas entgegenhalten. Und
das macht sie eben auf sehr vielen Ebenen und das ist wirklich augenöffnend zu lesen, auch eben genau in der Kritik an der Sprache, die ja auch immer noch unsere ganz gegenwärtige Sprache, nicht nur der sogenannten wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern auch, wie man bei Gorman auch sieht, der Metaphorik ist, die eben durchdrungen ist von dem, was Gams hier beschreibt. Und sie macht zum Beispiel eine Sache, die in der weißen Tradition sehr verpönt ist, nämlich zu versuchen, Tiere auf gleicher Ebene mit Menschen zu beschreiben. Also nicht die zoologischen Begriffe unbedingt zu verwenden oder nur in Ausnahmefällen, sondern Mutter und Kind und Walin und Delfinin zu schreiben und nicht Muttertier oder Junges oder Weibchen. Und für sie sind die Wale genauso wie die schwarzen Menschen in den Amerikas und aber auch die indigene Bevölkerung sind Überlebende der Mittelpassage und im Falle der Wale trifft das sogar auf einzelne Individuen zu. Grönlandwale zum Beispiel können 400 Jahre alt werden. Und diese Zeuginnenschaft der heute lebenden Meeressäugetierpopulation gegenüber den vergangenen Grausamkeiten und gegenwärtigen Grausamkeiten, dem zuzuhören und auch eben die Verhaltensweisen, soweit sie Menschen das sehen lassen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt bei Gams, dass sie ihnen so viel Agency zuschreibt und auch Beispiele dafür findet, wo diese Meeressäugetiere sich ganz bewusst dem Beobachtetwerden entziehen. Und eben auch gelernt haben aus der Geschichte, die eben für immer verknüpft ist, die Geschichte der Mittelpassage, der Versklavung und der Ausrottung der großen Meeressäugetiere, die auf den gleichen Routen stattfand und aus ähnlichen Gründen. Ich lese noch ein eindringliches Beispiel von ihr. Es war einmal ein riesiges Meeressäugetier, bis zu 23 Tonnen schwer, beheimatet in der Beringsee. 1741 entdeckte ein deutscher Naturforscher Hydrodamalis gigas, wie sie eindrucksvoll und prächtig schwamm, 3-mal größer als heutige Seekühe. In nur 27 Jahren war die gesamte Art ausgerottet, erlegt auf tausenden europäischen Jagdfahrten nach Pelz und Robbenfell. Sie weiß, was wir wissen. Entdeckt zu werden, ist gefährlich. Wie können wir die Gewalt des Bekanntseins beklagen und überleben? Wie kann Kapitalismus so schnell zerstören, was Milliarden Jahre benötigte, um zu entstehen? Was wissen wir über dieses Säugetier der Afrotheria, verwandt mit Elefanten und Erdferkeln? Sie besaß Blubber und wurde dafür gejagt. Man sagt, sie sang nicht. Ihr einziger Laut war das Atmen. Doch sie hörte Kilometer und Aberkilometer weit. Was für ein Verlust an Hörvermögen. Wie können wir es ehren, das Archiv unseres Atmens? Manche sagen, dein Tod war bloß Begleiterscheinung, du seist so bequem angesiedelt gewesen auf der bevorzugten Route der Robbenfänger und Fellhändler zwischen Russland und Nordamerika. Jene 27 Jahre waren ein einziger Goldrausch, befeuert vom Verlangen eleganter EuropäerInnen nach Fellmützen und Pelz. Ein Modetrend, entfacht von der Kolonisierung Nordamerikas, ein vermeintlich endloser Quell an Fellen. Sie schlachteten und aßen dich auf ihren Fahrten. Fühlt sich dadurch jemand besser, gewärmt, dass eine Ausrottung, die erste bekannte durch Menschen verursachte Ausrottung eines Meeressäugetiers, Kollateralschaden war auf der Jagd nach anderen Toten? O du raue Meerjungfrau, was lehrst du uns vom Atmen? O kolossale Vegetarierin, was tun wir nun, wo unser Hören so viel geringer ist?
Ich denke, du bist mehr als ein Beweis für die Tödlichkeit einer Welt, in der Haut mit Gewinn verkauft wird. Ich denke, du bist mehr als ein weiterer Beleg für die drastischen Folgen europäischer Reiselust. Mehr als eine Anklageschrift gegen den Rausch. Mehr als der Aberwitz einer herrschsüchtigen Lebensweise, die die Erde rasant und achtlos für immer verändert. Mehr als die Tödlichkeit eines unstillbaren Hungers danach, Dinge nicht nur für den eigenen Lebensunterhalt zu jagen. Dieser Hunger überlebte dich. Auch ich spüre ihn im Nacken. Was kann ich dir zur Ehre tun, jetzt, wo es zu spät ist? Ich würde dich mit der Rauheit meiner Haut, der Stärke meiner Grenzen, der Wärme meines eigenen Fettes ehren. Ich würde dich mit meiner Stille und meinem Atmen ehren, meinem Hören weiter und weiter hinaus und hinein. Ich würde dich mit der Bedächtigkeit meiner Bewegungen ehren, würdevoll und kontemplativ. Ich würde versuchen, dir ähnlich zu sein, auch wenn es heißt, das sei unmodern. Ich werde an dich erinnern, nicht mit dem Namen im Possessiv dessen, von dem sie sagen, er hätte dich entdeckt, nach Generationen indigenen Umgangs. Ich werde sagen, es war einmal eine gewaltige und stille Schwimmerin, eine pflanzenschmausende, rauhäutige Zuhörerin, ein fettreiches und würdevolles Säugetier. Und dann werde ich still sein, damit ich dich atmen hören kann. Und dann werde ich atmen und du wirst mich ermahnen, nicht zu hasten. Und die Zeit in mir wird schweigen. Und dann werden wir wirklich hören. Und das ist eben auch eine ganz tolle Stelle, finde ich, wo sie versucht, mit der allgegenwärtigen Trauer und auch Ohnmacht umzugehen. Und dieses, was kann ich tun, das ist ja etwas, was uns allen, glaube ich, unter den Nägeln brennt. So, weil die Ausrottung endete nicht mit dem 18. Jahrhundert. Die geht ja in noch viel schlimmerem Tempo weiter. Und da versucht eben das Buch auch zu ermuntern, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man auch in der Verzweiflung angesichts der Gegenwart weitermachen kann und nicht allein bleiben muss, sozusagen. Jetzt habe ich schon wieder sehr, sehr viel und sehr weit auch und vielleicht eine Sache noch. Sie hat eben auch, und das hat sie, glaube ich, dann auch wieder etwas, was sie von den Meeressäugetieren mitgenommen hat. Es geht ihr um andere Zeiträume. Also sie weiß, die Veränderung muss passieren, aber es sind evolutionäre Prozesse und wir müssen anders darüber nachdenken und anders damit umgehen, mit der eigenen Unzulänglichkeit und eben in Generationen, intergenerationell auch darüber nachdenken. Ich möchte nur ganz kurz noch, weil uns die Zeit wegläuft, eine Stelle anfangen. Welche intergenerationellen Praktiken haben bei manchen Delfinen und Walen Dorsalfinnen hervorgebracht? Welche erfahrungsbasierte Weisheit führte bei Grönlandwalen zu immer größer werdenden Wirbelsäulen und Speck oder bei Flussdelfinen zum Seitwärtsschwimmen? Was wissen Blauwale, das sie tagelang fasten und planetweit singen lässt? Ich glaube an die Möglichkeit dorsaler bzw. stabilisierender Praktiken in unserem eigenen Leben. Ich schwöre auf die Entwicklung von Rückgrat und Rumpfmuskulatur im verkrümmten Leben zumindest einer Person mit Skoliose, ich. Wir können Praktiken einüben, um einander in einer sich wandelnden Welt zu finden. Jede von uns kann eine intentionale Haltung dazu entwickeln, was wir aufnehmen und was wir ausstoßen wollen. Auf welche intergenerationellen und evolutionären Weisen werden wir zu dem, was wir praktizieren? Wie navigieren wir durch unterdrückerische Umgebungen mit Kernpraktiken, die Gemeinschaft, Widerstand und liebevollere Lebensweisen fördern? Wie sind Delfine überhaupt zu ihren Rückenflossen gekommen?
Anders als Fische haben sie keine Knochen, die eine Rückenflosse stützen würden. Die Säugetiere, durch die und aus denen sie evolvierten, bevor sie ins Meer zurückkehrten, hatten keine Rückenflossen. Sie sind keine Überbleibsel früherer Glieder, wie es Fluken und seitliche Flossen vielleicht sind. Die übliche Erklärung ist, dass Delfine das dichte Gewebe, das zu Rückenflossen wurde, entwickelten, weil sie es mussten, um in den heftigen Meeresströmungen zu überleben. Mit anderen Worten, Delfine entwickelten Rückenflossen aus einer Praxis über Generationen hinweg, indem sie akzeptierten, dass das Meer immer in Bewegung sein wird und sie dementsprechend formten. Gestaltgewordene Umverteilung in Richtung Gleichgewicht. Davon spreche ich. Ja, ich will eine Finne. Ich denke, ich kann eine bilden mit der nötigen Praxis. Ja, wir kommen jetzt langsam zum letzten Punkt unserer Performance. Und ihr werdet schon bemerkt haben, wir haben einen breiten Bogen versucht zu spannen von den verschiedenen Facetten afroamerikanischer Literatur und Tradition, von Phyllis Wheatley über Gorman bis zu Alexis Pauline Gumbs. Und dazwischen sind natürlich all diese großen Namen, deren Nennung hier auch einige Stunden wahrscheinlich in Anspruch nehmen würde. Und einer dieser großen Namen ist Toni Morrison. Ich habe darauf hingewiesen ja schon, dass Amanda Gorman ihrem Gedicht Essex One dieses Zitat von Toni Morrison zum Wasser, zum Gedächtnis des Wassers voranstellt. Und da sehe ich auch einen sehr, sehr großen Zusammenhang. Und ich wollte, bevor ich darauf jetzt auf Toni Morrison noch etwas eingehe, nochmal darauf hinweisen, weil wir jetzt hier so einen Ritt durch verschiedene Aspekte dieser großartigen literarischen Tradition gemacht haben, dass nähere Beiträge dazu alle auf dem Toledo Journalen zu lesen sind, nachzulesen sind, sowohl der Beitrag von Florian zu der Phyllis Wheatley Übersetzung als auch unser gemeinsamer Beitrag. Aurelie hat schon erwähnt, zu Amanda Gormans Gedichtband, sowohl als auch mein Beitrag jetzt zur Überarbeitung und Neuübersetzung wäre zu viel gesagt, zur Überarbeitung und Aktualisierung von Toni Morrisons Roman Tar Baby. Der Rowohlt Verlag ist im Übrigen dabei, alle die älteren Toni Morrison Werke neu zu übersetzen oder überarbeiten zu lassen nach 30 Jahren, die inzwischen ja vergangen sind seit den ersten Publikationen. Und Tar Baby ist Morrisons vierter Roman und ich erzähle es nicht, bitte lest doch auf den Toledo-Journalen in der Reihe Staying Alive. Da ist mein Beitrag zu dieser Überarbeitung und zu Toni Morrison drin. Und ich wollte mich hier ja konzentrieren auf das Wasser, über das wir ja den ganzen Abend schwerpunktmäßig geredet haben. Und da ist aber auch eine kleine Verbindung zu dem, was Daniela eben vorgetragen hat. Das ist ja die Verbundenheit, was die Tradition angeht, der afroamerikanischen Literatur mit der Natur, die ja aus den verschiedenen afrikanischen Kulturen kommt. Die Animated Nature, die belebte Natur, die ja bei Morrison gerade in Tar Baby eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und was auch eine spannende Sache vielleicht ist, das ist eins der vielen, vielen Cover, die es zu Toni Morrisons Roman Tar Baby in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, das ich noch am treffendsten finde, weil da ist diese schwimmende Figur, dieser Protagonist Sun, der ja aus dem Meer kommt und der von der Water Lady auf diese Insel
ja, geführt wird, getrieben wird. Also die Water Lady, die im Meer eben lebt und ja, es ist eigentlich ein Spirit, wenn man so will. Und so fängt die Geschichte an. Und ach, ich liebe dieses Buch. Also die Inhaltsangabe spare ich mir jetzt, obwohl es so spannend ist. Und spannend finde ich, dass das Meer eine große Rolle spielt, aber überhaupt die animierte Natur, die Bäume, die am Schluss den Platz machen für den Fliehenden, der Fluss, der seinen Kopf verliert, weil die kapitalistischen Kolonialisten das Land roden, die Avocadobäume, die anfangen zu seufzen, die Wolken, die entsetzt zuschauen. Also es ist die gesamte animierte Natur, die gegenübergestellt wird diesem verrückten weißen US-amerikanischen kapitalistischen Bonbonfabrikanten, um doch noch einen inhaltlichen Widerspruch hier zu nennen. Und was ich am Schluss des Romans, Moment, spannend finde, sind zwei Aspekte, und da gab es auch einige Schwierigkeiten bei der Übersetzung. Ach nein, eins zeige ich doch. Haben wir mal dieses mit dem Kinderbuchcover, dieses Tarbaby-Ding, oder habe ich das nicht drauf? Ich glaube, wir haben nur das. Haben wir nur das, okay, dann Pech gehabt. Es fängt ja schon beim Titel an. Ich habe das auch in meinem Toledo-Beitrag erwähnt, dass meine Bedingung war, dieses Buch zu überarbeiten an den Verlag, war, der Originaltitel muss bleiben. Es gibt im Deutschen kein Teer-Baby-Tel. Ja? Und so hieß die erste Übersetzung von Toni Morrison. Und dann war ich doch sehr überrascht, dass ich mit dem Anliegen beim Verlag offene Türen eingerannt bin. Nicht verhindern konnte ich, dass das neue Cover auch nicht viel besser ist als das vorhergehende, weil es zeigt, was ein Trend zu sein scheint in der deutschen Verlagslandschaft, wenn es um afroamerikanische oder afrikanische Literatur auch zur Zeit geht. Es zeigt den stilisierten Kopf einer schwarzen Frau mit einer weißen Blume im Haar. Und als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, oh, give me a break. Das ist wirklich fürchterlich. Man kann es nachverfolgen. Ich könnte ganz viele Beispiele geben. Literatur afroamerikanischer und zum Teil auch afrikanischer Frauen, die derzeit ins Deutsche übersetzt wird, hat auf dem Cover entweder so diesen stilisierten schwarzen Frauenkopf mit der Blume oder dem bunten Schal oder dergleichen, oder es ist irgendwie ganz bunt und soll dann irgendwie afrikanisch oder irgendwie sowas wirken. Es ist ein anderes Thema, ist aber schrecklich. Und wie gesagt, die Übersetzung war für mich hauptsächlich auch eine Übung darin, zu sehen und auch mitzuteilen, was ist Untranslatability. Es gibt Begriffe, die sind nicht übersetzbar. Und dazu gehört nicht, da sind wir uns hier auf jeden Fall, hoffe ich, doch alle einig, es ist nicht nur der Begriff Negro, der eine ganz andere Konnotation und Geschichte hat, als das, was deutsche Menschen denken, was das Pendant sei, sondern es sind auch manchmal Kleinigkeiten, wie gerade wenn es um Hautfarbe geht, wie The Yeller, oder es gibt eine Stelle in dem Roman, der versucht, diese moderne, korrumpierte, kann man schon fast sagen, eine schwarze junge Frau bekannt mit Leuten im Süden zu reden wie Down Home. Und in der ersten Übersetzung wurde dann Down Home mit volksnah übersetzt. Und also so gibt es ganz, ganz viele Beispiele, und ich habe mich mit allem eigentlich sehr schnell mit dem Verlag einigen können, was ich anders haben wollte. Wo man mir nicht gefolgt ist, das waren die Schlusszeilen des Romans. Darauf komme ich gleich. Eine Sache noch
zurück. Ich suche jetzt schnell dieses Blatt, weil wir hatten uns das ja ganz anders vorgestellt mit der Kamera und so. Ich suche jetzt noch mal schnell diesen Text hier raus. Ups. Ja, da ist er. Das passt es auch jetzt. Also am Schluss San, der ursprüngliche, sag ich mal, ursprünglichere Mensch in dem Roman, der aber mit der modernen Welt gar nicht zurechtkommt, der aus dem Meer kommt, wird auch wieder übers Meer zurückgerudert zu dieser fiktiven Insel in der Karibik von Therese der blinden Seherin, und wo er sich verbünden kann mit den Nachfahren der Versklavten, die vor dieser Insel nicht ertrunken sind, die wirklich auch unertrunken sind, aber die beim ersten Anblick dieser Insel erblindet sind und nun noch nach Hunderten von Jahren als wilde Reiter durch die Lüfte jagen. Und die Therese, die einheimische blinde Seherin, rudert dann zum Schluss dorthin und sagt ihm dann: Beeil dich, steig aus, ich muss weg, bevor das Wasser zu niedrig ist. Er band sich den Schlips so um die Taille, dass die Tasche hinten hing. Dann lehnte er sich über den Bootsrand, um sich die Felsen näher anzusehen. Es ist leicht, sagte sie, steig drauf. Der nächste ist gleich dahinter. Dann wieder einer und wieder einer, wie eine Straße. Dann bist du an Land. Bist du sicher, Therese? Ja, ja, sagte sie. Dann, als er auf die Felsen steigen wollte, berührte sie seinen Rücken. Warte, sag mal, wenn du sie nicht findest, also die Frau, die er sucht, diese moderne, junge Schwarze. Wenn du sie nicht findest, was machst du dann? Im Garten von irgendwelchen anderen Weisen leben? Er drehte sich um und wollte ihr sagen, sie solle sich um ihren eigenen Kram kümmern. Aber da er ihr Gesicht im Nebel nicht sehen konnte, schwieg er. Mein Junge, sagte sie, geh nicht nach Ab.Uhr. Ihre Stimme war ein unheilverheißendes Flüstern, das wie Klauen aus der Dunkelheit nach ihm griff. Vergiss sie, sie kann dir nichts geben. Sie hat ihr Erbe vergessen. Er schluckte, sagte nichts und wandte sich wieder den Felsen zu, kniete sich hin, streckte seine Hand aus, um sie zu fühlen. Er berührte Stein, er war über der Wasserlinie trocken und rau, aber schien ihm groß genug, um einen ausgewachsenen Mann zu tragen. Er läuft jetzt also über die Insel, über diese Felsen, erstmal kommt er an Land, läuft dann in den Wald über die Insel, der sich für ihn teilt, die Bäume teilen sich für ihn, er soll zu den Reitern in der Luft gehen und Therese sagt zu ihm, wie ich eben gelesen habe, such sie nicht mehr, sie hat ihr Erbe vergessen. Und das war die eine Stelle, wo ich mich bei der Übersetzung oder Überarbeitung nicht habe durchsetzen können. Ich wollte Ancient Properties stehen lassen, weil Ancient Properties sind nicht einfach das Erbe. Ancient Properties sind eigentlich das, worüber wir heute Abend geredet haben, zumindest für die afroamerikanische literarische Tradition. Und wo ich mich auch nicht habe durchsetzen können, sind die Schlusszeilen des Romans. Das bezieht sich auf das Tar-Babytel, das es eben im Deutschen nicht gibt, als San dann wie das schlaue Kaninchen wegrennt über den Waldboden. Und in Toni Morrisons Roman heißt es zum Schluss, lickety split, lickety split, lickety split. Und Split zeigt sowohl die Trennung von dieser Frau, als auch dieses durch den Wald laufen Kaninchen. Und ich wollte das unbedingt so lassen. Und dann sagte mir die Lektorin, ja, finde ich auch, ist sehr schön, aber damit überfordern wir unsere Leser.
Ich halte das Lesepublikum, dieses imaginäre Lesepublikum, weil das Lesepublikum ist ja divers. Und ich halte dieses imaginäre Lesepublikum für wesentlich kompetenter, als es einige Verlage annehmen. Und wenn es eine zweite Auflage gibt, werde ich nochmal, weil ich liebe diesen onomatopoetischen Schluss, werde ich nochmal um dieses Lickety-Split kämpfen. Dankeschön. Gehört, die Schiffspassage von Afrika zu den amerikanischen Kontinenten, auf der so viele Menschen auch gestorben sind. Mit denjenigen, die überlebt haben, sind auch die Sprachen gereist. Und um genau die Spuren dieser afrikanischen Sprachen in Brasilien und in den Übersetzungen von afro-brasilianischen Übersetzern beschäftigt sich Jess Oliveira, die heute um 7:30 Uhr, 7:30, also in ungefähr einer Stunde, hier die Festivalrede halten wird. Also ich lade Sie ganz herzlich ein, hier zu bleiben, gerne auch sich einen Drink zu holen an der Bar, noch einmal den Buchstand anzusehen und gerne auch noch mal in unserer Ausstellung im Erdgeschoss zu gucken. Ja, da gibt es sehr interessante Texte über die afrikanischen Sprachen und Kangas. Ja, und dann hoffe ich sehr, Sie alle hier wiederzusehen um 7:30. Vielen herzlichen Dank.
Good evening, everyone. It's a wonderful opportunity for me to introduce actually Peggy, who will be chairing Jess. And Peggy is, we've had a long relationship in translation, and I'm really very honored to introduce her and to welcome you all to this session. Peggy has done a considerable scholarship on translation, and we started on a wonderful journey together looking at feminist and intersectional translation. And I'm also very happy to welcome with her the Adephra Collective, who have embraced me in their scholarly community, which is how I met Jess when they had a wonderful conference last year on intersectionality. I would like myself very much to introduce Jess, who has been a very great delight to meet and to know about your important work in translation. And I'm very thankful that you accepted this invitation to come and be our keynote speaker. But you'll be hearing more about Jess you will be hearing more about Jess from Peggy. So without further ado, I will give the microphone to Peggy to welcome her guest, and then we will continue with a wonderful conversation. Thank you. Thank you, my dear. Yeah, hello everybody. Hello. It's late in the evening, November. It's dark, it feels like 11, but the best is always yet to come. Thank you very much for the invitation. Thank you to the organizers, but especially thank you to my dear friend Wangui Wangoro. We indeed go way back for many, many years now. I was thinking about it, and well, let's not get into numbers. And I felt like that our path together is a way of translation in diaspora. You know, I remember when we first met at a conference for Black European Studies, and you introduced us to living and live translation, and it's still in my heart, and I know that my fellow sisters from Adephra remember this moment as well. So I think, yeah, we are living translation in diaspora. So I'm very, very happy and honored to moderate, to host this keynote session today by Jess Oliveira. We too go together a long way back. I just said to Maisha, you know, that was, you know, you were a baby a couple of years ago when we met. And so the most important part, and I think, you know, I will do it a little bit, you know, unorthodox, the introduction. We met in an activist environment, and that was also, you know, in a non-academic, even, I mean, it's strange to say the non, you know, but in a different setting, as an transnational, activist collective, QT-BPOC festivals, where young people like you created spaces in Berlin, which we before that never had. And again, we found ourselves in a space of translation of languages, but also experiences and diasporic experiences and intergenerational experiences. And I feel like that is a good bridge to also your talk tonight, as your work is on diasporic African diasporic women, female writers, and translating those writers, and especially also looking for connections in their work. And I'm looking very much forward to it, and
also to our conversation. So Jess is now going to give her keynote address for about 40 plus minutes. Well, we will see. And then we will have a conversation, and we will also invite you for a Q&A after that. Okay, the stage is yours. Good evening, everyone, ladies and gentlemen, and non-binary people. I'm so honored to be here. I'm so glad all of you are here. Thank you for sharing your time with me and being available, and open to listen to me. So I hope we can talk afterwards. Thank you, Professor Wangi Waguru, for the invitation, and the whole curators team, the whole festival team, for making my presence here available, possible, actually. I come all the way from Brazil, but I've been living in Berlin since 2010, always in and out of Berlin. And I'm so happy to see the ADEFRA team here, because you are my home here in Berlin, so thank you for being here. And it's so special to be here in Berlin, because I believe Berlin made me a translator for many reasons and situations. Berlin made me to translate myself, to translate my siblings. It made me to be open, to listen to other people from different backgrounds, and so it's very, very special evening for me. I'm gonna talk about this journey of me being a translator and me finding a way to do the work I've been doing since 2010 of translating myself and translating African diasporic authors, mainly women and queer people. So I named my keynote today zônzila mu bingana, Traces of African Languages in the Diaspora, Challenging Colonial Grammars in Translation. Because like all the time when I'm translating African descent authors, I have been finding or have been listening to their texts, and the texts are telling me, they're showing me the way to translate them. It's really magical, you know. I'm gonna give you some examples during my talk. So first of all, I'd like to ask permission. In Brazil, we say ago, which is a Yoruba word that we use there in Brazil in Terreiro communities, Candomblé communities. So I go to my youngest and I go to my eldest. So I'm not here alone, as you see. I've been here with my friends from ADEFRA, and this is my family in Brazil. It's a family of translators. That's our research group from the Federal University of Bahia. We were called Traduzindo no Atlântico Negro, Translating in the Black Atlantic, and we existed as a group linked, connected to the university for 7 years. Now we decided to grow apart, but we're still doing things together. So I think it's a beautiful photo, and they are always with me, and I'm always with them in our work and in our lives. So this group have published 2 books of essays about translating in the Black Atlantic and all the challenges and beautiful things that we find on the way. So this is the first volume, which was launched in 2017. And it's called something like Afro-Diasporic Nautical Charts, or routiers, for literary crossings. So there are several essays and articles dealing with
translating authors like Toni Morrison and many others authors. And this is the second volume that we just launched at the end of 2022. And it's something like issue-oriented dynamics in escaping roots of Afro-ancestral reconnecting performances. So our group understands translation not only as a linguistic operation, but also as a ontological tool. It's a way that we connect through the Atlantic. That's the way that we remember our ancestors who spoke different languages when they were brought or when they were stolen from the continent and brought to the Americas. And that's very interesting that in the way of reading and translating Black authors, we've been finding similarities between Brazilian Portuguese and Black English, for example. And now I've been kind of trying to learn Kimbundo, which is a Bantu language, and I've been understanding, me and that beautiful group I presented to you, that things that we were said that was wrong or bad Portuguese were actually accents from our ancestors. So it's really like new. We've been learning Kimbundo for 3 years, like just before the pandemics, and then we're learning how the language sounds, and it resembles and sounds like our great or grandmothers. And we at school are always taught that it's wrong, it's bad Portuguese, we can't speak like that, otherwise we won't succeed, etc. We've been talking about that during the festival, and I just want to share with you the perspective from Brazil too, because there we have lost the languages, but there are traces everywhere. And there's not only the languages, but there are the way we talk, the melody, the lexicon. There are a lot of words from Kimbundo, mainly there are in the dictionaries now in Portuguese. So the most beautiful words like dengo, cafuné, caçula, cachaça, they are like normal Portuguese words that we speak every day, but just recently I've been aware that those are Kimbundo words or Kikongo words. Kimbundo and Kikongo are spoken in Angola and part of Congo. So it has been really beautiful to understand that and to claim that, you know, as the language we speak, as the, yeah, I'm gonna keep talking about that. Like, this is Lélia Gonzalez. She was a very, very important intellectual, politician, professor, anthropologist, and a human rights defender in Brazil. She was a Brazilian. And she gave us many very important key concepts for us to navigate in colonial Brazil. So she thought of Latin America as Amafrica, you know, as a continent, the whole continent, really based on African cultures, but also Amerindian cultures, like indigenous cultures. And those cultures mingled also in the process of colonization. So she also calls the continent Amafrica Ladina. It's like the warrior Amafrica. So this concept has been really important for me, for us to translate in the Black Atlantic. She also gives us the concept of Amafricanidade, and this Lélia Gonzalez thinking offers an Afro-Latin America and Amerindian cultural, political, and linguistic perspectives of Latin America, which she called America Latina,
Latina, as I just said. In this way, she recognizes and highlights the presence of African and indigenous cultures within and across Latin America and the Caribbean and North America too. Another very important concept was Português, which I would translate as Black Portuguese, or even Brazilian Portuguese. And this concept, by turning the language, by making like a wordplay with Portuguese and say that it's preto, that it's black, she's recognizing the whole of the enslaved women who raised and fed the nation. So enslaved women, they thought they raised people, right? Like white people, like white children. And these children, they grew up and they speak like the enslaved women. So the concept here is not that only black people speak Portuguese, but the whole nation is impregnate with the African signs, you know, with the African and Bantu and also Yoruba traditions and words and syntax. Like the syntax is also very different in Brazil and Portugal, for example. Huh? We're going to see some examples later. So when I started translating, I was in Berlin, I was in Germany. In 2010, I came for a training in this program of the Bundesministerium für Zusammenarbeit. It's like the Ministry of Cooperation, International Cooperation. And then me and other fellows from Latin America almost got back to Latin America without a certificate because there was no translation available. So translation saved me because I say, hey, I need my certificate. It's gonna look pretty on my CV, right? And all the Germans got their certificates, and then they say, yeah, unfortunately, we don't have it in Portuguese or Spanish. And then I say, hey, I can translate them. You know, I was learning German already at that time. And then they hired me to translate, so I translated it. And since then, I've been thinking about the role of translation as a survival tool for me and for people of African descent in the world. So I bring here a quote by a thinker. He's a professor in Brazil, Ajagupalan, and he thinks a lot about these two sides of translation, how translation served colonization, and how at the same time translation can be a subversive tool, you know. Thank you. He says something, I freely translated it. So to better understand the challenges of translation in post-colonization scenarios, it is essential for us to first recognize how the process of colonization solidifies through the gradual framing of the native within the new oppressive and restrictive system, and how the oppressed use that tool of oppression to rise above oppression and to own the language, to twist the languages, to write poetry, and to connect through colonial languages. So we must not forget that colonial lands translated people into men and women, for example, Eshu into devil, and difference as inferiority. So it's process of translations also, right? And what we've been trying to do is to use translation to connect, not to do those random translations of separation and segregation, but to connect and to be in relation. So for us, born in the afterlives of the Middle Passage, of slavery, every gesture can be a path, not necessarily to return to the continent, but to move on and to knowing that where we're from, and knowing we are not alone. You know, for me, it was really important in Germany
when I was living here, studying here, to know the works of Black German authors and to understand that I was not alone here. You know, there have been people living here with history, with literature, with art, with resistance. So, yeah. Then here I bring a quote for my advisor, Professor Carrascosa, and she said something about translation. We work really with this concept of translation as ontological tool, right? And she says something like translation is a vector or a producer of a dialogue that is yet to come. We are really willing to connect across the diaspora, and we do that. One of the tools that we use is translation. So, but not only words, we're not only translating words, but we're translating the drums, for example. We are dancing, we are translating epistemology, not only the written one, you know. So all this come into conversation when we are translating the text we are translating of Black authors, right? So here I would like to bring some examples from this research group in Brazil. Ayala is a fellow researcher, and she worked at her master thesis. She worked with Dr. Afua Cooper, who is a poet from Jamaica, who performed her poetry. So it's called dub poetry. It's like a reggae poetry thing. And Ayala did an amazing job, not only translating the poem, but at her master's thesis defense, she also performed the poem she translated. So it has to do with translating embodiments and understanding lived lives, not only the words that are written, you know. I bring this big quotation, but let's leave it for another time. So this is also a fellow researcher and translator from Brazil, Jefferson Socorro, and he wrote his master thesis called Towards a Critical and Afro-Diasporic Analysis of the English Translation of the novel Poncia Vicêncio by Conceição Evaristo, who is a very important and prominent author in Brazil. And this particular novel is seated in the post-abolition or post-slavery time in Brazil. And he does an amazing analysis of the English translation who couldn't get a lot of symbols of the Bantu cultures. And Jefferson is a religious person, so he's really within the realm of Nkisis and the Orishas, so he could really do a great analysis of the novel and the translation. And a lot got lost in translation because there are no words to translate in Kisi or Orishas and all the epistemology around it. So, and that's me. I wrote a master's thesis, as I said, on Maya Im, who was a Black German author, activist, and in my work I selected 12 poems from the book Blues in Schwarz-Weiß, published in 1995. And what I tried to do was not only translate the words, but translate the context, to translate, to bring to the Lusophone world the amazing things Ayim did with the language. She really challenged German language and its racist structures. So unfortunately or fortunately, it wasn't so hard to find similar expressions in Brazil. And I will show you later some examples. So my work was not only translation, it's not
only translation is a lot, but it was also like to give the context, because the Germanistic, the German studies in Brazil is really not aware or doesn't want to be aware of the literature by Black authors in German. So I was also trying to talk to the German studies in Brazil and say, hey, there is this literature here. Why aren't we learning them, reading them, translating them, talking to them, you know, making comparison studies, etc. So I don't think they've listened to me, but I'm still trying to engage on those conversations. So this is a photo from Mayaim. I think it's nice that people see her face, our faces, you know, like I've been showing all my research group. And I've been told this photo was taken in Brazil around 1989, the year I was born. So there's some coincidences. So there's another fellow researcher who wrote 2 important works, master thesis and a dissertation on the translation and reception of Carolina Maria de Jesus in Germany. So Carolina was translated very quickly in Germany. Her first book was published in 1960, and then 1 or 2 years later, this book was translated into German, and it has, I think, 9 editions already. So she really did the work of studying the translation and the words, and also the paratexts, like the texts, the foreword, afterword, the cover, the book covers, and she noticed that Carolina Maria de Jesus was there's some mysteries in this history, because we don't know who the translator was. She believes it was a woman who signed as a man with a male name. And she and this translator and the people who wrote the foreword and forward and afterward was really trying to fit Carolina Maria de Jesus into German, into the politics in Germany. Like, but at that time, Germany was 2 different countries, and she was kind of used in the East for not used. Maybe it's not the right word, but like her work was launched in East Germany as with the colors of the flag of Germany, and they were using the N word all the time. So it's really, it is a really important work that she's done. And yeah, she did this critical analysis and the whole context of Carolina. And just this year, I brought Carolina because just this year at this, in the US, I was at the ALA, the African Literature Association conference, and I heard from a professor that Carolina was not really an author, you know, and I was like furious, because I got furious because it has to do with the way she was translated. It has to do with the way she was edited in Brazil, and the way she was translated too, because people the people who worked on her book and translation didn't know her context, didn't know how she lived, and the words she used, which I come back to the beginning of my talk. Carolina comes from a family from Minas Gerais, which is the mine estate where the enslaved people worked on the mines. And it has a really deep and deep culture, Bantu culture there. Like they have the reinados and congados,
And Carolina comes from a family from this region, so she uses words that was not understood in Brazil by the editors. They just said, like, it's bad Portuguese. So it was also badly translated into European languages. So, for example, into English, her novel called Quarto de Despejo, which is something like eviction room or the room where you put things you don't need anymore, was translated as Child of the Dark. It's like, it was really like a horror novel, or not even a novel, because the literary criticism until recently didn't consider this book a novel, but a journal. In Germany, it was translated as Tagebuch der Armut, which is also very, complicated. And it's a very deep and beautiful novel, I would say, like a really, where she talks about her reality in the favela, in the slums in Brazil, and she talks about politics, and she talks about her dream of being published as a poet. And then when I heard that this year, that she was not really an author, I'm sure it was due the translation work that was done on her work. So, come back into zônzila mu bingana, which means something like, in Kikongo, something like talking proverbial language. Some things can be translated, for example, and the poetics of translation. So Carolina wrote, for example, this book of Proverbs. And Proverbs are very high literature, right? And then when I heard that she's not really an author, I remembered her book of Proverbs. And when we think about the Bantu tradition of Proverbs, and zônzila mu bingana is a proverb, and thinkers like Bunseki Fukiao, a Congolese intellectual, he's talking about how Congolese and Bantu knowledge is passed by Proverbs. And Carolina wrote a book of Proverbs, which is, I don't think they have, it has new editions, but we can find it online in Brazil. And recently in Bahia, there was a researcher doing work with this book of Proverbs and linking this tradition to the Bantu tradition and making links and connections with the philosophy of Bunseki Fukiao, for example. So this is a photo of Carolina Maria de Jesus, this wonderful writer that we have. And this is a really short excerpt from this book that I was just talking about. And she said something, the night is beautiful, the heaven is sprinkled with stars, which is a very beautiful image. I am exotic, and I would like to cut a piece of the heaven and do me a dress. So it's really, really beautiful. And I bring this quotation because it was really important for me when I was translating a poem by Maya Im, and I'll show you. So this poem called Nachtgesang, I'll read it in German and then in Portuguese. Ich warte nicht mehr auf die besseren Zeiten. Ich gehe auf die Straßen hinaus, Blutenduft auf der Haut, den Schirm in der Hand, den Fluss entlang, schwarzblauer Himmel über mir, Silbersterne dran, Bäume links und rechts, Sehnsucht auf den Ästen, Hoffnung im Herz. Ich liebe dich, ich warte nicht mehr. As I said, it's a poem by Maya Im. And then the translation reads, Canção Noturna. Não espero mais por tempos de boa aventura. Ando pela rua,
aroma de flores sobre a pele, guarda-chuva na mão, ao longo do rio, céu preto azulado sobre mim, salpicado de estrelas, árvores, à esquerda e à direita, saudade nos ramos, esperança no coração. Eu amo você, eu não espero mais. So when I was in the process of translating it, I saw this image that Maya creates, the schwarz-blauer Himmel über mir, Silbersterne dran, and then I remembered Carolina with her sprinkled Himmel, heaven sprinkled with stars. So it was really beautiful to find these ways of translating poetry, you know, and making those two very different authors to talk to each other through translation. So this is another example. There was really a challenge. I translated some poems by Tatiana Nascimento into German, which was really, really a challenge for me because Tatiana is a very playful, she's a wordsmith, and she's an amazing poet. And then she asked me to translate some of her poems into German because she was coming to Germany for a conference or something, or a slam poetry event. And then I think I happened to be here at that time, and then we were walking through the city in the U-Bahn, in the metro, subway, and then I was explaining her some words that we saw in the train, and then she wrote this poem while in Berlin, and she. In Portuguese, she wrote, em Berlim, eu talvez deveria, poderia, quisesse rimar, rimaria uns fonemas assim, controlarem com, nem sei, talvez, Schwarzfahren. So she rhymes a word, a verb in Portuguese and the expression in German in her poem in Portuguese. So my translation reads, in Berlin sollte ich, vielleicht müsste ich, könnte ich, hätte ich mal Bock aufs Reimen, würde ich ein paar Phoneme so reimen, kontrollieren mit, was weiß ich, Schwarzfahren. The rhyme didn't work so good in German, but I think I think the message went through. I believe, you can tell me afterwards, but the message was really like this atmosphere that she was experiencing in Germany of this the system of controlling people in the train, because we don't have it in Brazil, and then with this word Schwarzfahren, right? Maybe I don't need to talk much about that, but for me knowing the work of Maya, of other authors of African descent who write in German, and reading Black authors in Germany, I know that, for example, they usually mark the word weiß, which means white, or I know, another verb to know. They usually put it in italics because it's a way of marking this identity, right? So it was important for me in the translation to mark it also, right? And I was really inspired by Maya, of course, because she has some poems and written, and not only her but other authors, where they challenge this realm of expressions and words connected to the word schwarz, to the word black, like black market, everything negative has this adjective, and it's not very different in German. So, and it's this very similar in Portuguese too. So I did this
juxtaposition between Weiß and Schwarzwaren. Yeah. So maybe for people who don't speak German, Schwarzwaren means using the public transportation without a ticket. But the word Schwarz, black, is there, and then Fahren is like to drive or to move around. And it has been challenged by black Germans as a racist expression. So, yeah. So I did this juxtaposition so the audience in Germany can be challenged also by this poem and can think about how German language work. So another example, which is a funny story I have, in 2015 when we came to this event where I met Peggy and Maisha and Eki, I was already here, and we were going to offer a workshop on Orishas and non-binary identities. And then I went to the airport to pick up a friend, Annie Gonzala, who is visual artist from Brazil. And then I went there, and then she came out of the place of the airport, and she said, how can I say excuse me in German? And then I said, Entschuldigung. And she was like, Eschu, what? She really screamed. And they laughed a lot, and everybody at the airport looked at us. And then it became like a kind of joke for us, or a way of existing in Germany, in German language. Even though you don't speak the language, or if the language sounds really difficult for people who are listening it for the first time. And then, yeah, we just use this word in our Black Brazilian community in Germany, like when you are in the U-Bahn and you say like Entschuldigung, you know, like when, and then and then we say Entschuldigung now. The thing is, Eschu is a very important force for us in the diaspora in Brazil. Eschu is a Orisha who comes from Nigeria, Yoruba tradition, and he is the path. He is the owner of the path. So usually when you have to, inside Candomblé and also outside, when you ask Eschu permission to travel, you ask for permission to move around. So it really makes sense for me when translating Tatiana, who does this kind of things in Portuguese, to use Entschuldigung, because then I don't erase the way she writes in Portuguese, and I can bring somehow how she sounds in Portuguese, or the work she does in the language. I can like move it and give the German audience some idea of the inventiveness of this poet. Yeah, and then I was really thinking about how German marks differences, and how also Portuguese and European languages, the ones I know, mark the difference, and how can we mark our difference in German too, because like immigrants and people living here and no native speakers, we have our own way of saying things sometimes. So this is also a way to make it comfortable here somehow, to bring this force that is so important for us, to bring Eschu to our living abroad, and also having this force with us, not forgetting that he guides us, and he guides also translation. He's also the Orisha, the messenger between two words. So he's a translator too. Another example, it's another poem by Mayaim
called Exotic. I'm going to read it in German and then talk a little bit about the translation process. Exotik. Nachdem sie mich erst anschwärzen, zogen sie mich dann durch den Kakao und mir schließlich weismachen zu wollen, es sei vollkommen unangebracht, schwarz zu sehen. So as you see, the poet, she brings a lot of expressions in German with this radical, this word schwarzen or durch den Kakao ziehen, which is a very old expression, and also weise machen, ne? Weiß machen. She does all this plays with the language, and this was kind of fun to translate, although the content is not so joyful, but it really gives me the room to create and to be creative. So I used words like, to translate, né? I'm going to read the translation and then I comment. Exotismo. Depois de primeiro me denegrirem, eles então mangaram de mim. Para finalmente quererem me esclarecer que é completamente inadequado ser negativa. So I think for me, I was satisfied with the translation because I could find similarities between German and Portuguese with the word anschwärzen, for example, which is make black or to denigrate or to make something dirty, or durch den Kakao ziehen is a very old expression, and it means making fun of someone. But we also know that cacao is a tropical fruit, and then chocolate, and how German sometimes goes with chocolate and black people, and we hear that on the street, like this comparisons. Although this poem is from 1985, it's still very actual and current. And then weise machen and weiß machen, she does this this word play with this expression, like to how do I say it in English? To make someone believe something, but which is not true. But also, like, she takes out the word "e" and then it becomes weiß machen, to make white. And I found a word esclarecer in Portuguese, which also means like enlighten. No? Like, if you enlighten me, like, it has this double meaning in Portuguese too. If you're dark, you need to be enlightened to be understood, and then schwarz zu sehen is something like to be pessimist or to look at the world in a negative way. And then I found negativa, which means negative, but nega is a word in Portuguese that we don't use much anymore, only in private spheres, but it's like to refer to a black woman. It's not the same as the N word here, but I cut the word into two, and then you have both meanings. So I really believe that I could bring the message across, or I tried. I hope to hear your comments afterwards. So now I have more, let me see my time. I have more examples here from translations into Spanish, but since today we're talking about food at the intersectionality panel, I thought it would be nice to bring this example.
this novel by Jorge Amado, who is not a black author, but really works on black culture in Bahia specifically. The novel was translated into Spanish, and then we were analyzing the translation, and then we saw that the translator chose to translate acarajé and abará, which are very important soul food, as we were talking earlier. And it's very, very important in Brazilian culture because through acarajé, enslaved women could buy their freedom. And there is still in Nigeria acará, so it is acará with fillings. It's different, but it's the same. It's a sample. And the translator chose to translate acarajé as pastel, which is cake. And I'm not going into the whole scene, but the translator, I don't know if it's a woman or they chose to translate it as a cake, which totally make us lose the reference, the culture, everything. And then abará, which is a kind of acarajé, but it's not fried. It's cooked in the banana leaf. It's delicious. He translated it as arroz dulce, which is milchreis, or yeah, sticky rice, yeah. So I don't know their gender, so they really changed the whole cultural thing, But what really brought me into attention was here at the end. The author is talking about atabaque, agogos, chocalhos, cabaças, which are musical instruments, and he chose to translate it as primitive instruments. And I was like, what? Yeah, it's just like examples of how when we are not aware or when we don't know the culture and when we don't give us the time to make our researches, when translating things, such things can happen, So it's just an opposite example of the movement I've been trying to do while translating across the Atlantic. So here are just photos of acarajé, and then, it became something definitely different. Pastel can be a cake or also this empanadas, I don't know, in English. It depends on the country also. So another example, when I was doing the proofreading of a translation of a poem by John Brand, who is a Caribbean, Canadian, queer black author. And then she uses We Was Children. She uses this construction, right? And then it was translated like Nós éramos crianças, like we were children. They just like corrected her English. And by doing so, they just not erase the culture because it's how people in the Caribbean speak. And it's also like we speak in Brazil. We speak nós era criança, and everybody's going to understand you because you mark the plural once in the nós, in the pronoun, and then everybody's going to understand you. It's the way we speak. And since I've been trying to learn Kimbundo, I've learned that a lot of Bantu language just mark the plural once, too. Kimbundo, like I'm not a linguist, but I've learned that the similar structure, syntax structure happened in Kimbundo, and maybe it's not an accident that black people in the Caribbean and in Brazil speak like that. Right? So it's really important to have these traces in mind when translating. So we cannot mistake the poem and not
correct what happened, for example, with Carolina Maria de Jesus. She was over-corrected and corrected and considered not an author, you know. And that's why, like, this is the traces that we have to have in mind. I'm coming to the end. Just gonna give some examples. I've translated Grada Quilomba into Portuguese, into Brazilian Portuguese. She's a very known author in Germany. She published actually this book in Germany. She wrote in English, although she's a Portuguese author with roots in Angola and São Tomé e Príncipe. And by translating this book in Brazil, I noticed a lot of things. Like, for example, the POC, this expression, a lot of people know, and we use this expression a lot in the English context or in the global north. We don't use it in Portuguese, and I translated it as pessoas racializadas, like racialized people, because in Brazil, if we literally translate it, it's going to go somewhere else, different from the term in English. And then I got the proofreading, and then the person said, no, POC is proof of concept. It's wrong. It's like, it was really like not asking, not, you know, and racialized doesn't exist in Portuguese. Racializado is not a word. It's not in the dictionary, so we don't exist. And then by doing, in this experience, I understood that my living experience was really important to translate, because I've been to the global north, and of being classified as person or people of color. I know these communities, and I understand the text. I've read the text, I know the author, and still I got this correction, you know. And it was a struggle to make them understand that POC is people of color, which is, yeah, funny, but you know, it's double work for the translator, because you have to do the translation and then lecture the editors, and they don't believe you. It's like, yeah, but I've been there, you know. And also the term plantation, which she uses in English, and they wanted plantação, which is the direct translation, but it's not, because we know plantation is a system, it's a monoculture, slavist, sexist system, and it existed in Brazil too, in the Americas, but then it became plantação, which doesn't bring to the context of colonization. Plantação can be anything that you have on your yard, or, you know, plantation of orange. It doesn't link to the context, to our context, actually. So for me, it's sad. Of course, people understand. I made a footnote, but the title is plantação, you know. But for me, a lot got lost in translation there, because we lose the thread between Brazil and the other parts of America, you know. It's like, and it intercepts our communication too across the diaspora. So that's also problematic for me. So another example is the translation of Denise Ferreira da Silva, who is also a Portuguese speaking intellectual, very important in the Black studies, in the global north too. She published her PhD work in 2007, and only last year I have translated it into Portuguese, into her mother tongue, for example. So we've been talking about that in African languages, but it also happens in colonial contexts also, that authors sometimes have to go out to have their works understood and published, and then years later
decades later it gets a translation, when they get a translation. So I'm coming to the end, bear with me. Usually when people, I've been asked a lot like, wow, why did you learn German, or why did you want to learn German? You're crazy, you know? And then sometime earlier I answered, yeah, because I wanted. I learned German because I wanted, and then I started answering like Octavia Butler. I learned German because I wanted power. I didn't have any power, and I thought German would give me some. You know, Brazil, the second most spoken language in Brazil is German. Because of immigration, and also because of the firmas, like the business, you know, the business Germany has in Brazil. So, and now, some years ago, I've started answering that I've learned German because I didn't have any choice. Like I couldn't learn Kimbundo, I couldn't learn Yoruba, I couldn't learn Luo, I couldn't learn Kiswahili, and still today it's really hard to learn, to get near African languages in Brazil. It's really like something, most of people don't even know a name of an African language, although 56% of the population is Black and African descent. So I would like to highlight this initiative at the Federal University of Bahia. Since 2020, there are Kimbundo and Yoruba courses being offered to the community. So, and it's thanks to the research group Yorubantu, which is a group focused on Yoruba and Bantu epistemologies in literacy, linguistic, and cultural studies in Brazil. So now I'd like to show you a translation, just to end. That is actually the poem I wrote, I read at the opening, but I read it in Portuguese, and a lot of people wanted to hear or read it in English. And it was actually written in English because we really wanted to reach out the communities across the Atlantic. And then me and Bruna and I, we did this translation, this semiotic translation. We did a poem, video poem of this poem. Let's see if it works. The linguistic pluralism we have in the diaspora can be a paradigm for the transnational struggle. Also through it, we can look at our history in a global, not only local, level. It can also be a means to less isolation, more exchange, less intrusion, more us about us. We are archives. We have a linguistic, sensual, memorialistic, futuristic collection that goes beyond tongues and national borders. This common tongue we share as a productive space of critical creative fabulation is made of mythical poetical motivations. It is ourselves. It is the production of ourselves. To translate ourselves is a mirror-looking learning process. Re-encounters, imagined, dreamed, articulated, and decoded by our ancestors. Re-encounters with them. There is so much more than the written, modern, colonial European languages to be translated among us. There are our eyes and looks and the way our bodies move. There are dances and smiles and secret plans and symbols and sounds and maps, sensations.
There is the intricate intermingle of ourselves, and there are our differences, all of them impossible to translate. But still we play and trace our plans, still we feel, still we pray, always for a shoe. We need to challenge and scrutinize our differences within the Black diaspora, the grammars of blacknesses around the world, and the practice of translation within our transnational communities can be of great use in this exercise. This one is for black folks. Esse aqui é pro povo preto. This one is for the snap divas. This one is for the muxoxos, the clickers, the mm-hms. This one is for the dykes, the greatest song masters. Shout out to the multilingual sapatonas. This one is for our ancestors who spoke in tongues. This is a celebration poem. We share a body language in color, shape, and manner. I call my sister and she says, "Hello." She feels understood when I laugh at her jokes, even though she can't even begin to grasp mine. I taste her interdentals when I have breakfast, then brunch, then dinner. My tongue tires trying to memorize how to stand between my teeth and the air I breathe. I call my sister and she asks, "How are you?" I say, "Tô bem." She laughs because it is so funny. My accent is, she tells me. She eats the arroz e feijão I cook for her. She chews the nasal vowel I offer her, but she never swallows. I was never able to get a porra do visto, but she comes here whenever she pleases. She never knocks, she's funny like that. She feels at home because I try to sound like her, because she recognizes the joy and the pain, but she can also fly away. I wonder if she can really understand me, if we can unify the struggle, if she can't see me struggle to understand her. If the struggle is real, elas que lutem. Amém. A luta continua. I don't speak Portuguese. I don't speak Spanish. I speak português. I am cheia de manha. I like it when my dengo me faz cafuné. And then when I give her a cheiro. If Black internationalism can't exist without translation, who are the ones translating? If translation is the key to the cultural borders, who drew them, who got the passports, how can we belong to a state nation when all they ever did to us was teach us how to long, betrayed by national tongues who didn't raise us? Why would we call them mothers? I'm the earth's daughters. The oceans will not be my grave. They'll be my ways. Through them I shall walk and connect. Find a friend you really like. Grab a bottle of something. Your throat will need it. Translation is a conversation. You can cook together, missing vegetables you grew yourselves. Don't chase the words. They'll come to you. Instead, sit by a breezy place. Let the sun bath you. Listen to your friend. Create, write, and make. Dream up. And remember, remember, remember. Thank you so much. Mirum
Thank you so much. Thank you, Jess, for this very rich, very deep talk. I have a lot of questions, and I think I will probably only come to one question. But let me first try to, get a little into that. I really felt like what when you lined out your work and your presentation itself was already an archive of Black knowledge productions. So I want to thank you for that, to show us, to guide us through the works which is be done in Brazil, and it gave me a lot of power, a lot of energy to see, how powerful there are young people working on Black literature, and also working on translation as a tool. So that was the first I'm taking from your talk, that there is a rich archive of Black writing and Black translation. And you said, translation is to be connected, to stay in connection. I found that very powerful, and I want to get into that in a minute with you a little bit more, what that means more in detail. And another part I'm taking from your talk is that you spoke a lot to the necessity, and actually also showed us how to do that on decolonizing canons, decolonizing literature, decolonizing texts. And for that, you gave us a couple of examples, and I felt, being thrown back to my own literature knowledge and what was, being forced onto us. And certainly with the examples of translating titles, what you, Carolina Maria de Jesus. So we see the colonial archives which are translated, and they are meant to be translated, because that's exactly what it should be, the people should be reached with that. So that is not a mistake or something. So it's exactly, children of the darkness or child of darkness, that is what they want to people pick up, and exactly to get this colonial desires which is behind that. So I think my first question, and we will probably only have one so far for the time, is for whom do you translate? Who you have in mind, or what you think, in changing with that, decolonizing the canon. So who you have in mind when you're translating? Thank you for this question. I'll be very democratic and say I translate for everybody, but yeah, because I think these works should be available for everybody, but I really have a reader in mind that is diasporic people of African descent, but also like me, like the younger me, who wanted to read, to have access to these readings when I couldn't speak English or German. And the younger me who was studying Germanistic in Brazil and was really like feeling out of their place, So I translate for for my communities across the Atlantic. Like I translate for my
communities in Brazil. I translate Mayaim and Grada Quilomba and Denise for my communities in Brazil, but also I translate for my communities in Germany too, when I'm translating Tatiana. But yeah, but it's good that it's available for everyone. It's also part of it. It's not one and another, it's, yeah. Yeah, I was thinking that we probably would answer this way, and I just, want to encourage you because when I was listening to you, I felt like, yeah, you are translating for the diaspora, and it is almost like correcting something, that would be going in the direction of decolonizing the canon. But also what really touched me was to make authors talk and speak to each other. So I feel when I'm, listening to your work and how you lined out your, how you do that, like that you are actually also translating for Tatiana and for May, for example, bringing both of them into connection with each other, and by that also creating something, at the end in this video it was being talked about the grammar of blackness. I love that a lot, and it is, like bringing, knowing the way of writing, how Tatiana was writing, and then finding that back in Mayaim's poetry, and that is something what is actually, it's a beautiful picture of us connected in the diaspora. Also, we might not know each other personally, but it is the layers of our shared experiences. And I think that it's very worth it to translate exactly for these shared experiences, because it's usually not be done, as you showed us with this strange titles. They came up with that. So maybe I can add another question, and then we also want to get the audience into the conversation. In the beginning, you said, Berlin made you translating yourself. And this is really what I want to ask you again, if you could, elaborate a little bit on that, what you mean by that, and how does this work? Thank you again for this wonderful question. Wow, it's deep. Yeah, Berlin was the first place I've been out of Brazil, out of São Paulo. I've been to other cities, but I was 20 the first time I came, and I got all these questions, those typical questions about what are you doing here? Why do you speak German? Or why do you want to learn German when you're going back? And very typical questions. And I saw myself having to translate myself, because a lot of times I was confused by people thought I was from the US, and then I had to say no, because they have a picture of Brazilians. And sometimes I didn't fit in that picture. Even the picture of the Brazilian students who come to study in Germany, I didn't fit. I didn't fit the other images people threw at me. So I have to be constantly translating myself. Like literally, and also this story with the certificate, I really wanted that. I worked hard for that, and they gave it to all the Germans, and then we were like, where's ours, Then I literally had to translate the certificate, but it was like constantly, like every day translating my existence. In a lot of different levels. Why you learning German, why you here, why you look like that, why you blah, blah, blah. And I was like, wow. I was tired. It's tiring, but I could find ways through community
to be more comfortable and to make people like me comfortable, I think, through translation too. Yeah, I think it's something like that. Yeah, that seems to be a very common experience to be in white Berlin. I mean, you had also an example of Tatjana's work, you know, who also wrote a poem on being in Berlin, as we know also from Audre Lorde, who was wandering around in Berlin, in cold Berlin, and having this inner monologues of being basically also translating themselves. Yeah. We do have a little bit more time. Time is rushing, so we would encourage you to join the conversation if you have a question for Jess or a comment. Please feel free. We have Melody over there and then Eki. Melody behind and then, yeah, please go ahead. Well, I just want to say thank you, Jess, for this wonderful presentation. It was really, yeah, I don't know, it feels very wonderful to be seen. I felt very seen, even though you speak about many experiences that I don't know anything about, you know, and I think it says a lot about, yeah, this conversation we're having across diaspora. And I think something I also picked up is sort of this theme around water in the middle passage that you talked about, Marion Kraft talked about as well. And yeah, and I thought it was very beautiful. And last point that I want to make is I'm wondering a little bit about, or maybe it's a question about sort of uplifting some of the authors, you know, when you talked about Maria Jesus and her work, and it seems like we say in African-American English, she hasn't been given her flowers, right? And so it reminds me a lot of the work that Alice Walker did for Zora Neale Hurston, who had really fallen completely into oblivion, even though she had written so much, contributed so much to the canon of African-American literature, and wrote in our language, right? She wrote in the language that her people spoke. And so I'm wondering how you see your role in sort of excavating also and honoring our ancestors through the work of translation. Besammeln? Yeah. Okay. Yes, I also want to say thank you, Jess. I really enjoyed listening to you, and I was just thinking two things. First, I think it was Melody that said to me outside in the foyer that Wangui said that we're all translators. And I thought about this sitting here and listening to you, and when you said you were translating yourself, I also thought, like, as Black people in the world, we're all translating ourselves all the time, because there's often this that we have to explain something, and then moving between languages is also this translation happening all the time. And when you were talking about the word plantation, this is something that stuck. This is something a bit more like a very practical question, but I thought I would just ask you anyway, but maybe it's something like a work in progress. Can we translate the word plantation into Portuguese? Is there, or would you need a footnote always, or would there be a word? I'll answer both. Thank you so much, you both, for your questions. I see the work I do with the group I've been linked to, and also like we are also part of a group of translators here as an archival work, as like giving authors who have been erased in the history of literature in the canon, giving them flowers because they haven't given us flowers and they deserve it. So I really see my work as this work of honoring these authors. For me, it was really like a special moment to get to know Black German authors, because they haven't given me
gifts, you know, like ways to breathe in Germany, and I think it's my way of giving them back, you know, this possibility of existence elsewhere. So in many ways, Black German authors gave me a place, and not only authors but activists and people in general who have been lived here before and are living here now, have made space for me to be here, right? And I think translation gives these authors and these histories also a place to live on somewhere else, in another language, in another time, in another space, like literally in another geography. It's really nice to see to see people reading Maiaim in Brazil. In Mozambique, they had also last year an event, and they were reading my translations of Maiaim. So it's really beautiful to see this author and this work living on and across time, across space. So yeah, I see my work as doing this too. And Eki, yeah, I thought a lot about this translating plantation. For me, the first choice was to keep it, because it really makes us in Brazil understand, like the larger population, to understand that we are also part of this global history. Because sometimes we don't learn that at school. Like maybe 10 years from now things have changed, but we don't learn the history the way it was, or we just learn one perspective of history. So for me, it was really important to keep plantation, because plantation, as I said, is a system, and it happened in many places, also in Brazil. And we have many words for that. We have engenho, which is the sugar cane place, like engenho de açúcar. We had fazenda, farm. We had canavial, which really like the sugarcane farm. And canavial is a very, it's a word that is more alive in the national consciousness. But specifically, they didn't want that word, you know. Canavial, cafezal, like in the northeast, the plantations were mainly sugarcane plantations, and in the southeast it was coffee beans. So cafezal is the coffee plantation, and I suggested all these words because I think it would connect more to the history of Brazil, like more directly. But they chose plantação, which is something else for us. So now I think like people have read the book and they understand the connection, but still, it was interesting to see this resistance of using engenho de açúcar, canavial, cafezal, even cativeiro, captivity, memories of captivity, maybe like retranslating from Portuguese. Cativeiro, yeah, that's a word that it's more alive in the national consciousness, but they didn't want to go there, although the book, yeah. Yeah, thank you so much. I think that shows us again, you was talking about translation as a survival tool, and also it's a tool of survival of our memory. Also, that's how we see, when translation is not embedded into the collective community experience, then it is wiping out our experience and memory with that. And so to work against that, or to work, towards for our communities. Thank you very much for your work, and also for all the other wonderful, beautiful translators in the room. Thank you very much also for organizing and bringing us together. Yeah. Thank you.
Dem Balafon etwas vorspielen wird, dieses wunderschöne Instrument, das traditionell von den Geschichtenerzählern, den Griots an der Elfenbeinküste, als Begleitinstrument genutzt wurde, und er wird uns heute Abend seine Künste vorführen. Herzlich willkommen, Ali Keita.
Dankeschön. Ja, danke schön. Ja, dieses Stück heißt Malingakan. Ja, diese Balafon ist ein afrikanisches Instrument. Also für mich, ich sage immer, diese Balafon ist die Oma von Marimba, Vibraphon, und dann alles, dieses Instrument kommt von dieser. Und diese Balafon, ich habe es zu Hause gelernt mit meinem Papa, weil meine Familie sitzt in Griot-Familien. Und dann wir sind, also Griot ist der Mann in Afrika, hatte so viele Geschichten für das ganze Dorf, wo er lebt. Und wir haben alle Geschichten für alle Leute, die wohnen im Dorf. Wir können alle singen, ja, für Hochzeit, für Beerdigung, für Silvesterparty, ja, alle Partys. Ja. Und diese Instrumente, ich habe auch selber gebaut, weil ich habe bei meinem Papa gelernt, und das gebaut und dann gespielt auch. Und dann heute Programm ist alle Stück ist meine Komposition. Diese war Malingakan. Malingakan ist Malinke ist genau, was wir afrikanische Sprache von ganz Westafrika. Man kann Malinke sprechen in Elfenbeinküste, Burkina Faso, Guinea, Senegal, Côte d'Ivoire, Niger und Mauretanien. So, und der nächste Stück heißt Maloya.
Dankeschön.
Also ja, ich wollte mir noch vorstellen, also dieses Instrument heißt Kalimba. Kalimba, also wir haben so viele verschiedene Namen. Manche sagen Kalimba und Sansa oder Mbira aus Zimbabwe. Das kommt aus Südafrika. Aber ich habe auch gehört, dass die Deutschen sagen, das ist Daumen-Klavier oder Fingerklavier. Ja. So, das war Kalimba Afrika für euch. Ja.
So, vielen Dank. Ja, das war ein Stück heißt Makuku. So, ja, ich danke Ihnen, dass ihr da seid. Das ist super. Danke nochmal an alle Organisationen. Ja, leider, ich habe nicht diese 2 Tage, ich habe verpasst, aber heute ich bin dabei. Morgen auch, ich komme vorbei. Ja, auf jeden Fall. So, ich spiele meine letzte Song. Ja, für heute Abend, vielleicht morgen oder so, ich weiß nicht. Ja, so, und der nächste Song, die letzte Song wäre ein Stück, ich habe komponiert für meine Tochter, Marie Dance. Ja, die immer tanzen so, ja. Die war noch nicht in Afrika, aber die hat schon diesen Rhythmus. Ja, ja. Und wenn jemand wollte meine Musik, ich habe ein paar CD hier, ja, das kostet nur 10 € für eine Weihnachtsgeschenk. Danke schon nochmal und dann, ja.